Hello and very good morning. Welcome to the HNB National Age Group Aquatic Championship 2025, Day 1. The Sri Lanka Aquatic Sports Union having a superb 5-day program where 567 events for 6 age groups, 1,102 competitors representing 134 schools, clubs and academies participating at the Sugathadasa Stadium pool. We are live on ThePapare television channel 2HD, the Dialog television channel 127, together with the Dialog ViU App and the Papare.com website. Expected to be extremely competitive 5 days of swimming, diving and synchronized swimming, water polo, all what the aquatic family would want. As we say, a very good morning to Das. Good morning, Harita. The first event, 400 freestyle for the girls under 13. Looking at the history, we've recently included this event being a distance event. 400 freestyle usually falls between mid-distance to distance. We lacked this area where it was all about sprints and the shorter events back in the day. But now we start introducing these events because the younger children tend to burn out quite early. So these events, this addition of these events are going to be definitely a big investment for the future, as these distance events will bring out a lot of endurance and the training will be much different than making them be race horses and so on. Shen, is it a fact also that some of the open water swimmers will be attracted to these events? The open water swimmers actually didn't have this category, so I'm sure they have entered the 400 freestyle, especially the young age groups. Now, if you take the under 13 category, which is happening right now, they don't have open water, but they would be training for the 50 and the 100. 3-4 years down the line, when they have to do these swims, they lack the basic endurance or the race strategies needed for a longer event. And these 50s and 100s are very you can't be sure on anything because it's a sprint. There can be a lot of things that can go wrong, but you train for a 400 and 800, 1,500, which is introduced for most of the age group this time. You have the capacity to go in, to venture into any event there on. Even longer events from that, no? Yes. Absolutely. So it's a story that is worth talking a little bit more, because Sri Lanka is looking at least in the South Asian region to come up with a better performance against the stronger Indian challenge that is available to them. The South Asian Games coming up next year or what? Yes, in Pakistan they have said 2026. It should be somewhere around February, March. We've done we did decently well in 2016. That's when the Abe Singers and the Rahims were at their prime, and about 12 goals, almost on par with India. We dropped down to about 8. We dropped down to 8 goals back in 2019. That was in that was in Nepal. And then this year is very challenging because India, through COVID, I think they really upped the game, because if you... We have just completed the halfway stage. Yeah, okay, continue. Yeah, so, I mean, keeping it very simple, we've had a B cut in the past Olympic Games, with Matthew Abesinger making it the first B cut. But saying that, 2017, if you look at the history, we had Akalanka Piris, and that was at under 18 Asian age groups, won a gold medal, and the Indian Srihari Nataraj won a silver. Srihari, 4 years down the line, Srihari went on to become a cut swimmer and get an Olympic qualification, and we are still yet to get there, because we had a complete lockdown and all that. Not saying this is just about one swimmer, but India has really upped the game this time. Dominates the breaststroke, the distance events, the IM, but shorter events, we should be on par with them and looking at something good at Pakistan. How long have you been involved with aquatics, Jane? As a swimmer, I started in 1996 up until 2009, where I captained college, and then thereafter 2010 started coaching with Julian,
until 2018, and then I took on a few school roles, St. Peter's, Holy Family, Isipatana, Lyceum Gampas, along the way, Visakha Vidyalaya. Why Lyceum Gampa? You're from that area or what? Lyceum Gampa, I went for a motivation speech actually, and then I was asked to take on a consultancy role, and I'm still there. I'm still a consultant to Lyceum Gampaha, and yeah, they've done well in the last 2-3 years. A few junior national titles. Yeah, it's a family affair for you. For sure. Talk about the siblings. Siblings, so same. I mean, I was the worst swimmer in the family. Never mind. The worst swimmer in the family. My brother, who's 2 years younger to me, also captain college. Give the full name. Sugathadasa, captain college. I think he's looking at the times here. He has still been faster back under 20 400 freestyle. Seems like the fastest entry time is about 4:25. So yeah, that's it. So back in the day, 2013, when he was swimming, he was still a 4:19. So quite fast. He was quite fast. He represented the country. A couple of medals at the South Asian Age Group Championship, along with my sister, who came along the way very latter part of her years again, up until South Asian Age Group. So it's a family thing. I mean, we've been swimmers. We've been captains. You didn't mention your sister's name. Shenali Das, who captains St. Bridget's. So she's also part of my coaching team. So she's also a coach. My brother is a strength and conditioning coach. A lot of swimmers are under his care. And so this is we are coming into the end. Yes, of the first event. Pretty good, 5:30. But when you look at the record, we are miles away. 5:22:10. So lane 4, first in. Lane 4, so I think this is where you touched upon. Looking at the abbreviations of school, that's Dharma Shokambalango, surely a sea swimmer in the making who has made this opportunity of having a long event and clinching the gold, and surely a open water swimmer. So Tesanya, so lane 4 finally. Yeah, we were talking about it. See, the open water events are so popular in the outstations in particular. You get them swimming in far off areas like the Lihinia lake in Girandrukote, which we once went and covered for the promotion. I'm looking at that aspect with especially the live coverage that is made available. We will be able to talk, and people like you who have been there for so long, you said 1998, that's more than half a century of finding the talent and identifying them. Absolutely. So one would say it's a slow start, but for some of them, 400 freestyles anyway. For some of them, this is getting introduced into big time competition. For sure. Now with this event, it will be, because I remember seeing this introduced a couple of months ago, and looking at the times, lane 4 seems to be strong, but I know lane 5, the Josephian, really showed some courage back in the trials 2 months ago. It all depends. These younger kids, I mean, you see them going out extremely fast, whether they can hang on to the same tempo, same rhythm. The leg work is not easy for them to do, but we won't discourage it, because they have to learn through experience. A more experienced swimmer will know exactly how to pace their hundreds, their 50s, their turns, how many kicks off the wall. But this is a new territory for them, so they are racing from the beginning. Yes, some of them, even though they may be lagging behind, as you said, it's the introduction to the competition and the style of swimming that is needed over a long period of time from their point of view. I completely agree. I completely agree on that, because these young kids, if you look at it, the breathing pattern, everything matters. So they are not accustomed to these races. Maximum they've done 100 or a 200 meter race, which is a very different strategy, because it's under 2.5 minutes or under 3 minutes of work. This is 5 minutes. You go into a different energy zone. It's a different muscle that starts working after about a 200 meter race. So that's how your endurance and all that works. So you mentioned lane 4. He's pulling off Stafford Onel International. Pereira Yes. of that's St. Joseph's, is That it? is Stafford. Lane 5 is St. Joseph's. Stafford Lane 3 is International, St. Peter's, who's trailing. Lane 2 very close. So the still
it's very unsure to see how it works, because I personally know the Josephine and the Pete Wright, who did the 2 mile for their first time, and they were neck and neck at the 2 mile. Oh, so this is exactly, now see, you are mentioning this 2 mile. This is exactly what I'm trying to share, because there is some raw talent available there. Absolutely. They are not actually coming into the mainstream competition. I think Slazo is trying to take the right initiative here by introducing. If you only look at the competition and the timing, you would never encourage them into the competitive aspect. Exactly. So this 2 mile introduction of these young age groups to the 2 mile, that was also the first time, because usually the 2 mile under 15 you have the 13 and the 14-year-olds. This time they brought in the 12-year-olds, which is this. The exact event. These are the 12-year-olds. Okay. So these are the 12-year-olds. Two swimmers that I know. I am sure the others also swam. But exactly. Namely, I know two swimmers who did it. They are neck and neck for second place. Onel Pereira, really strong. Good pacing. Yeah, see, now the other two are almost swimming abreast on lane 2 and lane 5 and lane 3 on either side, which is very good to see. That's Rodrigo on 5 and Vijay Singh on 3. On 3, yes. The Saints battle is on. Absolutely. I mean, Saints battle at my, because I'm a Josephine and I'm coaching at St. Peter's. That's okay. So, anyway, it seems like that. But looking at lane 2, he seems to be having some good turns than lane 3 and 4. Lane 3 and 4 more on speed. Lane 2 is someone to watch out, because his turns, and if I am as a coach judging the stroke, lane 2 has a very steady stroke that has not broken as yet. We call it a broken stroke. Okay. But I feel that lane 3 and lane 5 are losing a little bit on the catch, but lane 2 seems to be in control. If he has the endurance to take on, maybe that last 100 can change. And it has happened in the past, so we are on to the last 100. But I would believe the other two, either side of the leader, seems to be taking. Now they bit more experienced on the pool. Absolutely. I mean, it looks that way. I think lane 3 seems to be pulling. Lane 5 has the advantage of seeing lane 3 going into their last 50. The same advantage will be there for lane 3 coming back, finishing off on that last 50. You mentioned Julian Bowling. I remember 1991 SAF Games. Yes. He was a foreign freestyler. Yeah. Deepika Chanmugam and Julian Bowling. In fact, I was in charge of introducing this pool to competition swimming on that occasion for the national television. So I have a very fond memory of all the action and the venue. Julian, a big advocate for these long distance events. He being a long distance event person, but he was a big advocate back in the day also when these events were not introduced, that we should introduce these events and give more. Onel Pereira completes. Good tussle on lane 5. Rodrigo Josephine coming in third. Best entry time seems like he has improved about 3 seconds, and lane 3 improving about 8 seconds from their personal best time. Yeah, Vijay Singh. Very lucky that we are having the seat times this time, because usually this time you cannot enter any event without an entry time. Okay. You have to qualify, have that qualification time and enter. If not, those days we used to have the no times. We wouldn't know what their personal best is. So looking at that, seems like Onel Pereira has improved about 3 seconds. Oh, that's a lot. And lane number 3, that's Vijay Singh improving about 8 seconds. When you consider the age group and the distance, that 3 seconds you're talking is a lot. It's a lot, definitely a lot. Introduce these events and give more. Absolutely, 8 seconds. And we had Onel Pereira, I think, matching his personal best at 5:17.29, and here 5:17.37, just a couple of micros away. Very interesting race. We have a very young prodigy in lane number 4, Rushali Disanayaka, who has done extremely well in the past from 100 meters to 1,500 meters, done extremely well in her swimming. The youngest to venture into 450s on the 400 freestyle, if I'm not mistaken. We've had seniors who've done it, but Rushali, I'm sure she will put up a challenging time
for even the under 17 and under 20 category, knowing her capability. You could see a much more aggressive style of strong competition finish. here Absolutely compared strong to the start. other two. Roshali didn't have the best of starts though on the streamline, but taking it off early, as that's her style of doing the 400. Yeah, That's been the way. the meet record was established in 2006 by Ramudi Samarakon. Ramudi of Visakha Vidyalaya, now she's in Hungary at university, still swimming, and hopefully a gold medal prospect for us at South Asian Games is Ramudi. But Ramudi's forte is not the 400 freestyle. It's the breaststroke events that Ramudi has been very strong. Rushali, very much capable in breaking this record today. She needs to go about a 109 or 108 on the first 100 and then maintain somewhere around 112s, 113s should be fine. She's opened up a fair lead, completing the first 100 meters. Yes, and her teammate herself in lane 5 is from Lyceum. So I said 108, 109, she's at 107, so she's faster than what was expected. When you say Lyceum, is this a combined team from everywhere, or is it Lyceum Colombo? No, so Lyceum Vattala, former she was at Lyceum Gampaha, now she has transferred to Lyceum Vattala with training facility and travel and all that. So they have different teams? Yes, so Lyceum Vattala comes separately, Lyceum Gampaha, Lyceum Nugegoda, Lyceum Ratnapura, all 4 teams come separately. When it comes to international, they combine, 2 schools they combine. And yeah, Rushali seems to be in control, 107 on that first 100. If she goes somewhere around 220, 221, that gives her in about 2 minutes and 35 seconds on for that second 200, which is a very, very comfortable area for her to break that record. She's at, yeah, I think she's going to be way faster than 220. That's good. I mean, these are the races we need, and See, when we show you this live action and we have people like you with so much background to talk about, it's the promotion of the sport, not only the individual, that we are trying to talk, and more people should get involved. I know that a very small fraternity is involved with the swimming, but we had a discussion earlier. Total of 5,000 competitors in all forms of aquatics in the country? Yes, so we are about 3,000, 3,200 at swimming, about 150 to 200 at diving, somewhere around 300 to 350 at synchronized swimming, and water polo comes in with about another 400. So about 5,000. Not to say that we have to blame anyone or anything, but we've lacked approaching sponsors, bringing in the media, giving the exposure. But now with the new team in place, with Relay Carnival being the inaugural event, that was fantastic. That was the way to start, because the relays are the most exciting events in the swimming. Because you can take a cue from the athletics. Absolutely, Richbury, I think. Yeah, okay, yeah. And that is what really got it going. I missed it because I was overseas. Otherwise, we would have been around. And that's why the #1 sports channel in the Rushali finishing a 300 meter, about 290. She went a 115 on that third 100. Okay. If she can do another 115, she'll be breaking. She will be going into 449, and looks like she's not slowing down. So 449, 448. So that's a huge about breaking the record in by about 8 seconds. I think our fastest swimmer currently in the 400, Hiruki De Silva, who's also training overseas, about a 441, 442. She's very young, 15 years of age. I know. And going into 440s is going to be a big deal. She went 107, 112, 115 on that third 100. So she's on the final turn, is it? She's on her final 50. And that's... She's enjoying her. Yeah, the records long gone. Records long gone. It's whether it's 8 seconds or 7 seconds or even faster. She's got easily 26 seconds to finish off. She should finish it in about 18, 17 seconds. I think 448 seems like the possible time. 448, 449, or is it even faster? Yeah, she's comfortable. The clock stopped. The touchpad stopped. So looks like it's somewhere around 448, 449, if I'm not... Yeah.
Absolute. So 4:48.61 broke the record in 8 seconds, by 8 seconds. So brilliant. Last 100 would have been, then it would have been about a 1:14. So lane 5 is coming in second. Yeah. Anjali Satsarni from Lyceum Vattala. Vattala. And lane 3 looks like finishing third, although there is a fair challenge from lane 6. Lane 3 is Piyasena, Mindy Piyasena. So at least one record gone in 3 events. Absolutely. A good start, because looking at under 15 boys, the record is quite far. I don't think the under 17 is possible. 1:4.47. Timali Bandara lies in Gampa back in the day. Kaila Singh. So out of those distance events, seems like that might be the only record that will be challenged on the 400 spectrum. And she broke it in style. She has done it. It's not her first time. She's very experienced in this 400 and done a superb 1,500 and 800. This is Miyasi Premaratna of ladies finishing in lane 8. Yes. We got another heat coming up. A slower heat, yet made the qualification time needed. So the program, we have about 3 swimmers, but we see 5 swimmers on the swim. Absolutely, there can be some errors where the swimmers send in their entries. When it comes to data entry, there are some mistakes, because we've still not developed the program to a level where, I mean, given at an international meet, you are called in for a managers meeting the day prior. Our managers meeting on the day of the competition. So day prior, we have to do our corrections, we have to do our changes, we have to submit all that, sign off on it, and the final program available, no corrections there. Here we still lack that professionalism. See, it's happening well. When you look at 49 years from where it started so long ago, there is a lot of work being done. Much progress, because back when we swam, even getting a program was getting a program, knowing your heat prior to your race. You wouldn't know until you get to the marshalling point. Exactly. Because it was only a couple of programs given to the judges. We wouldn't know. We know we have entered the event. We might even go to the event and figure out that our name is not there at that very point. Okay. So now we get it in advance. So we've corrected our mistakes. And it seems like all these new additions, especially at national age groups, national championships. See, one of the advantages of this is that most of the administrators and coaches in particular, they have been in competition swimming, and now they have been exposed to international events and how it's being done. So that also brings in a little bit of the know-how, where the implementation gets easier and better. Exactly. So the coaches have there's a panel of coaches actually this time. A few more new coaches went into Singapore National, so a lot of more experience for that second tier of coaches to know how it happens, because in Sri Lanka you can talk your way through, come in late for the event and go, but then there's you go into international competition, you have your call room, you are 10 minutes late, you are done. You might be one of the best swimmers or a medal prospect, you don't report on time, you're done. Here you might be able, so these things are being implemented one by one, and having FINA standards are pretty high and pretty stringent, isn't it? Now we are getting there, and I'm very happy. Former swimmer, Trinity captain, Navy, swam with me, way better swimmer than me, but he has taken the lead. Chethi Vijayaratna has taken the lead to bring in the sponsors, looking into massages, the ice bath, the recovery, the marshalling, getting the judges on time, having a good media setup, and having the importance of getting the mileage and giving the sponsors. That is where we will start getting, because swimming has not got this. See, it's very important that the national health system also is incorporated into this whole thing, because major sports like
say cricket, rugby and athletics have all that. I think now that health system and the facilities are also being integrated into the aquatic sports arena, which is very encouraging and timely. Very much needed, I would say, because we won't have life-threatening injuries, but we will have a lot of stiffness, because if you look at it, in 100, if you take 100 meter in athletics, yes, you have 100% effort. Swimming 100 meters, also 100% effort, but it takes about a minute. Your body breaks versus 10 to 15 seconds. A breakage in that and a breakage in this, in a foreign, in water. But because it's water, the injury is not very significant, but we need to be relaxed. So bringing in the massios, bringing in the medical staff, bringing in the ice bath facility, is the doping coming in. We've had it in a very neutral manner. Not many knew that it was available, but now with specific rooms allocated, knowing that this facility is given, well informed to the coaches that these are available, I'm sure. I think that's where the media is also important. When you come to an event like this, we get the opportunity to speak about it, give due credence to how important it is for the competitors and the entire swimming family, the aquatic family, to do it properly. Absolutely. So the aquatic, I think we have a very controlled crowd here this time, compared to what we would see in 1 month to go. At the Sri Lanka schools, we are expected to see about 3,500. I like it. That's going to be an environment. I mean, you start at 8 o'clock, you finish at 8 o'clock in the night, if you're lucky. If not, 9 o'clock in the night. And that's going to be an environment that is, I mean, you have your school flags, you have your. It is an aggressive atmosphere. Very aggressive, because that's the biggest school event. Milo takes it to a different level. Here you have. And it's the 50th, isn't it? It's the 50th, Oh, so absolutely, landmark. absolute landmark. I mean, winning the 50th, St. Joseph's trying to make that 20th victory, consecutive victory. Back, the girls' championship has been change of hands in the last 5 years. Visakha 2019, 2022, Visakha 2023, Visakha Ladies College in 2024. There was a change of hands. Who's going to be in 2025? Is Visakha going to make a comeback? Is Mahamaya going to make a comeback after 2018? Because they've won for about 20 years in the early stages. So big expectations for the girls' championship. However, here we have the cream of swimmers, because you can't just come in. I think each school might be lucky to have about 30 swimmers versus next meet having about 75. St. Joseph will have 75. Ananda, St. Peter's around 60, 65. Here, St. Peter's about 30. I hope that is also shown live. I think so. I'm sure 50th, there is no reason that they should not be publicizing it, because so the slow hit of event number 3 on day 1 is now over. The boys event, very interesting. Once again, another, looking at the entry times, not being biased to the Joe Pete, but lane number 4, 4:58, 9:1, and just 9 micros away is the Josephian. It's just 9 microseconds between lane number 4 and 5, and the others seem to be about 12, 13 seconds away. It looks like lane number 4 and 5, based on the entry times, surely those times are the ones they have achieved in the past, so it's going to be a very, very tough race. Wanted to be closely contested into the middle tally. Not a brilliant start to say, but lane 3 seems to be taking out a little too early. Lane 4, I mean, if I am not mistaken, I think he was in the top 3 or top 5 at the 2 mile, lane number 5. Saki Dupegera. Oh, okay. Of St. Joseph's. He came in the top 5 for the under 15 2 mile sea swim in March. Bhagya Vikramasinghe from St. Peter's has been a sprinter, yet we see lane number 2 and 3 really pushing themselves at the start. I'm looking at the Candian challenge on lane 6 and 7. Dharmaraja and Trinity. Let's see how they come out with. They are way back at the moment. Yeah, this is what I wanted. For the medals, the competition to be
tight. You know? Tight, for sure. So lane 3, a British school swimmer. Lane 2, another Josephian, going out pretty early. Once again, when you say Josephians, strict 2-mile swimmers in that under 15 category, so they have that capacity to get this 400 done. Knowing Sagitu Piqueira training with Julian, pretty controlled stroke, you can see from the turns. When you say he's training with Julian with Rainbow, is it? At Rainbow, yes. Lane 4 still not making his mark, struggling to... See, the outside lanes are... seem to be in control. Lane 4 still trying to find the control over the race, but not too far away, knowing his capability. So this is completing 150, is it? 150 meters done. Pretty good at 145. Under 145 is pretty decent. 3 swimmers under 145. Yeah, that's what I want. I want the numbers to be good, you know. The one under 145, if you have 150 meter, that's a 220-200 freestyle. So that means you're going to have a very interesting 200 freestyle in the days to come. Piqueira not given an easy flight coming into the halfway stage. 200 meters at 220. Very fast. Surely a PB on the way, because even if you go, because 458 at being his personal best, 220 at the 200 meter mark, next 200 going at 230, 232 will give him about a 452. Seems like lane 4, with looking at the leg work, seems to be trying to push that race. Trying to push, looking at lane 3 and lane number 2, lacking the leg lane work. 2, Mark De Silva. Another Josephian, but lacking leg speed. Seems like lane 4 wants to push it, but whether he has it in him and whether lane 3 has it in him to hang in there to be in the podium. This is a straight final, so it's one shot at a 400 freestyle. The other events are lined up for today from 50 breaststroke. I'm impressed with lane 2, I'll tell you that much. Mark De Silva really pushing it from a 516. Yeah. From a 516 to push it. Just a wrist in front, probably, for the eventual race leader. Will he take both the turn? being Josephians are rivals, teammates, but rivals at this event. Mark De Silva into that final turn. All depends on what Sakitu can do on that last 100, and where lane number 3 and 4 and what they will do on that last 100. Like I said again, what is good with Piqueira on lane 5 is the smooth swim. Smooth swim, absolutely. The stroke seems to be very much in control. Helps with that last 50. Yeah, Mark losing out on the stroke. Silva, I can see lane. I think he is pushing now to keep in front. Absolutely. Probably tiring a little bit. Lane 4 also making his move. Seems like it trying to give a comeback to lane number 3. Seems like, Mark De Silva once again, it looked like Sakindu was way ahead. But then again, Mark still fighting. Lane number 4. Looking at his finish, he should have started that a little earlier. So this is exactly what I said. Have the battles going on for the medals. 1 Mark, and 2, there's a very good tussle. 3 and 4, an equally faster, aggressive finish that from we are looking lane 3 at. and 4. Is lane 2 in front? I believe so. I think he's just getting it. He's just getting it. He can see a lot of it. Got it. Brilliant. Based on what lane number 4 did, I think he should have been picking it up at the third 100, and he could have been a contender for that couple of. But looking at the times, absolutely lane 2 with a staggering improvement of about 25 seconds. Lane number 5 improving about 8 seconds. All 4 have to commend coming into those 450s, 449s. Absolutely super finishers by the 2 Josephians, followed by the Pete Wright and the British school swimmer. The record was for Vataranthan. Yeah, Sasmita Vataranthan, again another Josephian who has established that record later in the under 20 category. I see him swimming in the faster heat, so he's yet to come. So that's the elevation of the age groups. Absolutely, yeah.
උදෑසනක් 49 වැනි වයස්කාණ්ඩ ජාතික ජල ක්‍රීඩා ශූරතාවයයි ඔබ මේ නරඹන්නේ ThePapare ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා සමගින්. දැන් ක්‍රියාත්මකයි තවත් මූලික වටේ තරගයක්. බාලක 15න් 15 මීටර් 400 නිදහස් සාරයි සව්ව. ඒ වගේම අපිත් සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා අර්ජුන. ඔබට විස්තරාත්මක තාක්ෂණික කරුණුත් එක්ක මේ සජීව දර්ශන ගැන විචාරය කරන්නට. ආයිබෝන් අර්ජුන. ආයිබෝන්. ඔව් මේ අවස්ථාවේ අපිට පෙනී යනවා හතරවන මන්තිරුවේ ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන්ම නිදහස් සාර තම ආරය හොඳින් පවත්වාගෙන යන ආකාරය. ඒ අතරම ඔහු සමග කරට කර තරඟ වදින්නට මන්තිරු අංක 5 සහ මන්තිරු අංක 6 වල සිටින ක්‍රීඩකයන්ද තම ආරය නිසි ආකාරව පවත්වාගෙන යන ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා. මේ වන විට හොඳ සටනක් මන්තිරු අංක 3 සහ 4 අතර. සමාන 4 සහ 5 4 සහ 5 අතර. දැන් මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩකයාත් හොඳ සටනක් ලබා දෙමින් ඉදිරියට පැමිණෙමින් තිබෙන්නේ. මේ බාලකයන්ට ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක් සජීව දර්ශන අද ලොව පුරාම ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර. මන්තිරු අංක 4න් භාග්‍ය වික්‍රමසිංහ, මන්තිරු අංක 5 AS පිගේරා සාන්තුරුන් අතර සටනක්. නිවැරදි කිරීමක්. මේ මන්තිරු අංක 4 ආනන්ද විද්‍යාලයේ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ සමරවීර සහ මන්තිරු අංක 5 DS සේනනායක විද්‍යාලයේ ලුක්මාන් අස්ලාම් අතර ඉතාමත් තියුණු සටනක් යන ආකාරයත් පෙනී යන්නේ. දැන් මන්තිරු අංක 4 සහ 5 අතර තරගයෙන් මන්තිරු අංක 5 ක්‍රීඩකයා සෙමෙන් ඉදිරියට ඇදෙන ආකාරය ඔබට දකින්නට පුළුවන්. ඔහු තමයි DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා. සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි තරගයකදී මොන වගේ උපක්‍රමද භාවිතා කරන්නේ මේ බාලකයන්? ඔවුන්ගේ වයසට සරිලන උපක්‍රම තිබෙනවද? ඔව් මෙම තරඟාවලිය දැන් නිදහස් සාර වගේ මීටර් 400 තරඟාවලියක විශේෂමය මධ්‍ය දුර තරඟාවලියක්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ තරඟාවලිය තුලදී කෙලිම අවසාන තරඟාවලියක් පැවැත්වෙන්නේ නැහැ. මූලික වටේ තරඟවලින්ම ලබා ගන්නා කාලයන්ට අනුකූලව තමයි ජයග්‍රාහකයන් තෝරා ගන්න ලබන්නේ. ඒ වගේම එකම ආකාරයෙන් තමන්ගේ ආරය පවත්වා ගැනීම යන එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මේ වගේ තරඟාවලියකදී. රිද්මය තමයි ඉතාම වැදගත්. ඒකාකාරී වේගයක් පවත්වා ගන්නට උන්ට හොඳ රිද්මයක් තිබුණොත් ඔව් මේ අවසාන මීටර 100 තරඟාවලියේ මේ අවසාන මීටර 100 තුල මන්තිරු අංක 5 සිටින ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන් මැදෙන ආකාරයක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. දැන් හොඳ පරතරයක් නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා මන්තිරු අංක 5න්. මන්තිරු අංක 5 සිටින අස්ලාම් DS සේනානායක විද්‍යාලයේ අස්ලාම් විසින් ඉතාමත් හොඳ පරතරයක් පවත්වාගෙන යමින් අවසාන මීටර් 50ටයි මේ එළබෙන්නේ. දැන් වේගය වැඩි කරමින් ඔහුගේ අවසන් පිහිනුම සිදු කරමින් තිබෙන්නේ. අවසන් මීටර් 25ට ළඟා වන ආකාරය. අස්ලාම් ඉදිරියෙන් ඔහුට පිටුපසින් ආනන්ද විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයා සමරවීර. මීට කලින් පැවතුණු මූලික වටේදී මං හිතන්නේ මීට වඩා හොඳ කාලයක් ලබා ගත්තා.
මන්තිරු අංක 2න් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයෙන් තරඟ කර මාක් ඩිසිල්වා. ඒ ආකාරයෙන් මන්තිරු අංක 5 සිටින ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ ලුක්මාන් අස්ලාම් ප්‍රථම වශයෙන් තරඟය අවසන් කරන මේ මූලික වටයේදී දැන් තරගය අවසන් කළා. දෙවන ස්ථානය වෙනුවෙන් ආනන්ද විද්‍යාලයේ සමරවීර, තුන්වැනි ස්ථානයේ මන්තිරු අංක 6න්. ඔහුගේ නමත් අපි සඳහන් කරමු. අර්ජුන ඩෙහාන් චන්තුල මා සිතන්නේ වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ. මෙන්න ජයග්‍රාහකයා ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ අස්ලාම්. තරගයේ ආරම්භයේදී තරම් විශාල පරතරයක් දකින්නට ලැබුණේ නැහැ. මන්තිරු අංක 4 සහ 5 ආනන්ද විද්‍යාලය සහ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය කරට කර තරගයක් නිර්මාණය කළා. නමුත් සෙමෙන් අස්ලාම් ඔහුගේ රිද්මය නිසා ඔබ සඳහන් කළා වගේ රිද්මය පවත්වා ගනිමින් ඒකාකාරීව එකම වේගයක් පවත්වාගෙන යන්නට උත්සාහ කළා. සාර්ථක වුණ අවසානයේ. අවසාන මීටර 100 පමණ පැමිණි විට ඔහුට ඉතාමත් හොඳ පරතරයක් ගොඩනගා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. ඒකම ඔහු තරගයේ ජයග්‍රහණය කළා. දැන් මීළඟ තරගයට අප සූදානම්. බාලිකා 17න් 15 මීටර 400 මූලික වටේ තරගය. හොඳ ආරම්භයක්. සියලුම ක්‍රීඩිකාවන් එකම මට්ටමක ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. දැන් මන්තිරු අංක 4න් සහ 5න් ඔබට දකින්නට පුළුවන් සෙමෙන් ඉදිරියක් නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න කාරණා තමයි මේ වගේ මේ පීනුම් තරඟාවලියේදී මන්තිරු අංක 4 සහ 5 යන මැද මන්තිරු වල තමයි හොඳම ක්‍රීඩකයන් යොමු කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අනිත් මන්තිරු වලට තරඟකරුවන් බෙදලා දාන්නේ. ඉතින් කලින් වටේදීත් අපි දැක්ක විදිහට මැද මන්තිරු වල සිටපු ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ ආරයන් පවත්වා ගැනීමෙන් ජයග්‍රහණය කරා. දැන් ඔබට දකින්නට පුළුවන් මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩිකාව. අපි ඇගේ නම සඳහන් කරමු. ඇය තමයි ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ. ඔව්, ලිහාරා මෙලිගොඩ. ලිහාරා ප්‍රථමයෙන් පළමු මීටර් 100 අවසන් කළ ක්‍රීඩිකාව දැන් වේගයෙන් ඉදිරියට ඇදෙමින් තිබෙන්නේ. නමුත් රිද්මේ ඉතාම හොඳයි. ඇයට පිටුපසින් මන්තිරු අංක 5 ක්‍රීඩිකාව දෙවන ස්ථානය මේ වන විට දරාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 3 සහ 6 7 8 එකම මට්ටමක පිහිනුමේ යෙදෙන්නේ මේ වන විට. නමුත් ලෙහාරා ඉදිරියෙන්. මෙම තරඟවලිය සඳහා වාර්තාව පිහිටුවලා තියෙන්නේ තිමාලි බණ්ඩාර. ඒ 2018 පැවතුණු ජාතික පීනුම් ක්‍රීඩා උළෙලේදී ඇගේ තරඟ වාර්තාව දැක්වෙන්නේ 4:47ක් ලෙස. ඒතරම් පහසු නැහැ. අපි බොහෝ අංශවලින් ධාවන තරඟවලට ටිකක් සමානයි. ඔබ සඳහන් කළා වගේ මන්තිරු අංක වලින් මැද මන්තිරු වල ටිකක් ඉදිරියෙන් ගමන් කරන ක්‍රීඩිකාවන් ඉන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ දුර පවත්වා ගැනීම සම්බන්ධව උපක්‍රමශීලී වීම ඉතාම වැදගත්. නමුත් ජලයේ පිහිනුම් කරන්නේ ඉතාම අපහසු කාර්යයක්. අපි හැමදිනාටම කරන්නට බැරි දෙයක්. ජලය සමග ගැටෙන්නත් ඕන. ඔබේ හුස්ම පවත්වා ගැනීම ඉතාම වැදගත් කාරණාවක් පිහිනුම් තරඟවලදී. දැන් ලෙහාරා ඉදිරියෙන් ඇගේ ඉදිරිය වැඩි කර ගනිමින් ඉතාමත් හොඳ පරතරයක් පවත්වාගෙන යන ආකාරය අපිට දකින්න ලැබෙනවා. වම් පසින් ඔබට දකින්නට පුළුවන් කාල ගණන යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය. ඒ අපේ කාල ගණනය නිල කාල ගණනය මීට වඩා තත්පර කිහිපයක් එහා මෙහා වන්නට පුළුවන්. මෙන්න ලෙහාරා ඉදිරියෙන් තවමත්
තාමත් මේ තරගාවලිය ආරම්භ වුණා පමණයි. තවත් දින 4ක් අද දිනය ඇතුළු දින 5ක් මේ තරගය පැවැත්වෙනවා සුගතදාස පිහිනුම් තටාකාංගණය තුල. තාමත් තරඟකාරී ස්වරූපයක් ගනී විශේෂයෙන්ම හවස් වෙද්දී අවසාන තරඟත් සමග මේ මූලික වටේ තරඟ වලින් තෝරා ගන්න අය හොඳ මට දෙන අවසාන තරඟ වලට යොමු කරද්දී ඒ ඊටමත් තරඟකාරී ස්වරූපයක් ගනී. ඔමේ අවසාන මීටර් 50 ලෙහාර තාමත් ඉදිරියෙන් ඊටමත් හොඳ පරතරයක් ගොඩනගා ගනිමින් පීනන ආකාරය අපිට පෙනී යනවා. පිටිපස්සින් ඇදෙන්නේ මන්තිරු අංක 5 යුනායා පෙරේරා. ලෙහාරාට තිබෙන එකම සටන යුනායාගෙන් පමණයි. නමුත් සෑහෙන පරතරයක් තිබෙනවා. මම හිතන්නේ මීටර් 20ක පමණ පරතරයක් නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා ලෙහාරා මේ වන විට. පහසු ජයග්‍රහණයකට ළඟා වෙමින් තිබෙන්නේ. නමුත් අපට කිසිවක් කියන්න බෑ. තරගය අවසන් වන තෙක් තවමත් මූලික වටේ තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මේ බාලිකා 17න් 15 මීටර් 400 තරග තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එහි ජයග්‍රහණය මූලික වටේ අංක 1 ජයග්‍රහණය කළා ලෙහාරා. දැන් දෙවන ස්ථානය සඳහායි සටන තිබෙන්නේ. මන්තිරු අංක 5න් ජයග්‍රහණය වාර්තා කළා යුනායා පෙරේරා. මෙන්න ජයග්‍රහයි ක්‍රීඩිකාව ලෙහාරා මිලේගොඩ. මීළඟට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙම තරඟාවලියේ දෙවන මූලික වටේ තරඟයයි. දෙවන සහ තුන්වෙනි මූලික තරඟ එකට යොමු කර සියලුම මන්තිරු අංක 8ම පුරන ආකාරයටයි තරඟය පවත්වන්නේ. දැන් ක්‍රීඩිකාවන් සූදානම් ඔවුන්ගේ පළක මත දැන් ආරම්භ වෙනවා මේ ළඟ මූලික වටේ තරඟය. 17න් 15 බාලිකාවන් අතර මීටර් 400 නිදහස් සාර අංශයෙන්. නැවතත් සුපුරුදු පරිදි මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩිකාව හොඳ ඉදිරියක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නමුත් ඇයට හොඳ සටනක් ලැබෙනවා මන්තිරු අංක 1න්. වේගවත් පිහිනුමක නිරත වෙනවා මන්තිරු අංක 1 ක්‍රීඩිකාව. ඇය තමයි ඔවුන් එක්කාසු කොට තිබෙනවා මේ තරගය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩිකාවන් ඉසව් කිහිපයක. ඒ නිසා අපි බලමු කොහොමද ඔවුන් හඳුනාගන්නේ කියලා. කෙසේ වෙතත් මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩිකාව දැන් ඉදිරිය ලබාගෙන තිබෙනවා. ඇයට සටනක් ලබා දෙන්නේ මන්තිරු අංක 5 සහ 6 අතර දෙවන ස්ථානය වෙනුවෙන් හොඳ සටනක් තිබෙනවා. පළමුණු මීටර් 100 අවසාන තැන මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩිකාව ඉතාමත් හොඳ නිදහස් සාරක් පවත්වාගෙන යමින් ඉදිරියෙන් සිටින ආකාරයක් තමයි පෙනියන්නේ. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩිකාවද දෙවනි ස්ථානය කරා සටන් කරනවා. මීටර 7-8ක පරතරයක් දැන් නිර්මාණය වී තිබෙනවා ඔවුන් අතර. දැන් පරතරය වැඩි වෙන ආකාරය ඔබට දකින්නට පුළුවන්. මේ තමයි උපක්‍රමශීලී පිහිනුම. මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩිකාව ඉතාමත් හොඳ නිදහස් සාර ඉතාමත් එකම ආකාරයකින් පවත්වාගෙන යන ආකාරයක් මුල සිටම අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඉතාම හොඳ පාද චලනයක්. ඇගේ අපි කියන ලෙග් ඩ්‍රයිව් එක ඉතාම හොඳින් තිබෙනවා. හරියට බෝට්ටුවක් වගේ තමයි නේද අර්ජුනයි. හොඳින් පාද වැඩ කරන්නට ඕන. ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක් මේ වගේ මේ නිදහස් සාරය කියන තැනට ආවම ඔය පාද චලනය වගේම අතින්
අපි කරන කියන පුල් එක ඒ හැමදේම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා නිදාසාර හොඳට කරගෙන යන්න. විශේෂයෙන්ම මේ මීටර 400 වගේ තරඟාවලියකදී ඉතාමත් එකම විදියකට ආරම්භයේ සිට පවත්වාගෙන යාම ඉතාමත් වැදගත් තරඟේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. මේ මොහොතේ හොඳින්ම කරන ක්‍රීඩිකාව තමයි මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩිකාව ඔබ මේ දකින්නේ ඇයයි. දැන් ඉදිරියෙන් ධාවනය කරනවා, ඉදිරියෙන් පිහිනුමේ යෙදෙනවා. ඔවුන්ට ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක් මේ සජීව දර්ශන ලොව පුරා ප්‍රදර්ශනය වීමත් සමග මා හිතන්නේ කලකට පසුව විශාල ඉතිහාසයක් තිබෙන ක්‍රීඩා ඉසව්වක් ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිනුම් ක්‍රීඩා ඉසව්ව. නමුත් මේ පසුගිය වසර කිහිපය තුලදී තමයි සජීව ලෙසින් මේ දේශීය මට්ටමේ, පාසල් මට්ටමේ, ජාතික මට්ටමේ තරග නරඹනට අවස්ථාව ලැබී තිබෙන ප්‍රේක්ෂකයන්ට. ඉතින් හොඳ අවස්ථාවක් මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට සහ ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ගේ දස්කම් ලොව මත තබන්නට, ලොව හමුවේ තබන්නට. මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අවසාන මීටර 100යි. අපිට පෙනී යනවා මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩිකාව මුල සිටම ඉතාමත් හොඳ තරගයක් දෙමින් ඉදිරියෙන්ම ගමන් කරන ආකාරය ඉතාමත් හොඳ පරතරයක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. ඇගේ ආරය දෙස බැලුවොත් ඉතාමත් ඒකාකාරව පවත්වාගෙන යන ආකාරය ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක් මේදී. අර දෑත් දෙක හොඳින් තිය මත ලිස්සා යන්නට ඕනේ ඔබේ වේගය පවත්වා ගැනීම සඳහා. සමහර විට එකම එක වරදක් නිසා තත්පර කිහිපයක් අහිමි වෙන්නට පුළුවන් ඔබේ ධාවනයේදී. මේ කෝණයන් ඊටම වැදගත්, ඇන්ගල්ස් ඊටම වැදගත්. ඔව් ඇත්තටම පිහිනුම් ක්‍රීඩාව කියන්නේ ඊටමත් මිලිසෙකන්ඩ්ස් ගානකින් පවා තරගය මිස් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ගොඩනගන ආකාරයේ ක්‍රීඩාවක්. තරගයේ ජය තීරණය වෙන අවසාන මොහොතේදී පවා අපි කරන ආරය පවත්වාගෙන යන ආකාරය අපි දෙන සටන තුළ අවසාන මොහොත වෙනකම්ම තරගයේ තීරණය වෙනවා. මේ වගේම හොඳ ධෛර්යයක් තිබිය යුතුයි. අප දැක තිබෙනවා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරගවලදී සමහර විට ඔබේ ශරීරයට වඩා ඔබේ මනස ක්‍රියාත්මක වෙනවා අවසන් මීටර 10 15 දී. දැන් ජයග්‍රහණය වාර්තා කළා මන්තිරු අංක 4න්. පහසු ජයග්‍රහණයක්. අවසානයේ තෙක්ම ඔබ සඳහන් කළා වගේ හොඳින් ඒකාකාරීව රිද්මය පවත්වාගෙන ගියා ඇය. දෙවන ස්ථානය ලබා ගන්නවා මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩිකාව. තුන්වෙනි ස්ථානය සඳහා කරට කර තරඟාවලියක් මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩිකාව එය සතු කර ගන්නවා. තමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ 49 වැනි වයස් කාණ්ඩ අතර ජාතික ජල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ ප්‍රථම දිනය. එහි මූලික වටේ තරග තමයි තවමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඔබ මේ දකින්නේ 17න් 15 බාලිකාංශයේ මීටර් 400 නිදහස්සාර මූලික වටේ දැන් අවසන් වුණු තරගයේ විශේෂ අවස්ථාවන්. අපි සඳහන් කරමු මොන වගේ තාක්ෂණික කාරණාද උන් භාවිතා කළේ කියලා ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. ආරම්භයේ සිටම අපි පැවසුවා වගේ මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩිකාව ඇගේ ආරේ ඒකාකාරව පවත්වාගෙන යමින් ඇගේ පුල් එක ඒ වගේම ඇගේ කික් එක ඒ හැමදේම හොඳින් පවත්වාගෙන යමින් ඉතාමත් හොඳ තරගයක් ලබා දුන්නා. ඒ අයට හොඳ පරතරයක් ගොඩනගා ගනිමින් පහසු ජයග්‍රහණයක් කරා යන්නට අවස්ථාවක් උදා කර දුන්නා. දැන් සූදානම 17න් 15 බාලකාංශයේ මීටර් 400 නිදහසාරි සව සඳහා යන්නට මේ ක්‍රීඩකයන් සූදානම් වෙමින් තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ස්ථානයට ආවට පස්සේ තමයි ඔබට ප්‍රෙෂර් එක නැත්නම් පීඩනය ටිකක් දැනෙන්නේ. තවමත් මූලික වටේ තරග නිසා හැම විශාල පීඩනයක් නැතුව ඇති මේ ක්‍රීඩකයන්ට. කෙසේ වෙතත් මේ පළක මතට නගින්නට පෙර මොන වගේ මානසිකත්වයක්ද තිබෙන්නේ අර්ජුන? මූලික වටේ තරඟ වුණත් මේ මීටර් 400 තරඟාවලිය ගත්තම මේකේ තමන් ගන්න කාලය අනුව තමයි අවසාන ප්‍රතිඵලය ලබා දෙන්නේ. ඒට අවසාන තරඟාවලියක් වෙනම පැවැත්වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම අයියව මේ
මේ පළක මතට පැමිණෙන අවස්ථාවේ තමයි ඊටමත් විශාල පීඩනයක් දැනෙන්නට පටන් ගන්නෙ. තමන්ගේ ආරය හොඳින් කරගන්නට පුළුවන් වේද? තමන්ගේ ඇඟ ඒ සඳහා සූදානම්ද යන සිතුවිලි ඒ හැම දෙයක් එක්කම මානසික ශක්තිය ඊටමත් වැදගත් වෙන දෙයක් මේ පීනීම කියන තරඟාවලියට ආවම. දැන් මන්තිරුවන්ක 4 සහ 5 අතර ඉතාම හොඳ තරගයක්. ඔවුන් වේගෙන් ධාවනය කරන්නේ අප මෙතෙක් දුටු පිහිනුම් තරගවලට වඩා වැඩි වේගයක් තිබෙනවා මේ තරගය තුල. මන්තිරුවන්ක 4න් ලිතුම් ගේට්ටුවේ ජාත්‍යන්තර පාසලෙන්. ඒ වගේම මන්තිරුවන්ක 5 එෆ් හුසේන්. හොඳ තරගයක්. ඔවුන් දෙපළම ඉතාම හොඳ තරගයක් ලබා දෙනවා. කරට කර තරගයක්. නමුත් ඔබේ ශක්තිය ජවය කෙතරම් රැක ගන්නවාද කියන කරුණ මත මේ ළඟ මීටර් කිහිපෙදී යම් කිසි වෙනසක් සිදුවන්නට පුළුවන්. මන්තිරුවන්ක 4 ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳ ආකාරයෙන් තමන්ගේ ආරය පාලනය කරමින් පවත්වාගෙන යන ආකාරය තමයි පෙනියන්නේ. කලබල නොවීමත් වැදගත් නේ රජුන. නැත්තම් සමහර වෙලාවට අපිට ඔබේ අනෙක් මන්තිරුවේ ක්‍රීඩකයාගේ පිහිනුමත් එක්ක ටිකක් කලබලයක් දැනෙන්න පුළුවන්. ඔබ සමහර විට ඕනෑවට වඩා ජවය වැය කරන්නට පුළුවන්. එය අවසාන භාගයට ආවම ඉතාමත් අපහසුකාරී තත්යකට මුහුණ දෙන්නත් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමන්ගේ ආරය පිළිබඳ විශ්වාසය තබා ගනිමින් තමන්ගේ අත ක්‍රියාත්මක කරනදී කකුල් ක්‍රියාත්මක කරනදී ඒ පිළිබඳ පමණක් විශ්වාසය තබා ගනිමින් ආරය පවත්වාගෙන යන ඒ දේ තමයි වැදගත් වෙන්නේ ගොඩක්. මේ ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ පුහුණුවීම් වලදී ඉතාමත් හොඳින් මේ දේවල් පුහුණුවීම් කරලා තමයි මෙතනට පැමිණෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේ ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා පීනුම් තරඟාවලියේදී පුහුණුවීම කියන දේ විශේෂයෙන්ම හැමදාම වගේ පුහුණුවීම් කටයුතු වලට සහභාගී වෙලා මේ දේවල් ගොඩනගාගෙන ඒ විශ්වාසය මානසික ශක්තිය හැමදේම ගොඩනගා ගන්න ඒ පුහුණුවීම් කියන දේ ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා පීනුම් තරඟාවලියකදී. සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ පිහිනුම් ක්‍රීඩකයන් උදෑසන වරුවේ තමයි පුහුණුවීම් වල යෙදෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒකේ යම්කිසි පහසුවක් තිබෙනවද ඔබට? නැත්නම් වෙනත් කාලයකදී පුහුණුවීම් කරන්න පුළුවන්ද පිහිනුම් ක්‍රීඩකයෙකුට? උදේවරුේ පුහුණුවීම් කරන එකේ විශේෂත්වය තමයි උදේවරුේ අතම ගොඩක් සීතල තුළ ඔක්සිජන් අඩු මට්ටමක තමයි අපි පුහුණුවීම් කටයුතු සිදු කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මට්ටමක පුහුණුවීම් කරලා ඊට පස්සේ මේ වගේ තරඟාවලියකට පැමිණියාම ඒ தත්ත්වය උදා වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් තරඟාවලියට පැමිණිය අවස්ථාවේදී ඒ පහසු වීමක් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා ඔක්සිජන් සාමාන්‍ය මට්ටමක තිබෙන විට. ඒක තමයි උදේ කරන පුහුණුවීම් වල තියෙන වැදගත්කම. ඊටම වැදගත්. මෙන්න මේ තාක්ෂණික කාරණා පිහිනුම් ක්‍රීඩාව වර්ධනය වීමටත් ක්‍රීඩාවේ වේගය වැඩි වීමටත් හේතු වෙලා තිබෙනවා. වගේම ක්‍රීඩාව ගැන අධ්‍යයනයක් කරන ඕනෑම කෙනෙකුට ඊටම වැදගත් කරුණ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් නරඹන ප්‍රේක්ෂකයෙකුට හිතෙන්නට පුළුවන් පිහිනගෙන යනවා කියලා හැකි වේගෙන්. නමුත් ඊට වඩා තාක්ෂණික කාරණා ඊටම විශාල ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් වෙන ක්‍රීඩා ඉසව්වක් පිහිනුම් ඉසව්ව. ඒ වගේම මේ මන්තිරුවේ ඔබේ එකම රේඛාවක පිහිනුමේ යෙදීමත් ඉතාම වැදගත්. අප දුටුව දැන් මන්තිරුවන්ක 5 ක්‍රීඩකයා ටිකක් ඔහුගේ ඉලක්කය වැරදි යන සමහර අවස්ථාවන් වලදී. මොන වගේ නීතියක්ද තිබෙන්නේ මන්තිරු අතර ක්‍රීඩකයන් හරිහැටි ධාවනය නොකළොත්? මන්තිරුවක අපිට දක්නට ලැබෙනවා බිම කළු පාට ඉරක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ ඉර උඩ කෙලින් පීනනකොට තමයි හොඳ කාලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඇදේට පීනන එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ මං කිව්වා කලින් පීනුම් ක්‍රීඩාව තුළ ඉතාමත් පොඩි මිලිසෙකන්ඩ් උනත් මිස් වුණොත් ඒ තරඟාවලියේ පරාජයට හේතු වෙනවා. ඉතින් ඒ කෙලින් පීනන එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කරන්න. එය මිලිසෙකන්ඩ්ස් කීපයක් එහෙම යන්නට හේතුවක් වන්නට පුළුවන්. දැන් අපිට දකින්නට පුළුවන් මන්තිරුවන්ක 4 ක්‍රීඩකයා වේගයෙන් ඉදිරියට ඇදෙන ආකාරය. ඒකම කරට කර තරඟ කරනවා මන්තිරුවන්ක 2 3 සහ 5 යන මන්තිරුවල සිටින තරඟකරුවන්. මන්තිරුවන්ක 2 ක්‍රීඩකයා මේ වන විට හොඳ ඉදිරියක් පවත්වා ගනිමින් තිබෙනවා. අප මෙතෙක් දුටුවේ මන්තිරුවන්ක 5 දෙවන ස්ථානයේ ධාවනය කරන ආකාරය. නමුත් ඔහුට හොඳ සටනක් ලැබෙනවා මන්තිරුවන්ක 2 සහ 3න්. මන්තිරුවන්ක 4 දැන් ඉදිරියෙන් ධාවනය කරනවා ලිතුම් ඩි සිල්වා. ඒ වගේම මන්තිරුවන්ක 5 හුසේන්. දැන් මන්තිරුවන්ක 2 සහ 3න් මේ කරට කර තරඟය අප දුටුවේ එලීෂා සහ ආරච්චි අතර. ඒ අතරතුර තරගයේ අවසානය වාර්තා කළා ලිතුම් ඩි සිල්වා මන්තිරුවන්ක 4න්.
ඔහුටයි ජයග්‍රහණය හිමි වුණේ මේ මූලික වටේ තරගයේ. මීටර් 417න් පහළ බාලකයන්ගේ දැන් අවසන් වූ ඉසව්වයි මේ. මන්තුරංක 4න් තරඟ වැදුණු ලිතුම් ඩිසිල්වා ගේට්ටේ ජාත්‍යන්තර පාසලෙන් ඔහු මෙම මූලික තරඟාවලියේ ජයග්‍රහණය තමන් සතු කර ගන්නවා. මීළඟට ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ වයස අවුරුදු 17න් පහළ මීටර 400 නිදහස් සාර තරඟාවලියේ දෙවන මූලික තරඟයයි. අපි පෙර සඳහන් කළා වගේ ඔවුන්ගේ මානසිකත්වයේ ඉතාම වැදගත් අවස්ථාවක් අන්න අපි දුටුවා. රිලැක්ස් වෙන ආකාරය, නිදහස් වෙන ආකාරය, අන්නේ සැහැල්ලුව ඉතාම වැදගත්. ඔබේ මානසිකත්වයේ කතරම් සැහැල්ලුවෙන් තිබෙනවද වගේම ફોකස් එක හොඳ අවධානයකුත් තිබිය යුතුයි තරගය පිළිබඳව. නමුත් විශාල පීඩනයක් නොගත යුතුයි මනස තුලට. දැන් අරබෙනවා මීළඟ තරගය 17න් පහළ මීටර් 400 නිදහස් ආර බාලක ඉසව් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සියලුම ක්‍රීඩකයන් එකම මට්ටමේ පිහිනුමක් සිදු කරන ආකාරය තමයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ පළවෙනි මීටර 50යි අවසන් වුණේ. අපි බලමු අවසාන වාගයට පැමිණි විට කුමක් සිදු වෙයිද කියලා. එක පෙළට පිහිනුමේ දෙන්නේ මන්තිරුවංක 6 ක්‍රීඩකයා අපට දකින්නට පුළුවන් තරමක ඉදිරියක් තිබෙනවා. නමුත් දැන් මන්තිරුවංක 3න් වේගවත් ඉදිරියක් දකින්නට පුළුවන්. මේ සියලුම ක්‍රීඩකයන්ට මෙවැනි තරගයකදී යම් කිසි කාලය මැනීමේ ගැටලුවක් සිදුවන්න පුළුවන්. මොකද අනිත් ක්‍රීඩකයන්ට වඩා Taman ඉදිරියෙන් ධාවනය කරනවද නැත්නම් ජවය ඉතුරු කරගන්නවද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර සොයා ගැනීම තමයි පිහිනුම් ක්‍රීඩාවේ වැදගත්ම කාරණේ. විශේෂයෙන්ම මැදිදුර ඉසව්වලදී ඔබ සඳහන් කළා මීටර් 400 ඉසව්ව වගේ ටිකක් ධාවනය කරන්න කාලය තිබෙන ඉසව්වලදී හොඳින් කළමනාකරණය කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔබේ ජවය ඒ වගේම උපක්‍රමශීලීත්වය. දැන් මන්තිරුවංක 3 සහ 2 හොඳ සටනක නියැලෙනවා ඔබට දකින්නට පුළුවන්. මන්තිරුවංක 2 ජලින ඒ වගේම මන්තිරුවංක 3න් කෙවාන් ඔවුන් අතර තමයි විශාලම තරගය තිබෙන්නේ. දැන් කෙවාන් අඩියක පමණ ඉදිරියක් ලබාගෙන තිබෙනවා. සටනක්. මේ තමයි පිහිනුම් ක්‍රීඩාවේ අලංකාරය. ලෝපුරා ඉතාම ජනප්‍රිය ඉසව්වක්. ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාම ආදරය කරනවා මේ තරගකාරී පිහිනුම් ඉසව්වලදී. ඔලිම්පික් ඉසව්වක් වගේම ලොව පුරා ජනප්‍රියත්වය දිනාගත් ක්‍රීඩාවක් පිහිනුම් ක්‍රීඩාව. දැන් මේ තරගාවලිය තුලදී පිහිනුම් ක්‍රීඩාව පමණක් නොවේ ඔබට තවත් ක්‍රීඩා ඉසව් කිහිපයක් නරඹන්න හැකියාව තිබෙනවා. අප දන්නවා පිහිනුම් ක්‍රීඩාවත් එක්කම කිමිදුම් ක්‍රීඩාව, රිද්මයානුකූල පිහිනුම් එවැනි ඉසව් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක වනවා ලොව තුල. දැන් මන්තිරුවංක 3 කෙවාන් ඉදිරියෙන් ධාවනය කරනවා. ඒ වගේම ජලින දැන් අවසානයේ කරා ළඟා වෙනවා මන්තිරුවංක 3 ක්‍රීඩකයා. ඔහුට ජයග්‍රහණය හිමි වෙනවා විය යුතුයි බොහෝ දුරට. මන්තිරුවංක 4, 5 සහ 6 යන මන්තිරුවංකවල සිටින ක්‍රීඩකයන් එක පෙළට
නිදහසාරේ තමාරේ පවත්වාගෙන යන ආකාරය තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. නමුත් මන්තිරුවංක 3 ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳ පරතරයක් මේ වනිට ගොඩනගාගෙන මේ අවසාන මීටර 100 ගමන් කරන ආකාරය පේන්නේ. දැන් මන්තිරුවංක 3 ක්‍රීඩකයා වේගයෙන් ඉදිරියට ඇදෙන ආකාරය ඔබට දකින්නට පුළුවන්. ඔහුගේ පරතරය සෙමෙන් වැඩි වන ආකාරය දකින්නට පුළුවන් අවසන් මීටර කිහිපයේදී. ඒ වගේම මන්තිරුවංක 2, 4, 5 සහ 6 දෙවන ස්ථානය වෙනුවෙන් ප්‍රබල සටනක දැන් මන්තිරුවංක 2 සහ 4 කරට කර පිහිනුම් ක්‍රීඩාවේ නියැලෙනවා. ජයග්‍රහණය මන්තිරුවංක 3 ක්‍රීඩකයාට. කලින් පැවතුණු මූලික වටේ පුනරූපණයයි මේ පෙනියන්නේ. ආරම්භයේ සිට මොඳ ආරයක් පවත්වාගෙන ගියා මන්තිරුවංක 3 ක්‍රීඩකයා. දැන් අප සූදානම් 20න් 15 මීටර් 400 නිදහස් ආර බාලිකා ඉසව්වට සූදානම් වන්නට. මේ තරග පැවැත්වීමේ පහසුව වෙනුවෙන් ඉසව් කිහිපයක් එකට තමයි පැවැත්වෙන්නේ. ක්‍රීඩිකාවන් සමහර විට මන්තිරුවංක 8ම පිරෙන ආකාරයට නැති වුනහම තවත් ක්‍රීඩිකාවන් කිහිප දෙනෙක් එකතු කරනවා මේ ඉසව්වට. ඒ නිසා තමයි මේ නම් සටහන් කිරීමේ අපහසුව අපිට තිබෙන්නේ. ඒ නිසා සමාවත් ඉල්ලමින් සම්බන්ධව අපි තරගය ගැන කතා කරමු අර්ජුන. පළවෙනි සහ දෙවන මූලික තරඟ එකට එක්කාසු කරලායි මේ තරඟ මේ අංශය පවත්වන්නේ. හොඳ ආරම්භයක් සමග මන්තිරුවංක 6 ක්‍රීඩිකාව ඉදිරියට ඇදෙනවා. මන්තිරුවංක 6, 5 සහ 4 එකිනෙකාට අභියෝග කර ගනිමින් තිබෙනවා. මේ 20න් 15 බාලිකා මීටර් 400 නිදහස් ආර ඉසව්වයි ඔබ දකින්නේ. මේ ජාතික වයස්කාණ්ඩ ජල ක්‍රීඩාවලේ දක්නට අපිට දකින්න පුළුවන් වයස්කාණ්ඩ 6ක් යටතේ තරඟ පැවැත්වෙනවා. වයස අවුරුදු 11න් 15, වයස අවුරුදු 13න් 15, 15න් 15, 17න් 15, 20න් 15 සහ විවෘත වශයෙන් කාන්තා සහ පිරිමි යන අංශ දෙකෙන්ම. ඒ වගේම වයස අවුරුදු 11න් 15 එක් තරඟකරුවෙක්ට උපරිමයෙන් අංශ 4ක් ඔස්සේ තරඟ වදින්න පුළුවන්. වයස අවුරුදු 13න් 15 අංශ 4ක්, වයස අවුරුදු 15න් 15 අංශ 5ක්, 17න් 15 අංශ 6ක්, 20න් 15 සහ විවෘත වයස් කාණ්ඩ වලට අංශ 7ක් යන ආකාරයෙන් උපරිම තරඟ ප්‍රමාණයකට ඇතුල් වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේ පැවැත්වෙන්නේ 20න් 15 බාලිකා මීටර් 400 නිදහස් ආර ඉසව්ව. එහි මන්තිරුවංක 6 ක්‍රීඩිකාව 5 සහ 6 මේ වන විට හොඳ තරග නියැලෙන්නේ. දැන් මන්තිරුවංක 4 ක්‍රීඩිකාව සහ 6 ක්‍රීඩිකාව එකිනෙකාට අභියෝග කර ගනිමින් ධාවනයේ යෙදෙනවා. දැන් සමහර ක්‍රීඩාවල අර්ජුන අපි දැක තිබෙනවා ක්‍රීඩාවේදී වචනත් පාවිච්චි කරන ස්වභාවයක් තිබෙනවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී, රග්බි ක්‍රීඩාවේදී, පාපන්දු ක්‍රීඩාවේදී
පිහිනුම් ක්‍රීඩාවේදී අනෙකුත් ප්‍රතිවාදීන් එක්ක වචන හෝමාරු කරගන්නේ නැද්ද? මොන හරි එහෙම ක්‍රමයක් තිබෙනවද නැත්නම්? බොහෝ අවස්ථාවලදී මේ පිහිනුම් ක්‍රීඩාව කියන්නේ තනියෙන් තමන්ගේ ආරය තුල පවත්වාගෙන තනියම සිදු කරන ක්‍රීඩාවක් බැවින් ඒ වගේ අවස්ථාවන් දක්න ලැබෙන අඩුයි ගොඩක් වෙලාවට. නමුත් සහාය තරඟ වලට පැමිණියාම ඒ කණ්ඩායම් අතර ඉතාමත් විශාල තරඟයක් පැවැත්වෙන අවස්ථාවලදී ඒ වගේ අවස්ථාවන් අපි දක්නට ලැබෙන අවස්ථාත් නැත්තෙම නැති තරම්. එවැනි අභියෝගයක් තිබෙනවා අපේ ලෝක ඉසව්වලදී දැක තිබෙනවා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඕස්ට්‍රේලියාව එකට ක්‍රීඩා කරද්දී ඔවුන් අතර තිබෙන සටන. නමුත් සීමාවන් හඳුනාගෙන ඉතාම හොඳින් ඕන් මේක සිදු කරනවා නේද? අර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ගෙන යන්නේ නැහැ. අනිත් ක්‍රීඩාවන් එක්ක සාපේක්ෂව බැලුවම පිහිනුම් ක්‍රීඩාව තුළ ඉතාමත් අඩුයි ඒ තත්ත්වය. ඒ අතරතුර තවමත් මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩිකාව ඉදිරිය තබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 6න් දෙවන ස්ථානය තබාගෙන මේ වන විට පිහිනුමේ යෙදෙන්නේ. තුන්වැනි ස්ථානය සඳහා මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩිකාව දැන් ඉදිරියට පැමිණෙමින් තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් විශාල පරතරයක් නිර්මාණය වෙමින් තිබෙනවා මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩිකාවට ඇගේ වාසිදායක තත්ත්වය වෙනුවෙන්. දැන් ඇගේ රිද්මේ ඉතාම හොඳයි, වේගය වැඩි කරගනිමින් තිබෙන්නේ. මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩිකාවගේ ආරය දෙස බැලුවම ඇගේ ටර්න් එකත් එක්ක සිදු කරන අන්ඩර්වෝට් කික් එක ඉතාමත් හොඳ ආකාරයෙන් සිදු කරන ආකාරයක් අපිට පෙන්වන. එය තමන්ගේ වේගය පවත්වා ගැනීමට වගේම තමන්ගේ හොඳ කාලයක් වාර්තා කිරීමට ඉතාමත් වැදගත්. හොඳ ජවයක් ලබා ගත යුතුයි. අපි කියනවා පාදයේ ජවය තමයි ලබා ගන්නේ තමන්ගේ හැරීම. නැත්නම් අපි කියනවා ටර්න් එකට පස්සේ අන්ඩර්වෝටර් කික් එක කියලා තමයි මේක තාක්ෂණික වශයෙන් හඳුන්වන්නේ. ඉතින් පියවරක්ද භාවිතා කරන්නේ අපි දැකලා තියෙනවා අර ටම්බල් එකක් ගන්න ආකාරය තරණමක් ගහලා. මේක ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ හිප් මූව්මන්ට් එකත් එක්ක සිදු කරන දේ. අපි ධනිස් නවන්නේ නැතුව හිප් එකත් එක්ක ඒ අන්ඩර්වෝටර් කික් එක යනවා නම් ඉතාමත් වැදගත් ඒ දේ. ඒක හොඳ අන්ඩර්වෝටර් කික් එකක් එක්ක ඉස්සරහට මූව් වෙන්න උදව් කරනවා. ටම්බල් එක ගාන අවස්ථාවේදී පවා අපි ඉස්සරහා තියෙන බිත්තිය දිහා බලන්නේ නැතුව ඒ ටර්න් එක කරන්න පුළුවන් නම් ඒ තවත් හොඳයි. ඒ තමයි හරිම ආකාරයේයි. හරිහැටි වේගය සහ දුර මැන ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ අතරතුර මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩිකාව තරග ඉසව්ව අවසන් කළා ජයග්‍රාහීව. මේ 20න් 15 බාලිකා මීටර් 400 නිදහස්ාර ඉසව්වේ දැන් දෙවන ස්ථානයටපත් වුණා මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩිකාව. තෙවැනි ස්ථානයට මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩිකාව දැන් පැමිණුණා. මුල සිටම අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ සියලුම ක්‍රීඩිකාවන් පළවෙනි මීටර් 50 තුළ ආරම්භයේදී ඒකාකාර තරඟාවලියක් තමයි දක්නට ලැබුණේ. නමුත් මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩිකාව අවසාන භාගයට පැමිණි විට ඉතාමත් හොඳ පරතරයක් ගොඩනගා ගැනීමෙන් තමන්ගේ ජයග්‍රහණය කරා යන්නට තමයි දක්නට ලැබුණේ. අවසානයේදී වේගය වැඩි කරමින් ජයග්‍රහණය වාර්තා කළා. දැන් ආරය වෙනස් වෙනවා. මීළඟට පැවැත්වෙන්නේ පිරිමි තරඟාවලිය වයස අවුරුදු 20න් 15 මීටර් 400 නිදහස් ආර තරඟාවලියමයි. වයස් කාණ්ඩය තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒ වගේම බාලකයන් අතර තමයි මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. දැන් ටිකක් හැඩිදැඩි ක්‍රීඩකයන්ව දකින්නට පුළුවන්. මේ 20න් 15 ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ගේ හොඳම කාලය ගත කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පිහිනුම් ක්‍රීඩකයන් යෞන් කාලේ තමයි හොඳින්ම දස්කම් දක්වන්නේ නේද? ඇත්තටම පිහිනුම් ක්‍රීඩාව ආරම්භ කරන කාලයත් එක්ක එතරම් බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොන වයස් කාලය තුල ආරම්භ කරත් තමන්ගේ පුහුණුවීම් කටයුතු පවත්වාගෙන යන ආකාරය ඒ දේවල් මත පදනම්ම තමයි තමන්ගේ පිහිනුම කොතරම් හොඳට වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්ද යන කාරණාව තීරණය වෙන්නේ. අතත් හොඳ ආරම්භයක්. ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනාම එකම මට්ටමක පිහිනුමේ යෙදෙනවා. මේ වන විට මන්තිරු අංක 1 ක්‍රීඩකයා සෙමෙන් ඉදිරියට ඇදෙනවා ඔබට දකින්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මැද මන්තිරු වල මන්තිරු 2 3 4 5
මේ සියලු දෙනාම එකම මට්ටමක තවමත් පිහිනුමේ යෙදෙන්නේ. මේ මූලික වටේ තරඟයේ සිටින සියලුම පිහිනුම්කරුවන් ජාතික මට්ටමේ තරඟ වලින් ජයග්‍රහණය බොහෝ දෙනෙක් තමයි මේ තරඟාවලියේ තරඟ වදින්නේ. මට්ටමේ පිහිනුමක් දක්නට ලැබෙන්නේ ඒ නිසායි ඔවුන් එකිනෙකාට පරාජය වීමට අනිත් එක්කෙනාට පරාජය වීමට නොවි තමන්ගේ ජයග්‍රහණය කරා යන්නට උත්සාහ කරන ආකාරය තමයි දක්න ලැබෙන්නේ. දැන් සුළු ඉදිරියක් ලබාගෙන තිබෙනවා මන්තිරු අංක 1 සහ 4. දැන් මෙවැනි පිහිනුම් තරගයකදී අනෙක් මන්තිරුවේ ක්‍රීඩකයා කොයි මට්ටමේ දින්නේ කියලා ඔබ බලන්නේ කොහොමද? මොන වගේ ක්‍රමද භාවිතා කරන්නේ ඔහුගේ දුර ටිකක් මැනගන්න? ඒ තමන්ට ලැබී තිබෙන මන්තිරුව සහ තමන් සිදු කරන ආරයත් එක්ක තමයි තීරණය වෙන්නේ. දැන් මෙම තරඟාවලියේ දැන් මේ මීටර 50 යන විට මන්තිරු අංක 7 සහ 8 සිටින තරඟකරුවන්ට හොඳින් පෙනී යනවා මන්තිරු අංක අනිත් මන්තිරු වල මන්තිරු අංක 1 2 3 4 5 6 යන මන්තිරු වල සිටින තරඟකරුවන් තමන්ට වඩා කොතරම් දුරකින් ගමන් කරනවද කියලා ඔවුන්ගේ ආරය හොඳින් පෙනී යනවා. ඒ වගේම හුස්ම ගන්න විට මේ නිදාස් ආරය තුළ බ්‍රීතිං පැටර්න් එකත් එක්ක ඒ දේවල් තුළ ඒ දේ සිදු කරන විට අපිට බලා ගන්නට පුළුවන් අනිත් තරඟකරුවන් කොයි වගේ මට්ටමකද සිටින්නේ කියලා. ඒ නිසා දැන් අනිවාර්යෙන්ම මන්තිරු අංක 1 ක්‍රීඩකයාට දකින්නට පුළුවන් නැති මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට ඇදෙන ආකාරය මම හිතන්නේ ඔහු හොඳ පරතරයක් නිර්මාණය කර ගනිමින් තිබෙනවා. දැන් ඔවුන්ගේ සුපුරුදු රිද්මය සොයා ගනිමින් තිබෙන්නේ. මන්තිරු අංක 4 මොහමඩ් ආතික් ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ඔහු ඉදිරියම ගමන් කරනවා. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳ තරගයක් දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙමින් දෙවනියට ඇදෙන ආකාරය තමයි පෙනී යන්නේ. මන්තිරු අංක 6න් පල්ලෙවල ඒ වගේම ආතික් තවමත් ඉදිරියට තබාගෙන තිබෙනවා මන්තිරු අංක 4 සිට. මන්තිරු අංක 1 එන්ඩි සිල්වා ඔහුත් ආරම්භයේ සිටම හොඳ රිද්මයක් පවත්වාගෙන තිබෙනවා මෙතෙක්. නමුත් ප්‍රබලම සටන තිබෙන්නේ 4 සහ 6 අතර ආතික් සහ පල්ලෙවල අතර. දැන් හොඳ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරත් ලැබෙමින් තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩකයන්ට. ඔබට සවන් දෙනවා නම් ඇසෙන්නට පුළුවන්. මන්තිරු අංක 2 සිටින ආකාශ් ප්‍රභාස්වර ඔහු සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලීය පීනුම් කණ්ඩායමේ ලයාර තරඟාවලිය යටතේ තමයි විශේෂයෙන්ම තරඟ වදින්නේ. නමුත් මේ වෙලාවේ මේ නිදහස් සාර කියන තරඟාවලිය තුලත් අපි මම කලින් සඳහන් කළා වගේ වයස අවුරුදු 20න් පහළ තරඟකරුවෙක්ට උපරිම වශයෙන් තරඟංශ 7කට මුණ දෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඔව් මේ නිදහස් සාර තුලත් ඉතාමත් හොඳ ආකාරයෙන් දස්කම් පෙරණ ආකාරය තමයි අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ. ඔහු මේ වන විට තුන්වෙනියා වැඩි යන ආකාරය තමයි පෙනී යන්නේ. ඉතාම හොඳ අවසානයක් තරගකාරී අවසානයක් අප දුටුවේ මන්තිරු අංක 4 සහ 6 අතර. මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩකයා ඒ මූලික වටේ ජයග්‍රහණය තමන් සතු කර ගන්නවා. පල්ලෙවල ඔහු ජයග්‍රහණය කළේ අවසන් මීටර කිහිපෙත් තමයි ඔහු ඉදිරිය ලබා ගත්තේ. ඉතාම හොඳ අවසානයක්. ඉතාමත් හොඳ කරට තරගයක් ඒ මූලික වටේ අපි දකින්න ලැබුණා. මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳ ආරය පවත්වාගෙන මුල සිට තරඟාවලිය තුළ තමන්ගේ පළවෙනි ස්ථානය පවත්වාගෙන යමින් ඇදුනත් අවසාන භාගයට පැමිණි විට මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩකයා
තමන් සතු කර ගන්නවා මේ තරඟාංශයේ ජයග්‍රහණය. මේ අවසාන මොහොතයි මේ මාන්තර අංක 4 ක්‍රීඩකයා දැන් 25 බාලකංශයේ තවත් තරගයක් මූලික වටේ දෙවැනි තරගය. මේ තරගයත් අප පෙර සඳහන් කළා වගේ ක්‍රීඩකයන්ව එක්කාසු කොට තමයි පවත්වන්නේ ඉසව් කිහිපයකින්. ඒ නිසා ක්‍රීඩකයන්ගේ මන්තිරුව සටහන් කිරීම තමයි අපිට සිදු කළ හැක්කේ. කෙසේ වෙතත් තරගය ආරම්භ වී තිබෙනවා. මන්තිරුව අංක 5 ක්‍රීඩකයා දැන් ඉදිරිය ලබා ගනිමින් පිහිනුමේ දෙන්නේ. හොඳ සටනක් ලැබෙනවා මන්තිරුව අංක 4න් යාබද මන්තිරුව. අනිකුත් තරගවලට වඩා ටිකක් වේගය දකින්නට පුළුවන් මේ 25 ක්‍රීඩකයන්. ඔවුන්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන්. වසර ගණනාවක් ඉතාමත් හොඳ පුහුණුවීම් ඔස්සේ යමින් මේ වයස අවුරුදු 20න් පහළ තරඟාවලිය දක්වා පැමිණෙන්නට ඉතාමත් ජවයක් එක තමයි ඔවුන් තරඟාවලියට සහභාගී වෙන්නේ. ඉතින් මේක අනිත් තරඟාවලියත් එක්කම සසදන විට අපිට හොඳ තරඟයක් ඇත්තටම දකින්නට පුළුවන් මේ වයස අවුරුදු 20න් පහළ තරඟයට පැමිණියාම. දැන් මන්තිරු අංක 4 5 6 7 එකම මට්ටමකට පැමිණ තිබෙනවා. ඔවුන් අතර තමයි සටන තිබෙන්නේ. පිහිනුම් ක්‍රීඩාව ඔබ සඳහන් කළා වගේ පුහුණුව ඉතාම වැදගත් ක්‍රීඩාවක්. මල්ලල ක්‍රීඩාව වගේම තමයි. සාමාන්‍යයෙන් සතියක් ඔබට පුහුණුවීම මගහැරුණොත් තත්පර ගාණක් මගහැරෙන්නත් පුළුවන්. ඔව්. අත් වශයෙන්ම එක දවසක වුණත් පුහුණුවීම මගහැරීම ඉතාමත් තමන්ගේ ආරය තුල තමන්ගේ කාලය තුල ඉතාමත් පහත වැටීමට හේතුවක් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි කැපවීම ඉතාම අවශ්‍ය ඉසව්වක් හැටියට සැලකෙන්නේ ලොව තුල මේ පිහිනුම් ක්‍රීඩා ඉසව්ව. විශේෂයෙන්ම ඔලිම්පික් මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන් ගත්ත මේගොල්ලන් දවසට සෙෂන්ස් 3ක් ඔස්සේ ක්‍රීඩා තමන්ගේ පුහුණුවීම් කටයුතු කරගෙන යන ආකාරය අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මයිකල් ෆෙල්ප්ස් ඔහු අපි දන්නවා පිහිනුම් ක්‍රීඩාව තුළ ඉතාමත් අපි දන්න හොඳම දක්ෂම ක්‍රීඩකයාට සලකන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔහු සෙෂන් 3ක් යටතේ තමයි තමන්ගේ පුහුණුවීම් කටයුතු සිදු කරගෙන ගියේ. ඒ වගේම පෝෂණය ඉතාම වැදගත්. මම හිතන්නේ විශාල සීමා තිබෙනවා පිහිනුම් ක්‍රීඩකයෙකුට. කැපකිරීම ගොඩාක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ නිින්ද පාලනය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ආහාර පැත්තෙන් ගත්ත මේ පෝෂ්‍යදායී ආහාර ලබා ගන්න දේවල් මේ හැමදේම ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ පිහිනුම් ක්‍රීඩාවට ආවම. ඉතින් ඉතාමත් පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි මේ පිහිනුම් ක්‍රීඩාව තුළ තරඟ වැදීම. ඒ නිසාම වෙන්නට ඇති ඔවුන් ඉතාම ලාබාල වයසකදී පුහුණුවීම් සඳහා පිහිනුම් ක්‍රීඩකයන්ව යොදාගන්නේ. මොකද පුරුද්දක් හැටියට ඔබේ ජීවන චක්‍රයට එකතු කරන්න පුළුවන් මේ පුහුණුව නැති වුණොත් ටිකක් අපහසුයි මානසිකව දරා ගන්න මේ කැපකිරීම සිදු කරන්න. කෙසේ වෙතත් මේ ක්‍රීඩකයන් මේ වයසේදී ඉතාම හොඳින් සිදු කළ ක්‍රීඩකයන්. ඔවුන් දැන් වේගෙන් ඉදිරියට ඇදෙනවා තරගයේ අවසානයේ වන තෙක්. මන්තිරු අංක 6 4 සහ 2 අපට දකින්නට පුළුවන් ඉදිරියෙන් ධාවනය කරන ආකාරය. මන්තිරු අංක 6 හොඳ පරතරයක් නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා අපි කතා කරන අතරතුර. අවසාන මීටර 100 තමයි මේ ආරම්භ වෙන්නේ. මන්තිරු අංක 6 තවමත් ඉදිරියෙන්. ඒ වගේම දෙවන ස්ථානය වෙනුවෙන් මන්තිරු අංක 4 පිහිනුමේ දෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. තෙවැනි ස්ථානය සඳහා මන්තිරු අංක 7 සහ 2 අතර හොඳ සටනක් තිබෙනවා. හතලිස් 9 වැනි වයස්කාණ්ඩ අතර ජාතික ජල ක්‍රීඩා ශෘතාවය මේ සුගතදාස පිහිනුම් තටාකය තුළ සිදුවන්නේ 20න් 15 බාලකංශයේ මීටර 400 නිදහස් සාර තවත් තරගයක්
ඒ අවසානයේ අප ළඟා වෙමින් තිබෙන්නේ මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩකයා වේගෙන් තරඟය අවසන් කිරීමට සූදානම්. ඒ වගේම දෙවන ස්ථානය සඳහා මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයා දැන් ළඟා වෙනවා. තුන්වැනි ස්ථානය මන්තිරු අංක 2ට. වයස අවුරුදු 20න් පහළ මීටර 400 නිදහස් ආර තරඟාවලියේ මූලික දෙවන මූලික වටේ සහ තුන්වෙනි මූලික වටේ එක්කාසු කරලා පැවතුනේ. ඉතින් එම මූලික වටේ තුලදී මන්ත්‍ර අංක 6 ක්‍රීඩකයා තමන් සතු කර ගන්නා ජයග්‍රහණය. Welcome back, Shehan. Now we have the open men and women 400 meter freestyle event going on. Thank you, Shanali. Both heats merged. I don't think commentating is easy for you when your sister is swimming. Very strong start from, I'm hoping that is ZM Divan and Nishan Henricus. Pretty strong at the start. We had some decent 400s up to now. Pretty interesting times, especially after Rushali's 400 freestyle. Then we had a good competition in the girls under 17 category as well. And the boys under 17 was a close finish as well. Not so. Comparing the boys under 20, the under 17 race was pretty fast compared to the times. The first swimmer comes for his first finishes the first 100 in 1:5. And lane 7, the girl finishes the first 100 with 1 minute 12 seconds. Looking at the split, 105 is, if you can maintain a good steady rhythm with a good pacing, I think easily under 440, and 112 somewhere around 505, 5 minutes, between 5 minutes and 505. If the pacing is right and you got the capacity to maintain. Seems like the breaststrokers are also lining up in the time board end. Not much heats compared to what we would usually see on 50s. We usually see about 30 to 40 heats. But this time, total of 18 heats for boys and girls, which is, I might say, considering that only the qualified swimmers are making their way to these events. Yes, probably because of the qualifying standards. 18 heats into 8. Pretty interesting. About 150 students. Divan is at his halfway mark with a 2 minutes 18 seconds time. 2 minutes 18, now slightly away from 440, I believe. Somewhere around 448. Seneshi finishing at 200 at 231. That's a 119 on that second 100. Probably around 510 is what she might be looking at. Yes, talking about the age group records for the open women, we have Ramudi Samarakon's record, 4 minutes 49 seconds. And the men's from Dilanka Shehan, 4 minutes 15 seconds. Ramudi, both in 2022, so very recent, just after COVID. And probably one of the age groups would have come somewhere around 2022, July, making it one of the first competitions after COVID. Ramudi, I think, subsequently have improved to about 444. Dilanka, training overseas, I think looking at under 410, close to 405. I believe he's been doing some great swims in the US recently in Florida. Divan, who turned at 218, steadily another 115, 448 is 447, 448 is what is possible.
we also should mention the forces swimmers are missing at this meet because of the defense meet going on. I believe so, yes. The forces, but very unfortunate, the forces defense meet is also colliding with the selection trial, the upcoming selection trial that is scheduled for next week. A few of the forces swimmers who are in the top end, especially 100 freestyle and the breaststroke events, they are looking at the selection trial also, so I don't think they'll give their 100% at defense. Yet having them here would have had more competition for sure. Not sure whether the 400 freestyle would have been more because not many do the longer events and may have not qualified. Seems like Divan is trying to finish off very strong. I was saying 448, but I believe he's getting there a little. Yeah, with a strong kick. Yeah, pretty fast on that last 100 being a 110. 444. Ishan Henriquez coming in second. .458. Seneshi In her last around 5:10. In her last 15 meters. No competition, no hurry to touch the wall, Sinesh there. 5:17. 517. And with lane 3 finishing with a time of 5:36. The 400 meters freestyle events come to conclusion, and next we have the under 11 50 meter breaststroke event coming up. One of the slowest 50, I would say 50 meters, in the 50 meter spectrum, the slowest 50 that you can have is the breaststroke. Knowing the other 3 strokes are quite fast, but breaststroke is the slowest stroke of any distance. So this is the slowest of all sprint events. And comparing the record to the fastest seat time on the last heat, about a 4-second difference. 4 seconds for a 50 meter is almost 8 meters, which is very fast. So 2018, yes. A very strong 50 record, a very challenging time for these young swimmers to take down. Even the boys race very similar, but we got some close times there. 42 is the record by Pete Wright and Kaid Farouk, and the fastest male under 11 time is almost 45 seconds, 44.96, about 3 seconds away. Some challenging records for the 50 meter breaststrokes. Looking at the program, breaking records, renewing these old records is much needed, even if it's a sprint. Even saying that we should, as a coach, if I say, records are important to take down, not at any cost. We have to make sure these children have the capacity to do their endurance work and not just focus on their sprint work and be result oriented to technique, training, importance. All that has to come into play with the. With that, until the 50 meter breaststroke event starts, let's go for a commercial break. නර්වස් නොවී ඉන්න ගට් එක රෙඩි කරන්න. ඇන්කර් නිව් ඩේ. සිංගිතිසිනා ටීනේජ් කතා යූත් මවන සිහිනදිනා HNB සමගින් ගෙනෙනා අපි කාටත් ගැලපෙන ඉතිරියක් එට දින සරුවී සතුට ඉතිරිවි කාටත් ගැලපෙන ඉතිරියක්
Enjoy the highest rewards and live life to your heart's content with savings that bring joy to life. HNB. ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න ගත්තට රෙඩි කරන්න Anchor New Day. You are back on live with the Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare, at HNB National Age Group Aquatic Championships 2025, and with that we have the under 11 girls 50-meter breaststroke event starting. '84 swimmers swimming the under 11 category, 50-meter breaststroke, the slowest sprint in the 50-meter races, slowest stroke. Ideally, the hardest stroke to get the timing right. It's all about the coordination. Coordination, right? Core, your technique, your arm pull, your basic mantra back in the day, I to the Y, scoop and shoot. Yes. That's a key factor for these youngsters to really work versus just going multiple strokes, fast strokes, and not catching enough water. Seems like the outside lanes are taking it away. Their names are not on the program, which means their names must have been missed during data entries. Pretty good. 55.84 might be a challenging time to make it to the final as well, looking at the final heats. Heat 2 is lined up. All 8 swimmers are there. As a historical fact, I think Sri Lanka has been struggling on breaststroke for the longest time. For the longest time to make a mark. Not that breaststroke is weak in Sri Lanka, but we've not. When we compare the other strokes along with international competition, we are more competitive in other strokes. But breaststroke, we've been a little far away from international standards. But we have Ramudi Samarakon, a breaststroker training abroad with a World Aquatic Scholarship in Hungary, and also Kiran Jasinghe swimming. I think we have come a long way. So Ramudi being a top 3 South Asian medalist, might look at a gold medal at 2026. Kiran Jasinghe, whether he wants to continue swimming for Sri Lanka, being 32 years of age now. He swam with me, still swimming. So, but he's still quite fast compared to the current swimmers. Saying that, we've had some new additions. MF Mohammed coming to the picture, breaking in a few records. I believe the 200. We didn't have local swimmers going under 228 in the past, but now we have 4 or 5 swimmers who can go short course. 225, 226, which is a big. So if we have that contingent, then over time we can break through into the 220s, where India is somewhere around 217, 218, which was way not possible 3-4 years ago. But now when we have 225s, 4 or 5 swimmers, one swimmer pulling out of that, along with Kiran Jasinghe being on that spectrum, I'm sure we can find a good breaststroke. But breaststroke hasn't been Sri Lanka's best event up until now, any distance. We have the Heat 3 starting. I feel the program ages seem to be mixed up. Yes, we have 16, 15, 16, 17-year-olds in the under 11 category.
50 breaststroke is a very competitive event, but I'm very happy that this year they have introduced the 100 meters, because these youngsters, these under 11s, only had 50 meters and the 100 meter in the in the freestyle event. Bringing in the strokes at 100 meters give them that confidence of swimming that extra 50, that distant event on a stroke, giving them more opportunity. Even at the Sri Lanka schools, we don't have 100 meters, but age groups, which is very much needed, 100 meters events. In fact, in the Southeast Asia region, they've now decided to scrap 50-meter events and just focus from 100 and above, even for the younger children. But once you hit 15, 16, the 50-meter events are brought. So they have gone from a sprint-oriented racing system into a middle distance system, but they start introducing the 50s towards the mid point of competition, 15 years and all. The 50s are back on. I think a good strategy. Yeah. They want to build a good Endurance base. They want to build a good culture. Yes. So that the number of swimmers who can swim hundreds will increase. So on the fourth heat now. It's a must to build the endurance during younger age. Absolutely. I think, both of us have one coach, right? I think he was, what he has always said, at a young age, your main stroke should be IM. Yes. Absolutely. I think that's something that will resonate in me. You know, he would always say, as a young kid, your main stroke should be the 200 IM. That gives you endurance, that gives you 4 strokes. You get to venture into anything. So endurance factor, very important. It's very scary when a parent or a young child comes and say, I'm a breaststroker. You're not a breaststroker. You're still young. So what we should look at is, no, I am an IMer. I'm a 200 swimmer. So that gives you, when you start swimming at 200, you can go to the lower end, you can go to the higher end, you have the IM, you can go into stroke hundreds. That's a huge opening for their career. But when you restrict yourself at under 11s, and I am a backstroker, you only have 2 events in the under 11 category, and you're a backstroker. You might be good. Your strong side might be backstroke, but calling yourself an IMer makes more sense for a younger child. Yes, true. From a coaching point of view, I always say, you're an IMer. Keep that IM going. And that's why this pentathlon is very important. We usually have the pentathlon before age groups, which gives us a good idea of how the 4 strokes look like. But this year with the whole setup, pentathlon coming wherever is not a problem. That's heat 5. Heat 5, I think lane 3. Lane 3 I really like. Her head can go down a bit more, but the timing of that stroke seems like the feet, the last whip. Yes, it's there. It's there before the next stroke starts. It's quite. Towards the end, they are all tired. They're still young. They're still getting their races on point. But what we see is pretty good. For youngsters, 57 seconds, 58 seconds. Yeah, 57.38 seconds, the first swimmer. It was lane number 1 from Ladies College. Oh, sorry, St. Bridget's Convent. Heat 6 is lined up. Very interesting to also note that we have 11 heats on the girls category and 7 heats on the boys category. Usually the competition among the boys is way more, but we see more qualifications
more swimmers qualified on the girls category than the boys, which is also a good sign, because while it's not the best comment to say, it has always been these girls drop out very at a very young age, 15, 16 years, and then you don't see much swimmers in the 17 and under 20 category. But the boys, maybe because they do it for college, or they do it, they tend to hang in there till their school career is over. So having a bigger base on the girls category also helps the future of swimming, I believe. We have lane 2 finishing up first with 53.81 seconds. That's Tia Patma Bandhu from Lyceum International Wattala. I should say hats off to the judging panel of Sri Lanka Aquatic Sports Union Technical Officials Association, because we've started 10 minutes late, but we've caught up about 15 minutes on time, and then see the 50s being done every 1 minute and 20 seconds, which is pretty good, which is going to save up on time. That's very beneficial for the athletes who make the final, to finish off early in the morning session and then have enough rest to recover for their much needed finals, because a rough calculation put these events around 10:15, so we seem to be about 20-25 minutes ahead in time, which is very good. That gives us some comfort that these children will not go on till about 2 o'clock. If we can finish around 1:30, give them a good 1 hour break before they turn back into their warm-ups around 2:30. So great job by the judges. Lane 5 Kumarasiri from Viharamadevi Balika Vidyalaya Kiribadgoda, 53.61 seconds. The fastest time? Up to now, yes, 53 being the fastest time. Seems like now we are getting into those 55s and under, with the last 4 heats happening. As per the entries, we have only one under 50 seconds. Hopefully many more will join that, breaking the 50-second barrier. That's also pretty impressive for these youngsters to go on a 50-second, go under 50 seconds for the 50-meter breaststroke. Comparatively to what we've seen in the beginning of the year, that was novices, the qualification trial and all that. The strokes, obviously these children are qualified swimmers and they have made the qualification cut. The strokes seem to be pretty much in control, as you don't expect anything more than this from a 9 to 10 year old in breaststroke. Lane 7, 51.38 seconds. So 51, that might be a challenging time in the top 5. Yeah, Abhimani Atavara. Kalutara Lyceum. Is it Kalutara Lyceum or Leeds International? Probably. Maybe Leeds. Oh, that's from Kurunagala. That's the first time I've seen Kurunagala swimmer making a splash. But when it comes to international, Lyceum Wattala combines with Lyceum Kurunagala, so I'm sure there are some good swimmers from Lyceum Kurunagala. That's combined Lyceum schools, where Lyceum Gampaha comes with Lyceum Ratnapura combined, Lyceum Wattala comes with Lyceum Kurunagala and so on. But first time at a Slasu meet seeing Lyceum Kurunagala, then pretty good. Oh, watch this. Lane number 4, is it? Lane number 4 from 4. Ladies College, Sayara Ferdinando. 50.06 is the given time.
Can she make, looks like she can go under 50 seconds. That's going to give her a personal best, given that her PB is 50.06, and it's not going to be a small personal best. 47 seconds or 48. What do we have on the clock? Yeah, 47. That's 3 seconds PB. 3 seconds in a 50 meter. Quite fast. But we've seen this. It's not unnatural also for these youngsters to break barriers by 3-4 seconds once they get into this rhythm of racing. They break barriers if you're strong, if you're tall, if you're big made, and if you have the feel for the water, you'll make some huge improvements in a period of 6-7 months. And then comes the challenging part where the training comes in, the technique comes in, your nutrition and all that comes in. But these youngsters will break these PBs by big margins. That's an expected fact. Not by all, but some can break, and that's the next pressure that comes into the swimmer, having to keep improving at that margin. You improve 3 seconds at this meet. Next meet, when you improve half a second, you're not good enough. So that's a challenge, and that's a conversation between coaches, parents, swimmers. Has been a challenging conversation, I believe. Yes. Lane 5 is leading the heat. Ahalita. Mahamaya College. MCC. Or Muses College, Colombo. It seems like it's Mama. Methodist College, Colombo. Still on 50s, not their personal best times. 48.8. So we've got two swimmers who have gone 48-47, record being 44. Will we have a 45 or a 46 from this Hillwood College girl? I've seen this child. She did extremely well at Novices Championship, getting this time. We are at the last heat of the Under 11 girls event. A very good underwater pull out by lane number 3, getting at least half a body length ahead of lane number 4. But both showing a lot of courage. Even lane number 3 very much in control. Lane number 4, the Hillwood College girls seem to have a better rate, but lane number 5 really catching the water, bigger strokes, better kick, I think is really surging. That's from Gateway College, Colombo. Lane 3, 48.24 seconds. So we got 248s, 147. So that 47 that came in heat 8 or heat 9 is the leading time. But a couple of under 50 seconds, which we didn't expect based on the entry times. The question once again is improvement business. Yes. Young age, parents are very enthusiastic to see improvements, and then when you hit a time and it takes a little more training and time to get over that barrier, that's where the frustration kicks in. Because while I've had so much of experience in that frustration zone, I have to say that you are one person that I couldn't break 110. At one meet I broke 7 seconds. The next meet I couldn't break that, except in short, because I still remember same meet 9 years ago. 2016, yes. 9 years ago, you broke the 100 fly from 117 to 110, and I think that's maintaining that 110 for the next 2 years was a very tough journey for me. But thankfully, I didn't have pressure from your parents. Pretty good stroke from lane number 7.
time wise, I think, yeah, pretty good. 52, somewhere there. Interesting to see whether this record can be taken down as well. 42.50 in 2019, established by Kaid Farouk, who is yet to come in the under 17 category. I believe he's swimming. So these are the breaststrokers who have come forward. These records: MF Mohammed, Kaid Farouk, Vinul Senanayaka. These breaststrokers are, we have Shakib Riaj. And all these breaststrokers have now set a trend. We have a decent pool of breaststrokers who can go under 31 seconds, under 110, and very close to 225 or 200 freestyle. That pool of swimmers which we didn't have in the past. We might have had one swimmer at a given time or one swimmer every 3-4 years, but now we have 4-5 swimmers in that same region, same time zone, which makes the competition more. And I think Shakib Riaj, MF Mohammed, and Avinul Senanayak is in the under 20 category. Kaid is much younger and the under 17 category, but the competition 50 will be very competitive regardless of who or what names it is. The start, the pull out, the stroke rate, your finish matters. Your last 5 meters, you calculating your finish with the strokes and not having a half stroke, or not finishing your stroke too early where you don't get to the wall and can't scoop through. So breaststroke is very tricky. So is butterfly. In 50s, you got to do everything right. 50s, the strategy for 50s is just from the beginning. I think up to a 200, I think that's the story. Pacing is just ruining the race. There is no pacing. It's just racing. 50 up to a 200. Yes, you need to be smart when you're racing a 200, but a race is a race. You can't be going 80-90% on that first 50 and then expecting to have miracles. You need to go 95% effort, just 1.5 seconds away from your PB, and then giving your best on your pacing strategy. I have not seen anybody going 80% and then being a second half swimmer and making a 200 better. 400 is a different ball game, with 400, 800 and so on. But up to a 200, I think you just race. Race is the only key word there. Good morning, Harith. How are, nice to see you
on the commentators' desk after such a long time. Yeah, we're in event 112, the boys under 11, 50 meters breaststroke, heat 4. It's always good to see these young swimmers fighting each other from the heats, working towards getting into the final. And lane 6 is motoring away, and I think he touches first. Lane 6, Mr. Veerasekari from Nalanda College. So Nalanda has in the last couple of years started producing a few good swimmers, very good swimmers. Back in the day, they had Dilanka Shahan and Kavisha Gimhan, who later went to Ananda College in the national team. But Nalanda has been producing a few more swimmers in these last few years. So kudos to them. Yeah, and Fonseca gave him a good run on the outside lane on lane 7, which was good to see. This is heat 5. Middle lanes, decent starts. I think lane 5 was really good. He got a good start, good underwater, streamline, and he's off he goes. But alongside him on either side is a very good competition which should see him really push them. Netmina on lane 6 and Ayusha on lane 4. But you could see that lane 3 is also gaining ground, which is very good. Yes, De Silva. So I think very, very, very close race. I think lane 6. The scoreboard has lane 6. Scoreboard has lane 6, but I think lane 3 peeped out. Lane 6. Let's see when the official results come out. Lane 3, yeah. Lane 3 is that. You're correct. So lane 3, 46.44. That was a late flourish. He came from 4th position onto the last 10 meters or so. There has been a correction on the scoreboard. So lane 4 had touched just ahead of lane 3 and lane 3 second. So now we come to the heat 6. Penultimate heat in the event 112, the boys under 11 50 meter breaststroke. So the further the heats go, the faster the swimmers become. So the way that the heats are secured is the fastest swimmers. The fastest swimmer is on lane 4 in the last heat, which is heat number 7. Looks the same here with Mahanama on lane 4 opening up a clear lead. Body length in front of the rest. I think he has a very good stroke. He's staying on top of the water, hip up, a good kick, finishing the kick off. So that's a super swim from the boy from Mahanama from Sinigama Aquatic, I think. They have really pushed forward and made amends in the last 2 to 3 years. Sinigama Aquatic, once Kushil had got the pool done there, and he's actually helping a lot of kids out in the south. The FOG is virtually everywhere. They got the athletes, they've got the cricketers in particular, and now the swimmers in droves, which is very good. It's amazing to see these young swimmers from even the south. Back in the day, we had mostly Colombo, and then we had Ambalanguda. Now we have swimmers coming out from Gaul, Matara, Ambalanguda, and also we have from Ratnapura, Kurunagala,
Adding to the candy crowd. Adding to the candy crowd, yes. So it's a really good mix now, and it really bites well for swimming. Yeah, the last heat in this particular event. Again, in lane 5, there's Konara, Lyceum Ratnapura, I would believe. He's maintaining his lead. He's not really pushing very hard, but a smooth stroke, I should say. Good kick has got him in front. Good challenge on lane 4 and lane 3, just dropping out. I think Ananda College takes it in lane 5, and also third place finish for them in lane 3. On the Lyceum Ratnapura, and lane 3 is Ananda College. Beg your pardon. Yeah, see, at the halfway stage, he was comfortably in front and never let it go. There was no pressure for him. He knew he was comfortable. So we moved to event number 113, the girls under 13 50-meter breaststroke event. The record holder is Navanjana Siruvardhana, currently 38.92 seconds. Yeah, the record has stayed for 7 years rather. Navanjana is a Sri Lanka national swimmer. She is on the Sri Lanka pool, and has always been knocking around in the top 3 to 4 places in the breaststroke events. I've noticed that there are improvements being made to the facility here at Sugathadasa complex. Ministry of Sports, we are very glad that you come forward. The pool is being upgraded too, surrounding areas. I think they are making an effort, putting in the new on the other side of the stadium. We have new seats come up, which is all broken up, and I think that's kudos to them. Lane 5, just edging past. Good struggle. 5, 4 and 3. That's how they finished. Migama, Nimnadi and Hettiarach. Moving on to Harit, where we left off. I think one of the most important things that we need to get up and running is the touchpad system and the electronic timings, which sometimes give way, because when we first got the system was in 1991 for the SAF games. Yeah, I opened this. Yes, yeah. Myself and Julian are the first to jump into this pool. I know. And so after that, in 2005, they upgraded and put in a new system. But for the last 20 years, nothing's happened. So see, I think this is where the maintenance part. It is not only on the pool. It is also happening on the track over there. So these are things that I think we need to look at, and hope Sugat, being there as Deputy Minister of Sports, will help in trying to get these things sorted out for all sports. Yeah, I think it should come as a policy decision that all these facilities are upgraded to the required levels and international standards. For example, even the blocks now. It's changed. Worn out now. It's worn out. Both worn out, and the blocks have changed tremendously now from World Aquatic standards. So I think we need to. Some of the things that we need to do is the blocks and the timekeeping systems. Yeah, lane 5 in front in this second heat. That's Litumi Senkini. Yeah, from almost start to finish. That was a good swim. Outside lane 7 was also good. Somaratna.
Chennaya Somaratna. Let's see how it comes. Lane 7, yeah, second. The lane 3 was placed third. Minara Vitanagi. So we go into heat number 3 now, out of 5 preliminary heats. Lane 6 is unoccupied. Lane 6, I think there is a no-show from Lyceum Nugeguda. So on lane 3, Mindula Fernando is getting some competition from lane 4, just trying to edge past her. Visakya Das of Lyceum Ratnapura and Kulansa Galhena of Lyceum Wattala also swimming well, coming in third. So we have Lyceum Ratnapura, Lyceum Wattala and Lyceum Nugeguda that have we come into the last fastest 2 heats now. Heat number 4 out of 5. I would like to see a really close finish. I think we might see a close finish with Disali Lokvitana of Royal Institute with an entry time of 43.71 and Yesali Gunaratna with a time of 44.39. So middle lanes they are. Lane 4 and 5, watch out for that. The fastest swimmers always swim on lane 4, then lane 5 is the second fastest, lane 3, lane 6, lane 2, 7, 1 and 8. That's how they're seeded. See on lane 4, there's a head start. She's strong. Good kick. And we can see the technique now with breaststroke. Back in the day, it started in the late 1960s, 1950s like a frog breaststroke. But now the modern breaststroke is staying on top of the water, getting the hips up, finishing the kick almost like a butterfly. And lane 4 takes it from lane 3. That was good. You predicted well. Lokovitana and Kodipili. And we come to the fastest heat now, where is the final heat. Scoreboard has Isuli Veeratna in third place on lane 1. Yeah, that was good enough for competition. Being a close swim. There are some strong swimmers in the middle lanes. You could rest be assured that what you mentioned about the fastest swimmers in this event. Yes, I think we have a girl from St. Joseph's College, Panadura Girls' School in lane number 4 and Mahamaya Girls' College, Kandy in lane number 5. I think we're going to see a very good fight between the two of them. Yeah, already 4 and 5 have opened up a fair lead. On the outside lane, on lane 7, there's stiff competition. She's lying third at the moment on lane 7. Lane 4 is really motoring, but I think she would be able to improve couple of seconds if she glides a bit. Lane 5, tremendous competition. Kodituakku
but she'll be just pipped by lane 4. Yeah, You mentioned that- 40.91, which is, I think, the fastest time recorded in this event at the moment. So Maheli Navitma. She moves on to the final, St. Joseph's College Girls' School, Panadura. So Panadura has also produced a few good national swimmers and also 1 or 2 record holders. So on lane 7, Yashmia Rajanikant was placed 3rd. So we move on now to, I think there's an extra heat here. The swimmer swimming on alone, most probably through a chit, might have missed out on getting on the program. Let's see how she goes. Good start. Quite a controlled stroke, so I believe she's swimming well. I'm sure she'll make the final. She'll have to push through a little bit more. Yes. I think seems to be tiring a little bit. She's tiring off at the last 5-6 meters now, coming into the last 5 meters. So it's a touch and go. I think she's out of the final, but hey, she swam alone. So we come into the boys under 13 50-meter breaststroke events. A current record holder, Owen Gamage. And this record has been standing for 10 years. Yes, it's a good record to, I think it's time for someone to come and snatch it off. But the entry times that have been put in there, I don't think if they pull something out, a rabbit out of the bag, 2 seconds improvement would be good. Otherwise, it's going to be a tough ask. You mentioned about diving into the pool when it was opened. With these improvements coming in, I like to see the underwater cameras. That is something that we need to work on. Not only that, but even for the national team, it is important now because back I was in the UK for 20 years. And we had algorithms. I didn't know you were in the UK for 20 years? Yes. No wonder I didn't see you around here. I just come back and help in swimming again. But when I was coaching there, we used to have algorithms where we will record the swimmers. We look at their propulsion and these things. See the outside lane on lane 8. Amazing that was a swim. great finish. Amazing swim. So I think these are technical gaps that Sri Lanka swimming has that has to be improved with regards to the technique, and also not only that, it's about details. Not only that, I think you give the best a level playing field on this scale, a level playing participation opportunity for the aquatic family in Sri Lanka, because that is where the government should come in. I'm sure the authorities, if they are listening, would take this as a kind request from the people involved in the media that the best facility is being made available for the talent in this country. No, absolutely, Harit. You see, I think from the amount of time that I've been away, when I came back, I was pleasantly surprised with the amount of pools that were built. Back in the day, we had only the St. Joseph's pool and also the Sugathadasa pool in 1991 as a 50-meter pool. Yeah, I know. Now you have many pools. Now I go and do some coaching in Matra.
for free for the poor underprivileged children. And they have a nice pool in Kotawila. See, this is where there has been a situation where lane 5 is good challenge from lane 3 and lane 6. Lane 5, lane 6. Very good. Yes. Very quick swimming there. 5, 6 and 8. That was good. Special mention for lane 8 in heat 3. Actually, I think you remember Natasha Kudutuaku, who used to be the national swimmer. Yes. And she captained Sri Lanka too, and a great breaststroker. She's out there in the stands. Her son is on lane 8. Joshua Gomez. The red top, is it? The white top there, just near EFM. Oh, okay. A former national swimmer, current chairman of the national selection committee. Her son is on lane 8, swimming. Some great swimming from lane 4 and lane 5. Amazing stroke rates. Lysian Panadura and Sinigama. This is heat number 3. We are in heat number 3, event now 114. The boys under 13, 50-meter breaststroke. Sinigama coming strongly, finishing strongly, but I think lane 4 pips him up. Wow, it's a very close race. 40.03 and 40.20. So lane 5 from Sinigama pips lane 4 off. Sirivardhana Hansana. And on lane 2, Bandara placed 3rd on the scoreboard. Great race. Good competition almost from the start. Definitely from the halfway stage. I think the Sri Lanka Aquatic Sports Union also has a national development plan in place. But obviously there is a lot of funding issues that are prevalent at the moment. See, cricket has built national stadiums in the provinces. I think pools in the districts is a great requirement because there is so much potential with the water around the country. Absolutely, Harit. We start heat number 4 out of 5 heats. We see some great swimming. Lane 6 is strong, you would think. But see the competition now hotting up on lane 4 too. Lane 4 and lane 5. Lane 6, I think he's going to pip lane 5 out if he keeps up the same stroke rate. But lane 4 will take this event. Yeah, he was very smooth with the last 10 meters, I thought. So lane 4 it would be. I think it's lane 4, lane 5 and lane 6. Lane 6, that's how it came. So we are off to the last heat. Mudannayaka, Tived and Averatna. So the 5th heat lined up now. You could rest be assured that there will be a very good close finish in this. The best of the lot in the age group probably in this heat. Yeah, credit to the technical officials for taking the initiative to run the meet on schedule. Lane 6, good underwater for a start, but lane 4 has already got into the stride, hit in the halfway stage very confidently.
strong swim. Stroke is good, kick is good. You could see that he's absolutely in control of the event at the moment. If you look at his body position, that's the key for breaststroke now, to have to swim on top so that there is less drag. Good tussle on lane 2 to finish third. 40.5 is not a bad time for the heat in the morning. I'm sure they'll come back, swim faster in the evening in the finals. Nibul Petikanda, Kurukulu Surya, and Vijay Vardhana finishing 1, 2 and 3 in that. To be fair, the technical officials from Sri Lanka's Aquatic Sports Union have done a great job, as you said, pushing this meet to run it on time, and I think they are ahead of schedule, which bides well for the timekeeping of the officials. So we go to event number 115, heat number 1, girls under 15, 50-meter breaststroke. Into the halfway stage, there's a three-way tussle here in the middle lanes. Just in front would be lane 6 at the moment, but very good competition from lane 4. Lane 6 going into the last 15 meters is slightly in front. There's a tussle for third place in lane 3 too. Maybe just short, but lane 4, 6. Lane 3. Lane 6 took it off lane 4 in the last minute. Lane 6, 4 and 3. Vakunugodage Sinigama Aquatic. And we come to the second preliminary heat. A strong swimmer in Amara Watson Kittle of Ladies College, who's been knocking around in the top places in the last couple of years. She's in lane 4. Look out for her. There should be stiff competition either side of her in lane 3 and 5 too. I think it's a super race to we thought it was going to be tough. Lane 3, lane 4, lane 5, 6, 7. Oh, the outside lanes are coming off very strong indeed. Lane 6, lane 7. Oh yes. Lane 3. Is she just in front of the favorite? Lane 4. Lane 3 wins. Yeah. Ranuti Fernando from so it's lane Watson 3, Kittle. 5 and I think 4. Watson Kittle, the top seed in that event, finishing third. We come to the final heat. Naduli Gamage of Museus College, Colombo, the top seed on that, with a seed time of 40.08. She's on lane 4, isn't she? She is, and if she pushes a bit, most probably she might be able to break the record of Ramudi Samarakun, who is currently the national champion in the breaststroke, a time of 35.99 seconds. The record was established in 2017. You were talking about lane 4. Naduli. Yes, that was a good start. A superb butterfly kick. She's got into a stride. And lane 5 is Talagedara. And if she keeps pushing, I think she, according to the stroke rate, I think she'll just fall short of the record.
Getting into the last 15 meters, 10, last 5 meters. She's just in front. Good tussle on lane 5. And she's broken the record. You predicted well. So 39.74, unofficial obviously. We're waiting for the official time. Sorry, no, she didn't. She didn't. Sorry, it is 35. You know, our eyesight's are waning now. It is 35.99. Yeah. She swam at 39. 39. So I thought it was 39.99. Sorry about that. For me to see it from where I am seated, I had to take an effort and move around. So I thought you saw it clearly. Never mind. But Thalagadara gave Naduli a very good fight indeed, alongside her in lane 5. So we move on to event number 116, the boys under 15, 50-meter breaststroke. Vinicodias, who is a strong breaststroker, currently holds the record set last year, 33.24 seconds. There are 5. No. He will be swimming the under 17 There are boys. 4 preliminaries here. Yeah, we were talking about the improvements being done, and it's being done with a lot of zest. I hope the Ministry of Sports will entail these improvements to responsible authorities who are knowledgeable. There's one more heat that's being conducted in that previous event, and a lone swimmer. This was unscheduled. At least on schedule, it wasn't. It was not on paper. Yeah. But I see some corporate sponsors coming in. Thank you to HNB for Principal sponsor here. Yes, coming in as our principal sponsor. Then you have Anchor New Deal, EFM, and many other sponsors who have come in to bring color and light into the national age group aquatic championships, as it's called this year. So it's really nice to see the corporate sponsors coming on board to help with aquatics. Back in the day, we didn't have any sponsors as such. Yeah, I mean, when you say banking sector top name, it's an investment for them. I Definitely. mean, talking in terms of their jargon. See, this is the young talent that is going to take the country to the rest of the world, at least at the regional level. We are really looking forward to a worthwhile participation at Asian Games. We are just there at South Asian Games. We want to see them participate at Asian Games and absolutely be noticed, because if you take Singapore, see, they are making waves at Olympic level. Definitely. It's also to do with the details that in their training schedules. They have a lot more pools, top coaches, and also the swimmers. Because if you take swimmers who come in and do O levels and the A levels, they stop swimming for a couple of years, and that's where Sri Lanka loses some of the top talent that has been produced. Unfortunately. So these are things that on a wider scale we need to look at how we can improve aquatics, how we can improve swimming, keep them in swimming for longer, even after they finish the A levels, without starting. Lane 3 finished first. Kahandavel, only 3 names in that first heat for us, but there were much more than that. I think there would have been 6 of them extra swimmers who have entered and not been entered on the program. So heat 2, we have 7 of them. 4 preliminaries in this boys under 15 50-meter breaststroke. In some instances, Harit, the problem is their date of births might be wrong in a sense when they enter, so they go into
an age group that is not there. So Sri Lanka Aquatic Sports Union always ensures that they can make those amendments and changes, and that's why I think you see swimmers lane 4, 5 and 3 in hot pursuit. Lane 4 in control. Taruka Salgadu, dear Senanaka boy. Lane 5, Mihiru Randunu. Lane 3, Jahan Sri Varnasinghe. So what I was saying was always the Sri Lanka Aquatic Sports Union tries and accommodates these swimmers. They are young swimmers. We have to give them the chance and the opportunity to swim at all these competitions. And the national age group competition is just the second tier of the national. That's the only way forward. Absolutely, absolutely. And this is something that I think has happened in the last decade or so, and we have lots of competition now, and lots of swimmers kind of at the same level, so they push each other. Pool is full with the competitors, 8 of them. Lane 4 just in front at the moment. Good competition from lane 2 and lane 5 alongside him. I think lane 2 is going to take this event. He's really pushing and motoring forward, and he's taken the event from lane 4. Lane 2 taking that event. Vitana Rachi from Dharmashoka College, Kandy. Lane 2. Lane 4 was Ashraf Rashid. So we come to the last heat now. In event number 116, the boys under 15 50-meter breaststroke. Let's hope that this is as close as what we saw in the last 2 heats. The favorites were not really there. Good jump in from lane 7. Look out for lane 4 once again. Four and 5 in very good competition, with 3 coming into the picture at the moment. And on the outside lane, 7 is dropping off a little bit. 5 in control. I think 5 is going to take this event, but 3 is coming really, really close. But 5 takes it off 3. Ayan Shifan. Lane 4, Taruka Ashan. Lane 3, good finish. Now we go on to Yashinta. Event number 117, the girls under 17 50 breaststroke event. පහළොවෙන් පහළ බාලක මීටර් 50 ලයාර මූලික වටේ තරගයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ 49 වැනි ජාතික වයස්කාණ්ඩ ජල ක්‍රීඩා ශූරතාවය සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණය තුලදී සුගතදාස පීනුම් තටාකය තුලදී අද ක්‍රියාත්මකයි.
තරගිසව්වේ ජාතික වාර්තාව තත්පර 36.1යි කෙසේ වෙතත් ජයග්‍රහණය වාර්තා කළ ගුණසේකර විසින් IA ගුණසේකර මන්තිරුවන්ක 4න් තරග වැදුණු ක්‍රීඩිකාව කොළඹ කාන්තා විද්‍යාලයේ නියෝජනය කළේ. ඇයගේ ආරම්භය ඉතාම හොඳයි. නැවතත් අප සමගින් සම්බන්ධ වෙනවා අරවින්ද අර්ජුන සමාවෙන්න කුමක්ද හිතෙන්නේ මේ තරගය ගැන? ලයාර වගේ තරගයක් ගත්තාම අවසානය ගැන විශේෂයෙන් කතා කරොත් අත් දෙකෙන්ම වෝල් එක ටච් කරලා ෆිනිෂ් කරන එක ඉතාම වැදගත් කාරණාවක්. නැත්නම් ඒක ෆවුල් එකක් හැටියට සලකන්න වෙන්නේ. ඒතකොට ඒ තරගකරුවා තරගාවලියෙන් ඉවත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ හැරුණම ලයාර තරගාවලිය තුළ අපිට තවත් ගොඩාක් ටෙක්නික්ස් මේ ආරය තුළ දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම හරියට පවත්වාගෙන කරගෙන යාම ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක්. දැන් දෙවන මූලික වටේ තරගය ක්‍රියාත්මකයි. 17න් 15 බාලිකා මීටර් 50 ලයාරි සව්වේ. හොඳ සහභාගීත්වයක් තිබෙනවා මෙවර ක්‍රීඩිකාවන්ගේ. වැඩි වශයෙන් ක්‍රීඩිකාවන් සහභාගී වෙනවා මෙවර තරගාවලියට. දැන් මන්තිරුවන්ක 6 ක්‍රීඩිකාව ඉදිරියෙන්, ඒ වගේම මන්තිරුවන්ක 2 ක්‍රීඩිකාවත් හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා. ආසන්න අවසානයක්. අවසාන විශේෂයෙන්ම හුඟක් ආසන්න වශයෙන් සිදු වුණා. මම කිව්වා වගේ අර අත් දෙකෙන්ම බෝල් එක ටච් කරන එක ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම කලින් කතා කරා අපි කොච්චර වැදගත්ද අර මිලිසෙකන්ඩ්ස් ගානකින් මිස් වෙනවා. ටච් එකෙන් වුණත් යන්න පුළුවන් මේ ජයග්‍රහණය අහිමි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ජයග්‍රහණය කිරීම ඉතාම තීව්‍ර ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙන අවස්ථා ගොඩාක් දකින්න ලැබෙන මේ පිහිනුම් ක්‍රීඩාව තුළ. හයිඩි ප්‍රේමචන්ද්‍ර ජයග්‍රාහී ක්‍රීඩිකාව බවට පත් වුණේ ඒ තරගිසව්වේ. මීළඟට වයස අවුරුදු 17න් 15 මීටර් 50 ලයාර තරගාවලිය තමයි ආරම්භ වීමට නියමිතව පවතින්නේ. මේ මීටර් 50 තරගාවලිය තුල අපේ පළවෙනිම මූලික වටේ තරඟ පවත්වලා හවස් වරුවේ තමයි අවසන් වටේ තරඟ වලට යොමු වෙන්නේ. මේ මූලික වටේ තරඟ වලින් හොඳම කාලය වාර්තා කරන ක්‍රීඩකයන්ට දෙනාව අවසන් වටේ තරඟ වලට සහභාගී කරගනිමින් එතනින් තමයි අපි හොඳම තිදෙනා නැත්නම් ජයග්‍රාහකයා මේ ලයාර තරඟාවලිය ජයග්‍රාහකයා තෝරගන්නේ. දැන් ක්‍රියාත්මකයි 17න් 15 බාලක මීටර් 50 ලයාර ඉසව්වේ තරග. දැන් තරග වදිනවා මන්තිරුවන්ක 6 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන්. ක්‍රීඩකයන් සිව් දෙනයි සහභාගී වන්නේ. ජයග්‍රහණය මන්තිරුවන්ක 6 තරග වැදුණු ක්‍රීඩකයාට. අර්ජුන ඔහුගේ තාක්ෂණික මට්ටම ගැන අපි යමක් සඳහන් කළොත්. ලයාර තරගාවලිය තුලදී විශේෂයෙන්ම අත් දෙකෙන් වගේම අපි මේ වතුරේ තියෙන රෙසිස්ටන්ස් එක අඩු කරගන්න මේ බ්‍රීත් කරන පැටර්න් එකත් එක්ක ලොකු කාර්යයක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කික් ඒ වගේම කික් එකත් හොඳට කකුල් දෙක බෙන්ඩ් කරලා ටර්න් කරලා කික් එකක් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් එතකොට සිද්ධ වෙන මූව්මන්ට් එක ඊටමත් අදගත් ඒ කික් එකත් එක්ක හොඳ ස්ට්‍රෝං කික් එකක් කරොත් ස්ට්‍රෝං විදිහට හොඳට මූව් වෙන්න පුළුවන් මේ ලයාර තරගාවලිය. තවත් තරග ක්‍රියාත්මකයි. දැන් 17න් 15 බාලකාංශයේ ලයාර ඉසව්වේ මීටර් 50 ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඊටමත් ශක්තිමත් තාරයක් පවත්වා ගන්නමින් ඉදිරියට ඇදෙන මන්තිරුවන්ක 4 ක්‍රීඩකයා. ඔහුගේ ආරය දෙස බලමු ඊටමත් ශක්තිමත් තාරයක් ලෙස එක පෙනී යනවා. ඔහු තමන්ගේ අත් දෙකේ පුල් එක ඊටමත් හොඳින් සිදු කරන ඉදිරියට විදින ආකාරය ඊටමත් හොඳින් දැක් ගන්නට පුළුවන්. ඔහු තමයි ANN තාබරේ ආනන්ද විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරන්නේ. ඒ වගේ මන්තිරුවන්ක 5 M කලිමුල්ලා සයිරා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයාත් දෙවනි ස්ථානයට
තරගය අවසන් කළේ. මෙන්න දාබරේ ජයග්‍රාහකයා ඒ මූලික වටේ තරගේ. එම මූලික වටේ තරඟාවලිය තුළදී මන්තිරුවංක 4 ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ ආරය පවත්වාගෙන ගිහපු ආකාරය තමයි දකින්න ලැබුණේ. ඔහු ඒ ආකාරයෙන් මේ මූලික වටේ ජයග්‍රහණය ලැබුවා. දැන් ආරම්භ වන්නට නියමිත වන්නේ ලයාර වයස අවුරුදු 17න් 15 මීටර 50 ලයාර තරඟාවලියේ තුන්වෙනි මූලික වටයයි. 17න් 15 බාලකාංශයේ මීටර් 50 ලය ආර ඉසව්වේ තුන්වැනි මූලික වටේ තරගය. ක්‍රීඩකයන් සූදානම් ඵලකය මත. මේ ඉරියව්ව ඉතාම වැදගත් නේද අර්ජුන? ඔව්. විශේෂයෙන්ම ආරම්භයේදී අපි දක්න ලැබෙන අපි කියන එකට අන්ඩර්වෝඩ් පුල් අවුට් එක කියලා මේ ලයාර තුල අපිට ඒක හොඳින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අන්ඩර්වෝඩ් පුල් අවුට් එක කොච්චර හොඳට කරනවද කියලා එක මත අපේ ආරම්භය අපි කොච්චර හොඳට ගන්නවද කියන එක තීරණය වෙනවා. ඉතින් ඒ දේ වෙනුනොත් හොඳ පුහුණුවීමක් ලැබලා පැමිණෙන එක ඉතාමත් වැදගත්. මෙන්න ආරම්භ වුණ තරගය 17න් 15 බාලකාංශයේ මීටර් 50 ලය ආර ඉසව්ව. මන්තිරුවංක 4 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන් තරග වදිනවා. මේ වන විනුකොඩයස් ඔහු ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ. ඔහුට දෙවැනි ස්ථානය වෙනුවෙන් දෙපසින්ම ලොකු සටනක් තිබෙනවා මන්තිරුවංක 5 සහ 3 අතර. ඒ තමයි දිනුවර රූපසිංහ, ඒ වගේම මන්තිරුවංක 5 AR මොහමඩ්. දැන් ප්‍රථම ස්ථානය වාර්තා කරන්නට සමත් වෙනවා මේ මොහොතේදී විනුකොඩයස්. ඔව් තප්පර 32යි මිලිසෙකන්ඩ්ස් 61කින් තරගය අවසන් කරන එක සාපේක්ෂ බලමින් ඉතාමත් හොඳ තරග කාලයක්. හොඳ කාලයක් වාර්තා කළේ. ඔහුගේ පෞද්ගලික දක්ෂතාවයට, හොඳම දක්ෂතාවයට තරමක් ආසන්න දක්ෂතාවයක්. ඔව් මිලිසෙකන්ඩ්ස් 3ක පමණ දිනක් තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. දැන් සිව්වෙනි මූලික වටේ තරගය මීටර් 50 17න් 15 බාලකාංශයේ ලය ආර ඉසව්වෙන් නැවතත් සුපුරුදු පරිදි හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා මන්තිරුවංක 4 ක්‍රීඩකයා. මන්තිරුවංක 4 සහ 5 යන මන්තිරුවංක දෙකේම සිටින සාන්ත පීතර විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයන් දෙපළක්. කොයිඩ් ෆාරුක් සමගින් ජොයෂ් පීටර්ස් කරට කර සටනක දැන්. ඒ වගේ මන්තිරුවංක 3 ක්‍රීඩකයාගෙන් හොඳ සටනක් ලැබෙනවා. TR ඉලංගකෝන් කිංසුඩ් විද්‍යාලය මහනුවර. ප්‍රථම ස්ථානය වාර්තා කළ ෆරුක් විසින්. කොයිඩ් ෆරුක් ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් සියලුම ක්‍රීඩකයන් තුලින් අපිට දක්න ලැබුණා. ඒ වගේම මුල ඉඳන්ම මන්තිරුවංක 4 ක්‍රීඩා කරපු සාන්ත පීතර විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ ආරය පවත්වා ගනිමින් තරගය අවසන් කළා. දැන් අපි යමු වෙනවා 20න් 15 බාලිකා මීටර් 50 ලය ආර ඉසව්වේ මූලික වටේ තරගවලට. මේ තරග ඉසව්වටත් ක්‍රීඩිකාවන්ව එක්කාසු කොට තිබෙන්නේ ඉසව් දෙකක. මූලික වටේ තරග දෙකක මෙන්න දැන් තරගය ආරම්භ වෙයි තිබෙනවා. උපරිම දිය යටින් ගමන් කිරීමේ අවස්ථාව සපයාගත්තා මන්තිරුවංක 2 ක්‍රීඩිකාව. නමුත් මන්තිරුවංක 4 සහ 5 අතරයි ප්‍රබලම තරගය තිබෙන්නේ. දැන් මන්තිරුවංක 4 සහ 5 හොඳ සටනක මන්තිරුවංක 5 ක්‍රීඩිකාව වේගෙන් ඉදිරියට ඇදෙනවා. දැන් හොඳ සටනක් ලබා දුන්නා මන්තිරුවංක 5 ක්‍රීඩිකාවට. බොහෝ සෙයින් අවස්ථාව තිබෙනවා තරගය ජයග්‍රහණය කරන්නට. ඉතාම හොඳ අවසානයක්, තරගකාරී අවසානයක්. කලකට පසුව තරගකාරී තරගයක් නරඹන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ.
අවසානයේ ඊටමත් ළඟින් සිදු වුණා මන්ත්‍රංග 4 සහ 5 අතර ක්‍රීඩිකාවන් අතර. අතන ටච් එකෙන් යන්න පුළුවන් තරඟාවලියක් ඒක ජයග්‍රහණය ලබන කවුද කියලා තීරණය කරන්න තමාරු තත්ත්වයක්. ඒ ක්‍රීඩිකාව මහනුවර මහාමාය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව විය යුතුයි. හොඳ තරගයක්. දැන් අප යමු වන්නේ දෙවනි මූලික වටේ තරගයට 20න් 15 බාලිකා මීටර් 50 ලය ආරේ සව්වේ මෙන්න ආරම්භ වුණා තරගය. තරංකාරයන් සිව් දෙනෙක් පමණයි මේ මූලික වටේදී අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ. අතර මේ ආරය තුල ඊටමත් ඉවසිලිවන්තව සිදු කරන්න ඕන ආරයක් ඇටියට මේක සලකන්නේ අත් දෙක ඉස්සර නවත්තන් ඉන්නෝනේ කික් එක ෆිනිෂ් වෙනකන්. ඒතකොට ඒ වගේ හොඳට ස්ට්‍රෙච් කරලා කරන්න ඕන ස්ට්‍රෝක් එකක් මේක. ඒ වගේ ආරයක් මේ ලය ආරය කියලා කියන්නේ. ඉතින් අනිකුත් ආරයන් එක්ක සලකලා බලද්දී කාලයත් එක්ක සලකද්දී විශේෂයෙන්ම ලය ආරයේ වාර්තා වෙන කාලයන් අඩුයි. ඉතින් ඒක ඊටමත් ඉවසිලිවන්තව සිදු කළ යුතු ආරයක් බැවින් මන්තිරුවන්ක 3 ක්‍රීඩිකාව ජයග්‍රහණය වාර්තා කළා. දැන් SWC වික්‍රමසිංහ ඔබ සඳහන් කළා මේ තාක්ෂණික ස්වභාවය පිළිබඳව මේ ඉසව්වේ ලය ආරේ විශේෂයෙන්ම ආරම්භයේදී පවා අන්ඩර්වෝඩ් පුල් අවුට් එකේ ඉඳන් ඒ ආරේ පවත්වාගෙන යන ආකාරය මේ හැම දෙයක තුලදීම ඉවසිලිවන්තකම තමයි මේ ආරේ ඇත්තම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් අවසන් උනේ වයස අවුරුදු 20න් 15 ලය ආර තරඟාවලිය දැන් ඊළඟට ආරම්භ වන්නේ පිරිමි වයස අවුරුදු 20න් 15 මීටර් 50 ලය ආර තරඟාවලියයි. එහි මූලික වටේ තරගයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ ක්‍රීඩකයන් සූදානම්. HNB අනුග්‍රහකත්වයත් සටහන් කළ යුතුයි. විශේෂයෙන් අද ThePapare සජීව විකාශයට එවැගේම ශ්‍රී ලංකාව පැත්තෙන් ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් අප දුටුවා ජාත්‍යන්තර මට්ටමට යනවා මේ ඉසව්වේ ලය ආර ඉසව්වේ. මයුමි රහීම් එක් ක්‍රීඩිකාවක් 2000න් පසු 2010 සහ 2020 අතර ජාතික මට්ටමේ තරඟවල ජයග්‍රහණ වාර්තා කරමින් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ තරඟවලටත් ඔවුන් සහභාගී වෙලා රටට කීර්තියක් ගේන්න ලොකු වෙසක් දරපු ක්‍රීඩිකාවන් ඒගොල්ලෝ. ඒ අතරතුර තවත් තරගයක් පැවැත්වෙන අර්ජුන කාලගණන තරගයක්. මෙහි හොඳ කාලයක් වාර්තා කරන ක්‍රීඩිකාවට අවස්ථාව ලැබෙනවා. අවසන් මහ තරගයේ තවත් හිස් අසුනක් තිබෙන නිසා එහි ක්‍රීඩා කරන්න. මන්ත්‍රංක 4 ක්‍රීඩිකාව තමන්ගේ ආරේ ඉතාමත් හොඳ ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යමින් ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වාම මෙම තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කරගෙන යනවා. දැන් අප සූදානම් 20න් 15 බාලකංශයේ මීටර් 50 ලය ආර ඉසව්වේ මූලික වටේ තරඟවලට යන්නට මෙහි ජාතික වාර්තාව මේ තරඟාවලි වාර්තාවේ හිමිකරු අකලංක පීරිස්
අර්ජුන ඔබේ සහෝදර පාසලේ ක්‍රීඩකෙක්. තත්පර 30.97යි හොඳම කාලය. දැන් ක්‍රීඩකයන් දියට බැස තිබෙන්නේ. හතරන මන්තිරුවේ සිටිනවා සෙනිත දීනාල් සන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුගේ දෙපස මන්තිරු දෙස බැලුවම අපිට පේනවා මන්තිරු හතරක්ම මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් තමයි ඉන්නේ. නමුත් මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳ ආකාරයෙන් ඉදිරියට ඇදී යන ආකාරය පෙනී යනවා. අනිකුත් ක්‍රීඩකයන් සමග මෙම 50 මීටර් 50ක තරඟාවලියක තුළ ඉතාමත් හොඳ පරතරයක් ඇටියට අපිට සලකන්න පුළුවන්. මන්තිරු අංක 4න් ජයග්‍රහණය වාර්තා කළා සුනිත දෙනාල් සෙනිත දෙනාල් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකෙක්. ඔබේ දැස් දීප්තිමත් වෙනවා මන්දුටු. ඇත්තටම ඔහු අපේ පාසලේ හොඳම පිහිනුම් ශූරයෙක්. අපේ පාසලේ තියෙන නිවාසාන්තර තරගයේදී පවා ජයග්‍රහණ රසක් හිමි කරගත්ත ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට සුබ පැතුම්. දැන් අප සූදානම් දෙවැනි මූලික වටේ තරගයට යන්නට. 25 බාලකංශයේ මීටර් 50 ලයාර සව්වයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එහි දෙවැනි මූලික වටේ තරගය. මෙන්න ක්‍රියාත්මක වුණා තරගයේ ආරම්භක සංඥාව. තරගකාරී ආරම්භයක්. කාර්ටකාර තරගයක් සිදුවෙන ආකාරය පේන්නේ. මන්ත්‍රු අංක 4 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන් මැදෙනවා. ඒ දෙපසින් මන්ත්‍රු අංක 3 සහ 5 යන මන්ත්‍රු වල සිටින ක්‍රීඩකයන්ද ඉතා හොඳ තරගයක් දෙමින් ඉදිරියට ඇදෙන ආකාරයක් තමයි පෙනියන්නේ. ඒ අනුව එම මූලික වටේ ජයග්‍රහණ හිමි කරගන්නේ මන්ත්‍රු අංක 4 කැකුණා වල කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ. TV කැකුණවල ජයග්‍රහී ක්‍රීඩකයා එම තරගයේ සව්වේ. ආරම්භයේදී තරම් කැපිපෙනෙන ඉදිරියක් තිබුණේ නැහැ. සියලුම තරඟකරුවන් එකම මට්ටමකින් තමයි පීනුම සිදු කළේ. නමුත් අවසාන භාගයට පැමිණි විට කැකුණාවල පෙරමුණ ගනිමින් එම මූලික තරගයේ ජයග්‍රහණය තමන් සතු කර ගන්නවා. ඒ අවසන් වුණේ වයස අවුරුදු 20න් පහළ පිරිමි මීටර් 50 ලයාර තරඟාවලියයි. මීළඟට අපි විවෘතාංශයට පියමනිනවා අර්ජුන. කාන්තා විවෘත මීටර් 50 ලයාර තරඟාවලියේ අපිට ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනයි තරඟ වදිනට සිටින්නේ. විවෘතාංශයේ තරගවලට තටාකේ සූදානම් වන තෙක් අප කෙටි විරාමයක් ලබා ගනිමින් පසුව සජීව දර්ශන සමගින් නැවතත් පැමිණෙනවා සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ පිහිනුම් තටාකයට.
ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න. ගන්න රෙඩි කරන්න. Anchor New Day. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor New Day. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Looking for the perfect place for your child to learn swimming safely, confidently, and with a big smile? At Stingrays, we turn learning into fun. With expert coaches, small group classes, and a whole lot of encouragement. From beginners to little champions, we're here to build skills, boost confidence, and make a splash. Give your child the gift of swimming. Join Stingrays today. වයස අවුරුදු 20න් පහළ මීටර 50 ලයාර තරඟාවලියේ පිරිමි අංශයේ තවත් එක් ක්‍රීඩකයෙක් මන්තුරු අංක 4 තරඟ වඳින්නට සූදානම්. ඔහු යසීර් මම හිතන්නේ කලින් පැවතුණු මූලික තරඟාවලියකදී ඔහුගේ ඇතුළත් වීම මගහැරුණු නිසා තමයි ඔහුට මේ විදිහට තනිව තරඟ වඳින්න සිදු වෙලා තියෙන්නේ. සහැල්ලුවෙන් ඔහුට තරඟ කළ හැකි. ඔහු සමගම තමයි තරඟ කරන්න සිදු වෙන්නේ. ඔහු මේකේ එක පොඩි අවාසි පැත්තකුත් තියෙනවා. අයිකොත් අනිකුත් අපේ තරඟකාරීත්වය වැඩි වෙනකොට තමයි අපිට හොඳටම තරගෙට මුහුණ දෙන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි තරඟ වදින වෙලාවේ තවත් හොඳ තරඟකරුවන් අපේ අවුර හිටියොත් ඒ වෙලාවට හොඳ තරඟයක් දීලා හොඳ තරඟ වාර්තා කාලයක් ලබා ගන්නට අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම අභියෝගය වැඩි වෙන තරමට තමයි ඔබේ උපරිම දස්කම් දකින්නට ලැබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඔහුගේ අවස්ථාව ලැබුණා මේ මොහොතේ. හොඳයි, නැවතත් පිනුම් තටාක මේ ළඟ ඉසව සඳහා සූදානම් වීමට යම් කිසි කාලයක් ගන්න බවයි පෙනෙන්නේ. අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගනිමින් පසුව නැවතත් පැමිණෙනවා HNB වයස්කාණ්ඩ අතර ජාතික ජල ක්‍රීඩා ශූරතාවය සමගින්. ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න. ගන්න රෙඩි කරන්න. Anchor New Day. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor New Day. ගට් එක රෙඩි කරන්න. Looking for the perfect place for your child to learn swimming safely, confidently, and with a big smile? At Stingrays, we turn learning into fun. With expert coaches, small group classes, and a whole lot of encouragement. From beginners to little champions, we're here to build skills, boost confidence, and make a splash. Give your child the gift of swimming. Join Stingrays today. දිනන ගැම්ම ගන්න ගට් එක රෙඩි කරන්න. Anchor New Day. Just a little bit of
watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. Go. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor New Deal. ගට් එක ready කරන්න. Watch the stars of Sri Lanka at the biggest franchise T20 league in the world on www.thepapare.com for just 249 rupees. ෆෝකස් එකේ ඉන්න ගට් එක රෙඩි කරන්න. Anchor New Deal. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. 3 nations, 7 epic battles, 1 ultimate prize. Sri Lanka, India and South Africa face off in a high-stakes ODI series, April 27th to May 11th. Who will rise? Who will conquer? Don't miss the Women's Tri-Series, live from Colombo on Sri Lanka's #1 sports channel, the Papare 2, Dialog TV channel number 63, Dialog ViU App and ThePapare.com. නර්වස් නොවී ඉන්න ගට් එක රෙඩි කරන්න. Anchor New Deal. සිංගිතිසිනා ටීනේජ් කතා යූත් මවන සිහිනදිනා HNB සමගින් ගෙනෙනා අපි කාටත් ගැලපෙන ඉතිරියක් එට දින සරුවී සතුට ඉතිරිවි කාටත් ගැලපෙන ඉතිරියක්. Enjoy the highest rewards and live life to your heart's content with savings that bring joy to life. HNB.
watching ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we are here at the EVA Leading with Confidence All-Ireland Netball Tournament 2024-2025. Come, let's go have a look and see how she leads her team. As a brand has been involved with the Western Province Netball Association for the last 30 years. It's been an amazing partnership that has grown from strength to strength year on year. And one of the main reasons that we've been partnering this event is because we feel that netball, the elements of netball or the sport mirrors the brand EVA, because it's about teamwork, perseverance and resilience. As the #1 sanitary napkin brand in the country and a brand that stands for leading with confidence, we want to empower girls starting from teenage years and as they grow beyond, to support them and guide them to lead with confidence. This year, the 2024-2025 tournament saw participation across over 145 schools from across the country, which is an achievement that's amazing, and we see the popularity of this growing year on year as well. And we also see a very strong bond between the participants as well as how they would interact with our brand on ground as well as in the future as well. Come on, go. Don't stop. Come on, don't stop. Come on, go. Don't stop. Come on, don't stop. And I'm happy that Sugathadasa Vidyalaya under-17 team won the EVA Netball Tournament Championship. Netball is a sport that a lot of people do, and it is really supportive of those sponsors like EVA to support us throughout this journey. We are young players and it really helps us focus on our future more. තරඟ හතරකින් අපි දිනලා තමයි ෆයිනල් වලට ආවේ. ඊවක අවුරුදු 30ක් විතර මේ නෙට්බෝල් ක්‍රීඩාවට ස්පොන්සර්ෂිප් ලබා දෙනවා. අපි වගේ ක්‍රීඩිකාවන්ට ඒක ලොකු අත්තරක් වෙනවා අපේ ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙනියන්න. එයාෆෝස් ටීම් එකේ A ඩිවිෂන් මේ පිට ජයග්‍රහණය කරපු තුන්වෙනි වතාව අපේ කණ්ඩායමට විශිෂ්ට දක්ෂතා දක්වමින් මෙවරත් ඊවා කුසලානය ගුවන් හමුදාවට ගෙන හැකියාව ලැබුණා. බෝල් ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙනියන්න ආයතනයක් විදිහට ක්‍රීඩාවට නෙට්බෝල් ක්‍රීඩාවට දෙන සපෝට් එක සෑහෙන්න වටිනවා. මේ වගේ තරඟාවලියක් සංවිධානය කරලා ස්කූල් ලෙවල් එකේ ඉඳන් ක්ලබ් ලෙවල් එකට යනකම් ප්ලේයර්ස්ලට ඒ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් නෙට්බෝල් ඇසෝසියේෂන් එකටත් අතරම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා.
You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here at the RCUAC Challenge Shield 2025 happening at the Royal College Swimming Complex, where around 50 teams participating from 15 different schools and clubs challenging for one trophy. So come, let's go have a look and see how challenging and fun this day gets. So with me, I've got the captain and the vice captain of the St. Thomas's water polo team, Atesha Sendil Kumar and Sharan Nawaz. Guys, how have you all been preparing for this challenge trophy? So for us, RCUAC is one of the tournaments that gives us a lot of help in working towards the Heyman, which is our ultimate goal, right? So we should thank RCUAC for organizing such tournaments so that water polo being a growing sport in the country as well, it gives a lot of opportunity for all the players to showcase their talents. Sharan, how have you guys been preparing for today? Well, as my captain said, this tournament has made a huge impact on the sport for water polo in this country, because Sri Lanka is just a country that started water polo not long ago, and I say that by having these kind of tournaments, you can really take the sport to the next level. Yeah, and that's what I want to say. Indeed, guys. Thank you so much and all the best for today. Thank you. So with me, I've got the captain and the vice captain of Royal College water polo team, Anuga Anumpatirana and Vinuga Somakirti. Anuga, what do you have to say? How have you guys been preparing for today? As usual, we've been pushing somewhere around 14 sessions per week. The under 19 and the under 17 all been training together. And this year we focus a lot on juniors, because last year under 9-11 we lost to Nalanda. But this year, as you can see, results has come in, we won. Unfortunately, under 13 we lost to St. Thomas's, and under 15 was a draw, and under 17 is ongoing. Anuga, you guys have been the defending champions from last year. Do you all look forward to being champions of this year, and how have you guys been preparing for it? Of course, we've been focusing on becoming champions again. All the under 17 players have been working really hard for this tournament, and yeah. So this is a great initiative by the RCUAC for the beginners of water polo to take it to the next level. නැවතත් ඔබ පිළිගන්නවා සුගතදාස පිහිනුම් තටාංකාංගණයට 49 වැනි වයස් කාණ්ඩ අතර ජාතික ජල ක්‍රීඩා ශූරතාවය ක්‍රියාත්මකයි අද දිනය තුලදී. දැන් අප සූදානම් ඊළඟ තරගාවලිය තරග ඉසව්ව සඳහා ඔබව රැගෙන යන්නට.
13න් පහළ බාලිකා මීටර් 200 ලයාර සව් පසු ආර්ත backstroke පසුපසාර අප ඉසව් කිහිපයකදී ආරයන් කිහිපයක් දුටුවා දිනේ උදෑසන වරුවේදී දැන් පසුපසාර ඉසව්වටයි අප සූදානම් වන්නේ බාලිකා 13න් පහළ අංශේ උදෙම නිදහස්සාර තරඟාව ඊට පස්සේ ලයාර දැන් පසුපසාර මේගේ අනතුරුව පවත්වන්නේ සමනලාර තරඟාවලිය. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් සියලුම ආරයන් වල නිරත වෙමින් මේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තමන්ගේ දක්ෂකම් පෙන්වමින් තමන්ගේ පාසලට තමන්ට කීර්තියක් අරගෙන යන්න ඉතාමත් හොඳ තරගයක් උදේ ඉඳන් දෙන ආකාරය තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. වාර්තා කිහිපයකුත් අප දුටුවා බිඳ වැටෙන ආකාරය උදෑසන සැසියේදී තවත් දින කිහිපයක් මේ තරඟාවලිය ඉදිරියට පැවැත්වෙන නිසා ඉතාම තරගකාරී සව් රැසක් තිබේවි. ඒ වගේම වාර්තාවන් බිඳ වැටෙන ආකාරය නරඹන්නට අපට අවස්ථාව තිබේවි. ක්‍රීඩිකවන් ඔවුන්ගේ ආරම්භක ස්ථානවලට පැමිණ තිබෙනවා. තවමත් විනිසුරුවන්ගෙන් අවශ්‍ය නියෝගය ලැබුණේ නැහැ. මෙවර ප්‍රධාන අනුග්‍රහය HNB හැටන් නැෂනල් බැංකුවෙන් මෙම ඉසව්ව සඳහා වගේම ThePapare ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා සජීව විකාශය ලබා දෙමින් එහි බර දරන්නේ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ජල ක්‍රීඩා සංගමය විශාල මෙහෙවරක් කළා මේ සජීව විකාශය ඔබ වෙත රැගෙන එන්නට. දින 5ක් පුරාවට තවත් දින 4ක් එහෙමම තිබෙනවා. මෑත කාලිනව ඔවුන්ගේ පිවිසීම ප්‍රවේශය ඉතාම හොඳයි ජල ක්‍රීඩා සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ උනන්දුවක් ඇති කරවීම සඳහා. විශේෂයෙන්ම මේ තාක්ෂණය අතින් ගත්තමත් සජීව විකාශනය වන තරඟාවලි සජීව විකාශනය කරගන්න පුළුවන් පහසුකම් සැපෙමින් ඉතාමත් හොඳ අනුග්‍රහයක් වගේම හොඳ පිහිනුම් තරඟාව පිහිනීම කියන තරඟාංශ වලට ඉතාමත් හොඳ අනුග්‍රහයක් දෙන ආකාරය තමයි අපිට පෙනියන්නේ. ඊටම වැදගත් මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඒ වගේම දරුදැරියන්ට ක්‍රීඩිකාවන්ට ක්‍රීඩකයන්ට ඔවුන්ගේ දස්කම් ඔප්නංවා ගැනීම සඳහා මොකද ශ්‍රී ලංකාවට සෑහෙන නමක් තිබෙන ඉසව් කිහිපයක් මේ පිහිනුම් ඉසව් විශේෂයෙන්ම දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා තරඟවලදී ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩාවලට ලාංකිකයන් පිහිනුම් ශූරයන් කිහිප දෙනෙක්ම සහභාගී වෙලා විශිෂ්ට ජයග්‍රහණ රැසක් අත්පත් කරගෙන තිබෙනවා අපේ ශ්‍රී ලාංකික ඉතිහාසයේ දෙස බැලුවම. ඒ වගේම වර්තමානයේ වෙද්දී පාසල් මට්ටමින් ගත්තොත් අර්ජුන මොන වගේ අදහසක් තිබෙන්නේ කුමන පාසල්ද ඉදිරියෙන් ඉන්නේ මේ පාසල් අතර තරඟාවලි වලදී? ඒ වගේම ඒ පාසල් වලට තිබෙන පහසුකම් ගැන ඔබ මොකද හිතන්නේ? විශේෂයෙන්ම පිරිමි පාසල් වලට පිරිමි පාසල් දෙස බැලුවම ශ්‍රී ලංකා පාසල් තරඟාවලියේදී අවුරුදු 20ක් එක දිගට ජයග්‍රහණය කරන්න සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාල මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබුණා. ඒකම ඉදිරියට පැමිණෙන කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය විශේෂයෙන්ම මේ වසර මුලදී පැවැත්වුණු සහාය පීනීමේ තරඟාවලියේදී දෙවන ස්ථාන හිමි කරගන්නට ආනන්ද විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබුණා. ඊට අමතරව මහනුවර චිත්‍ර විද්‍යාලය, සාන්ත පීතර විද්‍යාලය මේ ආකාරයේ පාසල් කිහිපයක් පිරිමි පිරිමි ක්‍රීඩකයන් අතින් ඉතාමත් පිරිමි පාසල් අතින් ඉතාමත් හොඳ තරඟකාරීත්වයක් පෙන්වුම් කරන පාසලට සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාන්තා පාසල් දෙස බැලුවම පසුගිය අවුරුදු කීපයක් එක දිගට ශ්‍රී ලංකා පාසල් පීනුම් ශූරතාවලිය ජයග්‍රහණය කරන්නට කොළඹ විශාඛ විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබුණා. නමුත් පසුගිය වසරේ එනම් 2024 වර්ෂයේදී ඒ ජයග්‍රහණ හිමි කරගත්තේ කාන්තා විද්‍යාලය. ඉතින් මේ පාසල් වලට අමතරව නුගේගොඩ අනුලා විද්‍යාලය වගේ පාසල් ඉතාමත් හොඳ තරඟකාරීත්වයක් පෙන්වු කරනවා කාන්තාංශ දෙස බැලුවම. ඒ තමයි වර්තමාන
පාසල් මට්ටමේ පිහිනුම් ක්‍රීඩාව තිබෙන තැන දැන් අප සූදානම් පසුපස ආරෙන් අද දිනේ ප්‍රථම ඉසව්ව ආරම්භ කරන්නට. බාලිකා 13න් පහළ මීටර් 200 පසුපස ආර ඉසව් තමයි මේ ආරම්භෙන්නේ. අනිකුත් ආරයන් වලට එක සසඳලා බලන්නට මේ ආරයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ආරම්භයේදී ආරම්භය අපි ලබා ගන්නේ බ්ලොක් එකේ ඉඳලා නෙමෙයි අර ඇතුළට වතුරේ ජලයේ සිට තමයි මේකේ ආරම්භය ලබා ගන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ඉතාමත් වැදගත් ආරම්භය තුල අපි සිදු කරන අන්ඩර්වෝටර් කික් එක ඒ දේවල් ඉතාමත් වැදගත් තරඟය හොඳින් කරගෙන යනට නම් දේවල් සාර්ථකව කරන ක්‍රීඩිකාවන් දෙපළක් අපට දැන් දකින්නට පුළුවන් මේ තරග ඉසව්ව තුළ. මන්තිරු අංක 4 සහ 5න් පිළිවෙලින් කියාරා බණ්ඩාර සමගින් ඉනුලි සේනානායක ප්‍රබල තරගයක් ලබා දෙනවා එකිනෙකාට. මන්තිරු අංක 4 කියාරා, මන්තිරු අංක 5 ඉනුලි. පළවෙන මීටර 100 අවසානයට පැමිණෙන විට ඔවුන් දෙපළම ඉතාමත් හොඳ තරගයක් ලබා දෙමින් කරට කර තරඟ වදින ආකාරය තමයි පෙනියන්නේ. මීටර 200 තරග ඉසව්වක්. ඒ නිසා තවත් හොඳින් කාලය තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට තමන්ට අවශ්‍ය පරතරය නිර්මාණය කර ගන්නටත්, ඉදිරියෙන් සිටින ක්‍රීඩිකාවට සටනක් ලබා දෙන්නටත්. දැන් කියාරා බණ්ඩාර කොළඹ කාන්තා විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ඉදිරිය ලබාගෙන තිබෙන්නේ ඉනුලි සේනානායක ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල පානදුර. ඇය දෙවැනි ස්ථානයේ තරඟ වදින්නේ. මේ තරඟය සඳහා තරඟ වාර්තා පිටුවලා තියෙන්නේ 2019 වර්ෂයේදී බුද්ධිමා සමාධි ඒ විනාඩි 2යි තප්පර 46ක තරඟ වාර්තාවක් තරඟ කාලයක් වාර්තා කරමින් ඊටමත් හොඳ තරඟ වාර්තාවක්. වයස අවුරුදු 13න් පහළ ක්‍රීඩිකාවන් දෙස බැලුවම එම තරඟ වාර්තාව ඉතාමත් අපහසු එකක් බිඳ දමන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ වසරේ මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා මේ තරඟ වාර්තාව බිඳ දමන්න. ඒ වෙනුවෙන් සෑහෙන හොඳ තරගයක් ලබා දෙමින් තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙපළ, විශේෂයෙන්ම මන්තිරු අංක 4 සහ 5න්. මන්තිරු අංක 4 කියාරා බණ්ඩාර ඉතාමත් හොඳ තරගයක් ලබා දෙමින් හොඳ පරතරයක් ගොඩනගා ගන්නවා. තරගාවලිය අවසාන මීටර කිහිපය මන්තිරු අංක 4 කියාරා බණ්ඩාර කාන්තා විද්‍යාලයේ කියාරා බණ්ඩාර ඇය මෙම මූලික වටේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නවා. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 5 ඉනුලි සේනානායක මෙහි දෙවන ස්ථානය හිමි කර ගන්නවා. තුන්වෙනි ස්ථානය මන්තිරු අංක 3 සස්මි රන්දුලා ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල ගම්පහෙන්. මෙන්න තරගයේ පුනරූපණය. ආරම්භය අපි දුටුවා මන්තිරු අංක 4 සහ 5 යන මන්ත්‍ර වල සිටින තරඟකරුන් ඉතාමත් හොඳ තරගයක් ලබා දෙමින් කරට කර තරගයක් පැවතුණා. නමුත් අවසාන මීටර 100ට පැමිණි විට මන්ත්‍ර අංක 4 ක්‍රීඩිකාව ජයග්‍රහණය තමන් සතු කර ගන්නවා. මීළඟට ආරම්භ වීමට නියමිතයි වයස අවුරුදු 13න් පහළ මීටර 200 පසුපස ආර දෙවන මූලික තරගය. ඒ සඳහාත් ක්‍රීඩිකාවන් පැමිණ තිබෙනවා වුන්ට තරග වදිනට සිදුවන පීඨිකාවන් වෙත. තරගය ආරම්භ වුණා. තවමත් දිය යටින් ලබාගත හැකි උපරිම දුර ලබාගත්තා මන්තිරු අංක 5 ක්‍රීඩිකාව. මන්තිරු අංක 5න් තරග වදිනවා තසන්්‍යා, අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ වගේම ඇයට සටනක් ලබා දෙනවා මන්තිරු අංක 4න් තිනුලි ඩිමෙල් ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල නුගේගොඩ.
මේ පසුපසාර තරඟාවලියේදී අපි හැරවුම නැත්නම් ටර්න් එක ගන්න අවස්ථාවේදී ඊටමත් අදගත් අර තිබෙන කොඩි පෙළ එහි සිට අපි පුහුණු වීම කටයුතු වලදීත් පුහුණු වෙනවා එම කොඩි පෙළේ සිට කතරම් ආරයන් කීයක් කරලා මේ ටර්න් එක කරන්න ඕනද කියලා. ඉතින් ඒ දේවල් ඊටමත් අදගත් හොඳ ටර්න් එකක් එක්ක ආරේ පවත්වාගෙන යන්නට නම් ඊටම වැදගත් කාරණයක් සාමාන්‍යයෙන් පිහිනුම් ක්‍රීඩාව සමගින් රැඳීනේ නැති කෙනෙකුට ප්‍රේක්ෂකයෙකුට ඊටම වැදගත් කාරණයක් ඔබ සඳහන් කළේ. මොකද ඔවුන් ඉහළ බලාගෙන තමයි පිහිනුමේ යෙදෙන්නේ. ඒ නිසා පිහිනුම් තටාකය ගැන තරම් අදහසක් නැහැ. නමුත් ඉහළ තිබෙන කොඩිවැල හොඳින් දර්ශනය කරගන්නට පුළුවන්. ඊට අදාළ දුර මැන ගන්නට පුළුවන්. ඔය සමින් හොඳ ටර්න් එකක් නැත්නම් හොඳ ඇරවුමක් එක ආරේ තමන්ගේ ආරේ පවත්වාගෙන යන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ අවස්ථාවේ මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩිකාව ඉතාමත් හොඳ පරතරයක් ගොඩනගා ගනිමින් ඉදිරියට ඇදෙන ආකාරයක් තමයි පෙනියන්නේ. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 5 ක්‍රීඩිකාවත් දෙවන ස්ථානයේ සිටියත් අනිත් ක්‍රීඩිකාවන් අතර හොඳ පරතරයක් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 4න් තිනුලි ඩිමෙල්, මන්තිරු අංක 5 ඩී තසන්යා. ඒ වගේම අර්ජුන මොන වගේ ක්‍රමයක්ද භාවිතා කරන්නේ තමන්ගේ රේඛාව පවත්වාගෙන යන්න, තමන්ගේ ලයින් එක හරියට පවත්වාගෙන යන්න? මොකද ඔබට අදහසක් නැහැ මන්තිරුවේ කොතනද ඔබ පිහිනුමේ යෙදෙන්නේ කියන එක ගැන. කොහොමද ඒ අදහස ලබා ගන්නෙ? ඔව් ඇත්තටම පසුපසාර තරඟාවලිය තුල මේක ඊටමත් අපහසු කාර්යයක්. අපිට යට තියෙන කළු පාට ලයින් එක ඒක පේන්නෙත් නැහැ. ඒ වුණත් පුහුණු වීම කරලම තමයි මම හිතන්නේ මේකේ අත්දැකීමත් එක්ක තමයි මේ දේ ලබා ගන්න. අපිට පසුපසාර කරන විට අපිට පේනවා දෙපැත්තේ තියෙන අපේ දෙපැත්තේ තියෙන ලේන් ඩ්‍රොප්ස් දෙක ඒ අතර තියෙන දුර ප්‍රමාණය එක සමානව පවත්වාගෙන යමින් මේකේ මේ අපේ ලැබෙන මන්තිරුවේ මධ්‍යස්ථ මැද හරිය ගමන් කරන්න අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. දැන් අවසානයේ ළඟා වුණා මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩිකාව ජයග්‍රාහීව තිනුලි ඩිමෙල් ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල නුගේගොඩින්. දැන් පස්වෙනි මන්තිරුවෙන් දෙවැනි ස්ථානය සඳහා තරගය අවසන් කළා ඩී තසන්යා ධර්මාශෝක විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින්. තුන්වැනි ස්ථානය සඳහා ප්‍රබල තරගයක් මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩිකාවට තුන්වැනි ස්ථානය ලැබෙනවා මේ මොහොතේ. මානෙල් කැප ඇය තෙවැනි ස්ථානයට. ඒ ආකාරයෙන් මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩිකාව ඉතාමත් හොඳ පරතරයක් සමග ඒ තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කරනවා. මීළඟට ආරම්භ වීමට නියමිතයි වයස අවුරුදු 13න් පහළ පිරිමි මීටර් 200 පසුපසාර තරඟාවලිය. එහි පළමුවන මූලික වටය. තුනෙන් පහළ බාලකංශයේ මීටර් 200 පසුපසාර මූලික වටේ ප්‍රථම තරගයයි ආරම්භුනේ. මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන් මැදෙනවා. ඒ දෙපසින්ම මන්තිරු අංක 3 සහ 5 යන මන්තිරු වල සිටින ක්‍රීඩකයන් එක ළඟ තමන්ගේ ආරේ පවත්වාගෙන යමින් ඒකාකාරව තමන්ගේ ආරේ පවත්වාගෙන යමින් ඇදෙන ආකාරය තමයි දකින්නට ලැබෙන්නේ. මන්තිරු අංක 4 පහන් පුන්සර, මන්තිරු අංක 5 මිනුල් පෙරේරා, මන්තිරු අංක 3 මාක් ජේඩන්. ඔබේ පාසලේ ක්‍රීඩකෙක් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ. දැන් මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන් ඔහු ඉතාම හොඳින් පවත්වාගෙන යනවා ඔහුගේ දුර ප්‍රමාණය. පහන් පුන්සර ප්‍රේක්ෂාගාරයෙන් හොඳ සහයෝගයක් ලැබෙනටිත් අපිට මේ වෙලාව ඇහෙනවා. අපිට හොඳ දකින්න පුළුවන් මේ ප්‍රේක්ෂාගාරේ කොච්චර සහයෝගයක් ලබා දෙනවද කියලා. ඒ පාසල් ඒගොල්ලන් දෙමව්පියන් ඒ වගේම පාසල් අනිකුත් පීනුම් කටයුතු වල නියැලෙන අනිකුත් ඒගොල්ලන්ගේ මිතුරන්
මේ හැම දෙනෙක්ම හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙන ආකාරය තමයි අපිට පෙනෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් පීනුම් කරුවෙක්ට ඇත්තටම ඔහුගේ මානසික ශක්තිය විශේෂයෙන් වර්ධනය කරගන්න ඉතාමත් වැදගත් මේ දෙන සහයෝගය. යත් ක්‍රීඩාවේ උද්‍යෝගයට උද්වේගයට බලපාන කාරණයක්. මොකද ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ සහයත් එක්ක සමහර වෙලාවට මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දස්කම් සෑහෙන්න ඉදිරියට යන්නත් පුළුවන්. අපි දකිනවා ජාත්‍යන්තර තරගවලදී ඒ ප්‍රේක්ෂක සහය නිසාම අවසන් තත්පර කිහිපය Tamanට අවශ්‍ය ජවය ලබා ගන්නවා ක්‍රීඩකයන්. කලින් නොදක්වපු දස්කම් පවා මේ දක්වන සහයෝගය තුලින් ඇත්තම ළඟා කරගන්න පුළුවන් අවස්ථා තිබිලා තිබෙනවා. තවමත් මන්තිරු අංක 5 සහ 3 යන මන්තිරු වල ක්‍රීඩකයන් එකම ප්‍රමාණ එකම ආකාරයෙන් තමන්ගේ ආරයන් සිදු කරමින් ඇදී යන ආකාරයක් පෙනියනවා. නමුත් මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳ පාර්තරයක් ගොඩනගා ගනිමින් ඉදිරියෙන්ම ඇදී යනවා මේ අවසාන මීටර 50යි. පහන් පොන්සර මේ ඔබ දකින්නේ ඉදිරියෙන්ම ගමන් කරන පහන් පොන්සර. ඔහුගේ ඉදිරිය ලබාගෙන තිබෙන්නේ මේ වන විට. ඒ වගේම ඔබ සඳහන් කළා වගේ මන්තිරු අංක 3 සහ 5 නියෝජනය කරන මාක් ජෙඩන් සහ මිනුල් පෙරේරා දෙවන ස්ථානය වෙනුවෙන් ප්‍රබල සටනක නියැලෙනවා. තවමත් මේ තමයි පහන් පොන්සර ප්‍රථම ස්ථානය වෙනුවෙන් දැන් තරගයේ අවසන් භාගයට ළඟා වන්නේ. අවසන් කළා ජයග්‍රාහීව. දැන් දෙවන ස්ථානය වෙනුවෙන් ප්‍රබල සටනක් ඔබට දකින්නට පුළුවන් මන්තිරු අංක 3 සහ 5 අතර. මන්තිරු අංක 3 මාක් ජේඩන්, මන්තිරු අංක 5 මිනුල් පෙරේරා. ඔව් දෙවන ස්ථානය හිමි කරගන්න ආකාරයෙන් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ මාක් ජේඩන්, ඒ වගේම තුන්වෙනි ස්ථානය මන්තිරු අංක 5න් තරඟ වැදුණු මිනුල් පෙරේරා. ආරම්භයේ සිට ඉතාමත් හොඳ තරගයක් ලබා දුන්න මන්තිරු අංක 4න් තරඟ වැදුණු පහන් පුන්සර ඉතාමත් හොඳ පරතරයක් අනිකුත් ක්‍රීඩකයන් සමග ගොඩනගා ගනිමින් මේ තරගය අවසන් කරමින් එහි ජයග්‍රහණ හිමි කර ගන්නට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. දැන් අප සූදානම් දෙවැනි මූලික වටේ තරගයට 13න් 15 බාලක අංශයේ මීටර 200 පසුපසාර ඉසව්වේ ක්‍රීඩකයන් සූදානමින් තිබෙන්නේ. තවත් ප්‍රශ්නයක් අර්ජුන, equipments නැත්නම් අංගෝපාංග ගත්තොත් ක්‍රීඩකෙක්ට මොන වගේ දේවල්ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? සාමාන්‍යයෙන් අපි දකිනවා වාසිදායක දේවල් පාවිච්චි කරන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා ක්‍රීඩකයන්ට. මොකක්ද තිබෙන සීමාව ඔවුන්ට පාවිච්චි කළ හැකි අංගෝපාංගවල? ඇත්තටම ගොගල්ස් දෙක ඉතාමත් වැදගත් පීනුම් ක්‍රීඩාවක්. නමුත් බොහෝ ක්‍රීඩකයන් ගොගල්ස් දෙක නැතුව පවා ක්‍රීඩාව දින අවස්ථා තියෙනවා. එහි කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේම කැප් එක පාවිච්චි කරන විට කැප් එක ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්නේ මේ පීනුම් ක්‍රීඩාව තුළ වතුරෙන් එන ඝර්ෂණ රෙසිස්ටන්ස් එක ඒ දේ අඩු කරගන්න ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා මේ කැප් එක. ඒ වගේම ස්විමින් ට්‍රංක් එකත් හොඳ ස්විමින් ට්‍රංක් එකක් වුණොත් ඒ දේ ඉතාමත් වැදගත් මේ ඝර්ෂණය අඩු කරගන්න. ඉතින් මේ දේවල් වැදගත් වෙනවා පීනුම් ක්‍රීඩාව තුළ තමන්ගේ ජයග්‍රහණ අත්පත් කරගනිද්දී හොඳ කාලයන් වාර්තා කරද්දී ඒ දේවල් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මේ ආරම්භ වුණා දෙවැනි මූලික වටේ තරගය. මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන්. මන්තිරු අංක 3 තරග වදිනවා VR අබේසූරිය ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය මහනුවරින්. අප දුටුවා සෑහෙන ක්‍රීඩකයන් ප්‍රමාණයක් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයෙන්. ඔව් එක පෙළට තරඟ වදිනවා තමන්ගේ පාසලේ ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්න. කලින් සඳහන් කළා වගේ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය පිරිමි පාසල් අතරින් ඉදිරියෙන්ම සිටින පාසලක් හැටියට අපිට සලකන්න පුළුවන් මේ පීනුම් ක්‍රීඩාව තුළ. විශාල ක්‍රීඩකයන් පිරිසක් නිර්මාණය කළා වුන් ජාතික ශූරයන් පවා. හේෂාන් උනම්බුව එක් ක්‍රීඩකෙක්. දැන් මන්තිරු අංක 3න්
මීළඟ මීටර් 100 සඳහා ප්‍රථම හැරවුම ලබාගත් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයා ඔහු තමයි VR අබේසූරිය. ඔහුට පිටුපසින් මන්තිරු අංක 4 තරඟ වදිනවා LG ජයසූරිය නාලන්දා විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරමින්. ඔබ මේ දකින්නේ අබේසූරිය ඉදිරියෙන් ඔහුට දෙවනුව ජයසූරිය. මේ කාල ගණනයන් ගත්තොත් අර්ජුන මොන වගේ අදහසක් තිබෙන්නේ? ඔවුන්ගේ දියුණුවක් තිබෙනවද? ඔව් අත් වශයෙන්ම මේ මම කලින් සඳහන් කළා මේ මැද මන්තිරුවල තරඟ වදින ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳ කාල වාර්තා කරන නිසා තමයි ගොඩ මැද මන්තිරු ලැබෙන්නේ. ඉතින් කලින් තරඟවලියත් එක්ක සසඳන විට හොඳ කාලයක් ලබා ගනී කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මේ මන්තිරු අංක 3න් තරඟ වදින ක්‍රීඩකයා අබේසූරිය මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ. තරඟාවලි වාර්තාව තිබෙන්නේත් මිනිත්තු 2යි තත්පර 5.50.9 බිඳුවක්. දැන් ජයග්‍රාහී ක්‍රීඩකයා ඒ කාලේ ඉක්මවා ගියත් මම හිතන්නේ හොඳ කාලයක් වාර්තා කළා. දැන් ලබා ගන්නවා ජයග්‍රහණය. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 4 ජයසූරිය දෙවන ස්ථානයට, මන්තිරු අංක 5 MF මොහමඩ් ලබා ගන්නවා තෙවැනි ස්ථානය. මෙන්න ජයග්‍රාහකයා ඔහු තමයි VR අබේසූරිය මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා. ආරම්භයේ සිට ඉතා හොඳ ආරක් පවත්වා ගනිමින් මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට ඇදී යමින් සියලුම තමන්ගේ ආරය ඉතාමත් හොඳින් මුළු මීටර් 200 පුරාවටම පවත්වා ගනිමින් මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබන්නට සමත් වෙනවා. Welcome back. In the com box, I've got with me Gafari. Well, it's yet another heat in the boys under 13 backstroke category. We've got yet again representatives from Trinity, St. Joseph's, Isipatana, Lyceum and St. Anthony's out here. So it's event number 124, the boys under 13 200 meter backstroke. This is the final heat being conducted at the moment. In lane number 4, it's the Josephian. Chanul Ratnayaka is swimming diligently, and I think we'll have a good race in the finals. There are few good swimmers. Jayasuriya from Nalanda College, who also swam a good race earlier. We have BD Gunawardana
from the Senegam Aquatic Club, who is also giving a great fight for Shanul in lane number 5. Shanul from St. Joseph's in lane number 4 is leading out here. So the Josephian swimming quite well. Well, yes, Chanul Ratnayaka clinches the heat number 3 of the boys under 13 200 meter backstroke event. Yeah, he completed the event with 2 minutes 47:03. Unofficially, that's a new national age group record for the under 13 boys that was held by Niriala from 2018. So not official as yet. We have to wait for the official results, but according to the touchpads and the board, that is a new national age group record for under 13 boys. So well done to Chanul Ratnayaka. Of course, yet another moment for the Josephians out here. Definitely dominating the waters for many years in the Sri Lanka schools aquatic sporting arena, especially in swimming. And yes, this is the event number 125, girls under 15 200 meter backstroke. So we start the first of 4 heats that's scheduled to be run in the event 125, the girls under 15 200 meter backstroke event. Got in lane number 3 BPSSM Pereira and lane number 4 Dioni Priyadarshana, and in lane number 5 Siluni Tivinya Vijayavardhana. It's always good to see swimmers coming from far and wide across the country. We have BPSSM Pereira from Visakha Balika Vidyalaya Sapukaskanda. Yes, BPSSM Pereira from Vihar Mahadevi Kiribatgoda, and we have Dioni Priyadarshana from Lyceum Nugegoda, and Siluni Tivinya all the way from the hill capital Mahamaya Girls College Kandy. It's refreshing to see swimmers from all over the country now coming and competing at national level. This is the second tier after the nationals. The national age group is one of the top tier competitions. So coming here, competing, and getting the qualifying standards to compete, it bides well for Sri Lanka Aquatics at the moment. For the amount of swimmers that are swimming in these competitions and across the country. Back in the day, we had swimmers only from Colombo, Kandy, Ambalangoda, and some of the southern provinces. But now we see swimmers from across the nation coming and competing at the highest level in the national age group aquatic championships. Absolutely, Ghaffari. And in the meantime, Dioni Priyadarshana of Lyceum International School Nugegoda
is having a healthy lead in lane number 4. This is the first heat number 1 of the preliminary rounds, and yes, Dioni Priyadashana of Lyceum International Nugegoda clinches this heat. On your screens is Dioni of Lyceum Nugegoda. Event number 125 of the under 15 girls 200 meter backstroke. At the start it was an even Stevens affair, but nonetheless at the end Dioni just had a massive lead. Yes, I think she swam well, kept her a good body position, which is very important swimming at 200 meters because it reduces the drag that you can accumulate throughout a 200 meter event, and that also then reduces the lactic acid buildup in swimmers. So she's sailed past by having a good technique and a good body position on the water. Yeah, so we start heat number 2 out of the 4 preliminary rounds. We have Savani Umesha of Horizon College International, Situmi Walnakula Surya of Museus College Colombo, Jitya Metananda of Visakha Vidyalaya, Aheli Josephs of Ladies College, Yenuli Mendis of Ladies College, H. Jasingha of Hillwood College Kandy, and Yehara Jasingha of Ladies College. So that's the lineup for you in the second heat of this 4 heat event for girls under 15 200 meter backstroke. 3 LCIs in the fray out here, and in the 4th and the 5th lanes, Gafari. Yes, I think it's turning out to be a good race, but I think lane number 4 will stay strong according to, if you look at her technique, she's staying strong, keeping it long. Lane number 5 is really pushing it in the first 100 in a 200 meters. The third 50 is the most important 50 in a 200 meters, and you see lane 4 slowly motoring. Lane 5 is not giving up. Though her technique is not the best, she's still having grit, and that is one of the things that you need to have when you compete, to have grit, and that takes you sometimes ahead of the game. Yes, also it's a tussle between the 2 LCIs, lane number 4 Aheli Joseph and lane number 5 Yenuli Mendes. Back in the lane number 3 is the Visakian Jitya Metananda. Actually, lane 5 is pushing forward now. She had a very good and a good underwater kicks that really propelled her in the last lap. So that's not a bad time. 2:54.55 for under 13 girl. So I think it's going to turn out to be a very good final, I think, because we have Heshara De Silva, who is been in the forefront in this under 15 age group on the backstrokes. So she's way ahead. She'll be swimming in lane number 4, I think. Or is she not swimming?
Yeah, she's just come up to the block now. I think she'll be too quick for the rest of the field, but wait and see how well she goes. And yes, Gafar, in the heat number 3, we have WTT Vihanga in lane number 1 from Sri Devananda College, Ambalangoda. MDMH Vijaratna of Torpedoes Swimming Academy. Metin Yadira Singh of Visaka Vidyalaya in lane number 3. Lane number 4, we have Inuki Muthuhetti of Lyceum International Wattala. Lane number 5, Sanuti Tabru of Leeds International. And lane number 6, Setumi Kalwarachi of Bishop's College. Lane number 7, Dehemi Belpage of Visaka Vidyalaya. And in lane number 8, Sanuli Pereira of Sidima Bandaranaike Vidyalaya. Inuki Muthuhetti, lane number 4 from Lyceum International, now having a bit of a control out here. In lane number 4, Inuki Muthuhetti from Lyceum International Wattala, having the dominance in the first 100 meters in the girls under 15 heat number 3. She had a good split of 1 minute 21 seconds, which is a very controlled swim at the moment from Inuki. And Gafar, according to seat times given in the reports as well, Inuki has that advantage of 2 minutes 51 seconds. As I said earlier, we'll have a good final. We have Inuki, we have Heshara, and also the girl before Aheli, Venuli Mendis. She swam a good 2 minute 52. So I think we'll have quite a good race. But I'm sure Heshara will pull through according to the times that she's on her seat times. Let's see how she swims today. So Inuki clinches that heat with a time of 2 minutes 52:29. A similar time to Yenuli Mendis, who finished that race in heat number 2 with 2:52. So yeah, it's going to be a tight race in the final. It's always good when they race each other. So we're going to have the top seed, Heshara, swim now in lane number 4. Lane number 1 is Tenuki Jagoda of Mahamaya Girls College, Kandy. And then we have Samadhi Bamandera, Senuki De Silva, Heshara De Silva, Medi Piasena, Sanuji Yehensa, P.A.T. De Silva, and Metya Hevaratna of Anula Vidyalaya. Yes, Tenuku Jagoda from Mahamaya Kandy. It's an interesting setup, Gafari. Lots of outstation schools in the fray. We have Sanindi Bambaranda from Holy Cross Kampaha, then Senuku De Silva from Museus College, Hesara De Silva from Lyceum Ratnapura, Mindya Pesena from Good Shepherd Panudura, Sanuji Yahansa from Lyceum Vattala, and from Vihara Mahadevi Kiribat Goda we have P.A.D.T. Silva,
And like you said, finally, Metaya Hevaratna of Anula Vidyalungegoda. Yes, I think this is what I was talking about with regards to the swimmers coming from different areas, provinces, districts, and that is something that I'm very happy about with Sri Lanka Aquatics actually pushing forward. So I think also the amount of pools that are built during the last decade or so have helped in this endeavor, because back in the day we had maybe 5 or 6 pools in the whole of Sri Lanka, and only 2 50-meter pools in St. Joseph's and the Sugathadasa Stadium in 1991. But now I think we have more than 30 to 40 50-meter pools, and so many 25-meter pools that were not there before. We used to train in a 33 and 1/3 yard and 33 and 1/3 meter pool. So the infrastructure is there. We just need to get the parents, the swimmers and the coaches together, because it's important that these 3 factors come together to create champions. Absolutely, it's great to see aquatics, and as being an island nation, the aspect of swimming being developed. And right here in the final heat number 4 of the girls under 15 200 meters, it's lane number 4, Heshra De Silva from Lyceum Ratnapura, who's leading out here with some stiff competition from lane number 3, that is Senuku De Silva of Muses College. So Heshara takes it. I think the clock didn't stop, but I think it was something in the region of 2 minutes 48 seconds, 47, 48 seconds. It should update the clock now. Exactly, 2 minutes 48 seconds. And even Senuki swimming at 2 minutes 53. So we have a 248, 252s and 253. So we're going to have a tight contest for the medals in the evening. As you can see, the replay of the final heat number 4 of the preliminary round in the girls under 15 200 meter backstroke. And yes, up next we have the event number 126, boys under 15 200 meters backstroke heat number 1. And we have Sanuka De Silva of Horizon College in lane number 2, lane number 3 Aken Insar of Royal College, Mark De Silva in lane number 4 from St. Joseph's, lane number 5 YJ Thinnakon of Trinity College, Mahen Vikramaratne in lane number 6 from St. Peter's College, and Sandaka Randul from Dharmashoka College, Ambalangoda in lane number 7. The Josephian in lane number 4, Mark De Silva, who seems to be the favorite out here with the best seed timing of 2 minutes and 37 seconds exactly. On your screens is Mark De Silva of St. Joseph's having a clear-cut lead, whereas there's heavy competition in the lane 5, lane 6, 5 and 7 of course. So this is the first heat of 3 heats
in the boys under 15 200 meters backstroke event. Mark De Silva, St. Joseph's College, way ahead on this heat. When the seat times are being done up for the program, is the last 3 heats normally. You have the 3 fastest swimmers. The fastest swimmer being in lane number 4 in the 3rd heat. The second fastest swimmer in lane number 4 in the 2nd heat. And the 3rd fastest swimmer being in lane number 4 in heat number 1. If there are only 3 heats, then that's how they are seeded. So that is why you will see Mark De Silva with a seat time of 2 minutes 37.0, clocking in at 2:36.33 and having a huge lead over the others. So he is the 3rd fastest seed for this event. Yes, Mark just definitely standing out from the rest, like you said, Ghaffari, having one of the top seeds. And up next we have heat number 2 of the under 15 boys 200 meters. And here's a replay highlights of the previous heat, which Mark De Silva of St. Joseph's just stamped his authority. Heat number 2 of the under 15s backstroke. We have SS Abdul Rahman in lane number 2 from Zaira College. Lane number 3 Aaron Deseram of St. Joseph's. Lane number 4 Aklanka Nisal of St. Joseph's. And lane number 5 Minuka Mihindukulu Surya from Lyceum Gampaha. Lane number 6 Chanuka Veeraratna of St. Peter's. Lane number 7 Dehan Chantula of Lyceum Wattala. Looks like the swimmers are swimming in the wrong lanes, because there is lane 6 is vacant and lane 8 someone swimming in lane 8. So sometimes these young swimmers, they make mistakes and go and swim on the wrong lanes. Yes, apologies from my end as well. So the swimmers are all from the Western Province in this race. We have Zahira, St. Joseph's, Lyceum Gampaha, St. Peter's, Colombo and Lyceum Wattala. But Ghaffari, I'm pretty sure we have Akalanka Nisal from St. Joseph's in lane number 4. Absolutely, that's he's swimming a good race. I'm curious to see heat number 3, the next heat. There is a seat time of 2 minutes 17, which is a very quick time. CLB Disanayaka from Dharmashoka College Kandy, most probably I feel from my experience that it is a mistake of that time. But 2:17 is in the top 8 in Sri Lanka. Yes, Ghaffari, I'm pretty sure he's from the hill capital, Dharmaraja. Dharmaraja College Kandy, yes. Akalanka Nisal is motoring way ahead on this 200 meter backstroke. And, he's in line to break his personal best time of 2:36. Yes, he finishes around 2:33, I think. So that's a personal best for him.
on his seat time. There you see, still calm is Akalanka, the Josephian. Board will update his time. I think, yes, there we go. 2 minutes 32.82 seconds, which is a personal best time. Actually improving by around 4 seconds on his personal best time of 2 minutes 36 seconds. In this race, we seem to be missing the lane number 3 participant. However, we may read the list of the participants in heat number 3. We have AKTR Bandar of Kingswood College in lane number 1. Lane number 2, Rehan Fernando of DSNI College, Colombo. Lane number 3, Abhiman Hettiarachi of Thurston College. Lane number 4, CLB Disanayaka of Dharmaraja College. Lane number 5, Mihiru Randunu from Lyceum Nugegoda. Lane number 6, Harith Gunasekara of Stafford International. And finally, lane number 7, Danish Abdullah of Zaira College. So, Gafari, except the lane number 3 participant Abhiman Hettiarachi, everyone seems to be there in this race, in this heat number 3. Absolutely. I think sometimes kids, they they get sick. There is a virus going on in Sri Lanka at the moment, so sometimes they get injured at a warm-up, or they might have some complications, so they do not swim. It's a shame. Sometimes they put a lot of effort in day in, day out in training. Sometimes these kids, they do 5, 6, 7 sessions a week in the water. Very boring stuff, but all goes into the consistency of becoming a champion. Definitely. And now it's a stiff competition between lane number 4, CLB Disanayaka of Dharmaraj College, and the leader, lane number 5, Mihiru Randunu of Lyceum Nugegoda. Mihiru swam a very good first 100, and he's lost his legs a bit. They've gone to sleep, and if he gets his legs kicking like he's got it now, then I think he will motor away and take this race from lane number 4. Skifari, the lad from Dharmaraj, Disanayaka, is giving a neck-to-neck battle out here, but looks like Mihiru will just slightly edge away, if not for a last bit of a yeah, he's coming in there, but I think lane 5 will take it home. And not a bad time, 2 minutes 39 seconds. And as I predicted, lane number 4 with a seat time of 2:17, way out of there, swimming a 2 minute 41 seconds. Yes, so we have the winner of heat number 3 of the under 15 boys 200 meter backstroke. That is Mihiru Randunu of Lyceum International School, Nugegoda, clinching the win out here. We see the swimmers lined up for event number 127, the girls under 17 200 meter backstroke event. There are 3 heats in this this event, and hopefully we'll see some good swimming. So after the 200 backstrokes, we will have the 100 butterfly events going to be taken place. So we had freestyle, breaststroke, backstroke, and now butterfly. So across different
different distances, but it's good for the spectators because they can see all strokes on the first day of this National Aquatic Championships. Yes, under 17 girls, 200 meters backstroke, heat number 1. In lane number 2, we have Kulani Ruhasna from Anula Vidyalaya Nugegoda. Lane number 3, Danisha Ganishki from Lyceum Vattala. Lane number 4, Shenushi Vihanga from Lyceum Gampaha. And again from Lyceum Gampaha from lane number 5, Anuttara Jayasundara. And lane number 6, T.M. Padmanathan from St. Thomas's Catholic International School from Nigambo. So that's a latest edition. We have, like you said, Gifar, it's wonderful to see plenty of schools that were unheard of back in the day. I heard St. Thomas's Catholic International, they were making new waves in the Shakespeare drama competition as well, just outnumbering the well-known Colombo schools. They were in the finals in the last few years. So it's great to see schools coming up in the sporting arena as well. 1000%, and I think that's where we need to be. We need to spread out, get more through, catch them in the net. And we need more and more swimmers and athletes coming through from the lesser known schools to compete and give a better amount of swimmers and athletes across the board in Sri Lanka. And that's how we will find that special jewel and the special diamond that will take us even to the Olympics or the Asian Games and the Commonwealth Games, these championships. So we need to find that special gem, and that's how we do it by spreading the net and finding and giving this opportunity to these young athletes to perform and show their talent in big competitions like this. And yes, like you said earlier, we might see a bit of a confusion because the current leader is swimming in lane number 7, but according to the schedule, there is lane number 2, 3, 4, 5 and 6 that is to be that is technically to be used as, but nonetheless lane number 7 is currently leading. And yes, definitely we have 5 swimmers, and lane number 6 is also there, and lane number 4 is vacant. So we are also having a trial coming up next week for the Junior World Championships, the World Championships in Singapore, the Junior World Championships in Romania, and we are having the first trial for the SAF Games, the Asian Youth Games in Bahrain in October, and also the Asian Swimming Championships in Ahmedabad in India coming up in October. So I think some swimmers who are vying for honors in those trials may not swim at their best here because they are not tapered as yet, and also some swimmers are training specifically for that trial. So you will see some swimmers not swimming here, and some lanes being vacant. Mostly in lane 4, lane 5, where you have the best swimmers vying for honors at this trial next week. And yes, in the heat number 2 of the girls under 17 200 meter backstroke, in lane number 2, P.A. Dinethi Aralia of Arena Light Swimming Academy, and lane number 3, Rutsara Panapiti of Killer Vale, and lane number 4, Vandani Fernando of Kalutara Balika Vidyalaya. Lane number 5 is KTT Damsarani of Sinigama Swimming Academy. Lane number 6 is Senuli Gamage of British School in Colombo, and Minura Pereira in lane number 7 from Royal Institute. And yes, Ghaffari, I think there seems to be a lot of participants under the trouble. Pretty sure
there's plenty under the flue as well. So heat number 2 and heat number 3 is being merged. So we will have a winner out of the 2 heats from the girls under 17. So only 2 heats will be happening in the girls under 17 category. Absolutely, and some of the best swimmers there are not swimming, I think, only because they are vying for those honors to be selected to represent Sri Lanka at the Junior World Championships, where girls and boys from 14 to 18 years will be selected, and also the World Championships in Singapore have been held in July, where we will have 2 boys and 2 girls representing Sri Lanka at the World Swimming Championships in Singapore. We'll read out the names from the heat number 3 as well. Some of them will be participating in this merged heat. We have D. Jayasingh of Mahamaya Girls Candy, Dahami Totabadda of Visaka Vidyalaya, Kavinya Pereira of Ladies College, Kitumi Nanda Somo of Lyceum Gampaha, Gayashi Gunasekara of Lyceum Battala, and Vinudi Kankanamge of Visaka Vidyalaya. So this is the final heat of the girls under 17 200 meter backstroke, the event 127. Lane number 5 and 4, just like the previous boys heat, having a very tight competition, and definitely lane number 5 will be going away with the win. Is joining us Haritha Pereira back in the com box. Haritha, this is event number 128. Thank you, Muad. Yeah, boys under 17, 200 meters backstroke. Andrew Abesinger's record from 2006 is still standing at 7.97. Heat 1, where are we? Lane 5, Indo-Sri Pereira. Keep an eye on him. He's opened up a lead. There's a fair tussle on lane 7 and 8, as well as lane 4 and lane 3 for second best. I don't see any lane 1, so I'll just, like Moad said, go through the participants. Etika Jayasinha, Helika Fernando, Vihanga Mendes, Danish, Lynette Jayasinha and Rehan Jasuria with Indo-Sri Pereira.
Now Indush is comfortably going in for the second turn around. So on lane 8 and lane 3, there is a fair amount of interest to be on second best. But lane 4 is not giving up. And so is lane 7. They are almost on par at fourth position. Yes, Haritha, like we saw the the joint or the amalgamated heat in the girls category last two. I think we might see some participants dropping out, just like a bit of a sad situation with the current flu and many other problematic situations in the health side. I think Ghaffari said something very pertinent about some competitors peaking at the trials and the events that are lined up for international competition where the selections are taking place. So that is understood. True. On that note, we will invite Kaushal Manavadu again into the combox. Of course, very well known figure in the aquatic arena. Kaushal, it's your time to get the combox with Haritha. Welcome. Thank you. Welcome. This is my first stint with you. So this is heat 2 in the boys under 17 200 meters backstroke. So I'll just go through the participants because some lanes are vacant. WK Devanuda, CK Disanayaka, Greg Buljans, Suleiman Shiha, Joel Darshana, SR Thanakon and MS Yashinta. Yes. I heard what you said earlier. Yes, we have another trial going on next week. So to select for the World Junior Championships and World Championships. So I believe some of them are trying to get their maximum times on that means. So they'll be skipping. Some of them will be skipping the meet because of that. But still, we can see most of the top swimmers in each category competing with each other to get into the final in the evenings. I think we've got the lane orders correct here, so we would believe lane 4, Suleiman Shiha. Yes. He's closely contested by Joel Darshana. He's swimming so close to the rope there. Not right in the middle on lane 5. They're picking up speed. That's good. The competition is kept at a very, very good pace. The rest of the field has dropped down. So lane 6 is lying third, but way behind as the turn is on for the race leader. Yes, I believe you need around 230, 235 to get into a final in under 17 200 backstroke. Lane 6 might be there, I'm not sure yet. So Shiha is body length in front, his closest competitor. Winning time of 2:25.77. That's slow, I thought. Lost gas in the last 15 to 20 meters. Yes, that's true, and they might be saving their best for the final as well. I think we got to think of that aspect about most of them. I know, do you know, when the pressure is on for that sort of selection, at the back of your mind, how well you want to do, it doesn't take you there. Of course,
course, and the finals will be lined like, let's say, every 50 minutes. If you have to like compete in 2 consecutive events, you'll have to produce your maximum within 50 minutes. If you're competing together. How do you mentally attune yourself for something like that? It's a very hard thing. Yeah, I mean, in training we do those types of things, like around 5,000 to 6,000 That meters. is totally different in competition. Yes, in order to get, I mean, proper condition for this thing. But again, in a competition, it's a totally different thing. I believe because if I'm correct, I believe around 2:17, 2:18 are their times. Okay. We can prove it in the finals. This is another preliminary, which is actually not listed in this. That is, I think, the boys under 20, because under 20 girls we have just one heat, which will be swum as a straight final. Okay. This is under 20 heat number 1. Could that somebody like you, I would have been lost. I would have been wondering what it was actually. That's the start of the first heat of the boys under 20 200 meters backstroke. Yeah, lane 1 and 8 is not occupied. When number 130 in progress at the moment. Lane 4 is first for the turn. A.K. Pereira. Yanandian is confident at the moment. Having a nice rhythm, moves on. And I believe that's Kavisha Pereira, who has been in the national top 3-4 in the 200 meters backstroke as well, if I'm correct. So it will be a very easy swim for him to get into the final. Lane 2. Hingulwala. The Rajan. He's lying second at the moment. There's a close tussle for third position at the turn. I would believe lane 7 is there. So Kavisha, meanwhile, pulling away from the rest of the field quite comfortably. I think he's comfortable. He knows where he's in front, and he's just managing his energy. Yeah, exactly. Yes. He will be trying for a good time in the finals. And again, from the lineup we can see K. RJ Irvine, Nick De Silva from Lyceum Vattala in the next heat. He'll be another contestant for the gold medal with Really? Kavisha Pereira in the final. Oh, that's good. I think both of them will be just saving their energy for the final. It looks like lane 5 is in line for a third finish. Ginura Metananda, pit right. As Kavisha Pereira touches in. 2:24.83. Hingulwala next from Dharmaraja. And in lane 5, Metananda, third. He ran, he swam well in the sense that when he knew he was in front, he didn't just slow down, just kept his pace, more energetic towards the last few strokes. Yes. He was not rushing and he was maintaining his stroke length throughout the 200. You try to acknowledge that he's enjoying his his participation. So here's heat number 2. Heat number 2 and the final heat of under 20 200 backstroke. Once again, lane 1 and
Lane 8, not occupied. Lane 4, strong. Oh, on the outside lane, lane 7 has pulled away from the rest, yes, that's good. It's another Anandi and Di Costa. Yeah, SGA Di Costa. He's been contested quite well by lane 4, RN De Silva, Lysium Wattala. Yeah, the tussle for third place could be worth watching. Getting into the last 100. Laboured participation by the top two, I can tell you that. Yes. Yes, Nick De Silva just looking at lane number 7. Yeah. In order to pace himself, as I told you earlier, he's one of the favorites to win the gold medal in the final. So he'll be just trying to be the top seed in the final. I think he used a bit of energy in the third 50 rather than the first 250s. The De Silva is really pushing it. This is where it all happens. Yes, he's got in front. He is now kicking a bit. I think first 350 he was just not using his leg, he was just pacing himself. Costa won't give up. So he'll push De Silva to the hilt. He's slowly increasing almost a body length, almost in front on lane 4. What's the tussle for lane for third place? Lane 6. Vishal Vidushan of St. Joseph's. I like the tussle for the final finish. That last 50 meters were very well contested. They were far apart. Huh? And they know, like, I mean, they cannot come to the first 3 positions, but get into the final, they should, I mean, kick and finish, should have a strong finish. Yeah, he didn't have a close competitor alongside, so he was on his own. I mean, that is what we tell them in training as well, because in swimming, not like other sports, even though, like, from outside we'll be cheering, we'll be, I mean, motivating them, but once you get into the pool, it's your stuff. You versus yourself. That's it. I mean, no one is there to cheer. But let's say, sometimes some of these swimmers they get into a situation where you battle with your alongside lanes. Yes. Sometimes if you are not really keen on what's happening and you get somebody who is not as competitive, you tend to get into a lonely situation. Of course, that might that happen. Mental barrier is there. Is always there in swimming, especially in national age groups. Also, there are good swimmers who are competing in international competition. They won't, I mean, have that fight during during local competition. Especially if your alongside lane is not within your sight, line of sight, then you got to go elsewhere. So that, of course, we teach them and we train them during, I mean, interval training before competition and in the preparation periods. We do that. Good that you came in with this. What do you say in a situation of that nature where you think you're on your own rather than in international competition? You know the competition is always there. You have to compete with the rest. But in a situation of this nature, if you think you'll have to fight with yourself, how do you tell them to get over that barrier? Yeah, that's always timing. I mean, let's say we have like endurance sets, I mean speed endurances that they do in training. As an example, I would say like 1500s freestyle. I would ask them to do 1500s freestyle to hold a certain time and to have a certain rest like 15-20 seconds. So once you do the same thing over and over again, there will be variations as well throughout the season, and you get into a
range there where you can tell not the exact time. Sometime like I might be going 120, I might be going 125 likewise. So during the competition, so you would know, even though there are no others to compete, you might know the speed that I'm going is okay or it's not enough. I should go faster. So your body will tell. Yes. Your body will tell. Yes, you should have that ability to pace yourself as well. And there are lots of other things like technical things that we can use, like the stroke length, stroke frequency. Yeah, I mean, you got to be an experienced swimmer to use some of them, I suppose. Despite all the practice that you have, yes. Sometimes once you get into the pool, the competition takes over. Yes, of course. And you forget of course, everything. You can't, I mean, we are not teaching them for the juniors as well. Sometimes, I mean, they might not use it well. I know what you're getting at. I know what you're getting at. Don't try to go too far. Yeah. I'm not trying to do, like, let's say if you're like competing under 18, under 20 level, and if you, I mean, even though they're under 18, they might not understand sometimes. With the Really? Yeah, sometimes, because the way they train, sometimes. I mean, getting into under 18, you have put enough hours on the pool. Of course, but still there are very talented athletes who do very well during the competitions, even though they're not training well. Okay. Because there are different. You get some freaks, Yes, like there are 50s, 100s. If you're naturally you are very active, and if you are very high explosive, even though you don't train, you might do well in a 50 meter or 100 meter. Yeah, sometimes it goes with your approach and your attitude also. It's very hard. So because we are not, to be honest, I'm a swimmer, but to be honest, we have to say if you are like comparing swimming with other sports, swimming is not that level, to be honest, because we have lots of swimmers who have gone to the international level, but not as a whole, not as a whole. Not as a whole, not like athletics. We can't compete with athletics right now. So that's what we were talking about, improvements to the facilities and things. I was talking about the underwater cameras, where the facilities should be, it's high time we get in there. Yes, of course. So see, I've seen enough of Asian Games, Commonwealth, and to be honest, that is what we're trying to do. And Olympic swimming. I mean, you must give these kids that facility. Yes, it's expensive, but of course we should have that at least for the national competitions, or let's say national athletes or a selected. See, if you bring that cost factor only, you're not looking at the right perspective. Surely, you have been in that situation. When you go into those alien situations, that's not what you want. Exactly. And especially the international schools are here, and some of them would want that. And I'm sure Sri Lanka's corporate sector is capable of providing those things, provided it's done in the right manner and managed. I think we are in the right path now for the last 6 to 7 months. Not going to mention it too early. I know. There's a little bit of things that we gather from here right and there. Now. You know what I mean? Yes, and I'm a biomechanical analyst. Tell me. Swimming. So you didn't go for the opening of that Sri Lanka cricket swimming pool? Yeah, I'm the local consultant. I'm working as a local consultant there. Now, so because I'm working at University of Sri Jawadanpura as a senior lecturer. So based on that, with what I get, I'm in cricket, right? Yes. So based on that, that's why I said, why not? At least 5 pools should have this facility. Yes. Because if they can get it, everybody else should get it. Yes, of course. That's my point. We'll see. I think we are going in the right path right now. See, I know I will be jumping the gun, right? That's another story, right? But when I get somebody like you, and now you have come and told me so many other things that I was not aware of, and that's what these kids need. Because of what they are trying to give with the 400 meters, I was under the impression that all the rural talent that are in other than pool swimming, that is what I think. Yes. Because you just don't say open water, because they swim in all sorts of situations and areas. So they should get interested. Okay, we should come in. That's why these live coverages matter so much. Yes. You get one freak. Why shouldn't I go and jump around? You go there. Some of those kids are jumping at 50 meters, not 10 meters. Yeah. You know what I'm trying to tell you? Exactly.
So these very young kids in the preliminaries. Yes, I believe when we were discussing about the other technical factors, they have started the the under 11s. Under 11s, 100 meters butterfly. Yeah. I believe that's the second and last heat for the under 11 girls. No, because what we discussed was of importance. When you get course. somebody like you, I mean, we hardly get a chance that is what should happen in the future, because always there is competition when it comes to under 11. Because when they come to under 18, and if the facility that we are asking is there, there'll be more interesting. I know. Because that is what, to be honest, we should discuss this. Now, if you talk about India swimming, they've gone up they've gone up to the Asian level standard. So they do have these facilities, and the companies maybe and all are working together to get all these things. So that's good that we are in the right path. Don't say too many things. Yes, because not going to mention too much, because I know the ones who are listening to this. No, but the fact is that it should be made available over the next couple of years. The Ministry of Sports, if you are listening, Sugathadasa, we have been covering you for such a long time, over long distance as far as time is concerned for top level participation. I know what we are discussing is being taken by you at the right spirit. Yeah, let the swimmers also have that facility. The weather has changed a little bit. I hope the water is not too cool for these young kids. On top of the water, that's good. $100 butterfly is one of the hardest events for the under 11 swimmers. Yeah, taxing situation. Yeah. Because if we compare among the 4 strokes, let's freestyle, backstroke, breaststroke and butterfly. So breaststroke and butterfly have the highest energy wastage during 100 meters. So it's very hard to get your body up to a certain level for breathing, and to propel your body forward faster. It costs a lot of energy. So for an under 11 swimmer, it's a very big task to at least to make them agree to do the event. We find it very difficult sometimes to tell them to do this 100 fly or do 100 fly. They might not come for training next day sometimes. That's why coaches like you have to inspire them in such a way that they wouldn't give up under trying circumstances. Yeah, the parents, the teachers, the people who manage them away from the pool, they play such a big role. All of them have to play a big role, like spending time with them. Spending time, and most of the squads, they do start at 5 o'clock, 5:15 in the morning. So we can't expect a small kid to be there on themselves at 5:15. So parents have to wake up at that time as well. So it's not a easy sport to continue. That's the first heat of under 11 boys 100 meters butterfly. Full card here. See in lane number 4, that's NYN Navaratna of Ananda College, being closely contested by Mihin Rupasinghe of Lyceum Gampaha. It's lane 5 and 4 he was mentioning. On the outside lane, in lane 7 is Sandunaka. He was slow on the turn. Yeah, lane 5. That's a decent start. Navaratna, you mentioned that he's there with Mihin Rupasinghe. Again, you can see a close battle with Navaratna having a strong kick over the last 25 meters. Tell me whether Rupasinghe is gaining on him? Yes, I think two different strengths. Rupasinghe having a continuous stroke when it comes to, if you're talking about the right he's pull, pulling through. It's a good time, I believe, 135, 136. Is it?
didn't stop at the right time. This is the other part. The technical Because you start commentating looking at it, and Yeah. then all of a sudden, We'll be mentioning only about the downside, so I'm not going to mention about No, it. no, no. So, No, so I it's- mean, it see- has been there for a very long time, but yeah, 147, it's working yeah. well now. Yes, 34, yeah. Lane number 5, lane 134 and 136. I think you were spot on with that 136. Yeah, I was watching that. so- Yeah. See, we were watching it. I let you go with the timing. You knew what it was. Lane 7 came in third. Yeah, he lost a little bit of leeway on that last turn. You need to give credit to them. It's not easy with all this. Heat number 2 coming up. I think there's a Lane number 8 is not mentioned here. So let's see, for those of you who are interested, Taruk Jayavira, Yanuka Abevikrama, Eken Gunawardana, Dasiru Gayeshan, Omit Jinadasa, Gavara Paranavidana and SG Bandara. Lane 8 is not mentioned here. Lane 4. 4 and 5 and 7 having a close battle. That is Gayeshan is lane 4, 5 is Jinadasa, 7 is Bandara. I think a very confident lane 4 is Gayeshan. Jinadasa coming back with a strong fly kick in lane number 5. I believe his rhythm is very good. Yeah, I think he's on top of the water. Yes. He realizes that he has to go strong, whether he can. He's putting his full effort now. No, I think lane 5, Gayeshan. Lane 4, yes, Gayeshan. Lane 4, sorry. Just take a look at lane 7. Lane 7 also. Oh, strong finish. Strong finish. He's still third, but very good finish. Very good finish. That Very was strong time, 128.76 by Dasiru Gayeshan. And another strong time, 130.19 and a 131, I think. Yeah, all of them are faster than the first heat. SG Bandara, lane 7. Was he from Kingswood, Candy? Other two, St. Joseph's and... Yeah, Panipiti, you get the Dharmapala swimmers. All of a sudden, the areas that were not spoken of a decade back. Yeah. And this is continuous good stuff. So heat number 3, the last heat for the under 11 boys, 100 butterfly. Full card of swimmers. Look for lane 4 and 5. 5 again, that's... Setun Rajapaksa, Laisem Nugegoda, Gyan Veerasinghe, St. Peters. Ooh. Lane 2, all of a sudden, up there, SS Demoni. Yeah, I like this. This is a good contest. The turn was good for lane 4. Oh, lane 2. Really? Gas, the strong kick, I believe. Yeah, I think he was anyway the favorite from lane 4. That's Setun Rajapaksa. He is the
under 10 champion last year at the International Swimming Championships. He is opening up a solid lead. Solid lead, yeah. On lane 2, he came late into competition. Demoni. Confidently in front of 122.35, like 6 seconds faster than the previous year. That's a lot for this age group. 21.78. Yeah, immediately after the turn, he knew he was in front, and he was so confident with his stroke. He looked very smooth, didn't tire off. Pacing very well. Eh? He was pacing very well Very as well yeah. in the first 50. So, see, what I seeing something like that is the confidence and the technique. The skill you have. The skill you have, and that's the total package. Of course. And it gives a nice feeling for the people who are watching, the diehards for swimming. There's cricket also going on these days, rugby and whatnot. But just take a look at this. This is individual brilliance. Everything else may be team sport. Yeah. Big team behind all these individual players, isn't it? The coach, the parents. Yeah, the health sector that comes in with the nutrition, the rehabilitation in case of a injury or whatever it is, strengthening part where the scientific approach to it is now very important, and it's being used properly. Yes, of course. Now it's being used properly. Like most of the coaches are knowledgeable as well. Because earlier, like let's say 15-20 years ago, almost all of them were speaking about the knowledge of the coaches, but there are good coaches in Sri Lanka right now. Most of them know what they're doing. And they are multi-talented on the strength part and the recovery aspect also. Of course. So lane 4 is in front. This is the first heat for girls under 13? Under 13 first heat, yes. Yeah. 100 butterfly. Yeah, lane 8 is lying second, isn't he? It's not being listed lane 8, so she's getting a lot of ground. She's actually in front now. I'll just stop the stroke for a while and just choked. Because those things are very normal for a junior swimmer when it comes to 100 butterfly. Bandara Tilaka Jayavira, Karunaratna, Hevagama, Tennakon and Vetasinga, that's on our card. I don't know whether lane 8 was any of them. But she had a very strong finish in that second lap. When she realized she was in front, she simply gave everything. A strong kick from the first 50 as well. She didn't look like doing that. When you picked her up, she had already done about 40 meters. Yeah, we were concentrating. I was concentrating more on the middle lanes. Middle lane, yes. We didn't see lane 8, and it was not mentioned in the program as well. I don't know where the others were in those particular lanes, but you never know. Oh, it's getting cloudy and stronger winds. Issue with the lane force. Yeah, I know. I got the feeling because I think she stopped the stroke at the 75-meter mark. That's why that's how lane number 8 went forward. Because she was leading by a body length at that time. Yeah, at that time, yeah. And you had a better sight of the competitor there. It took some time for them to get the orders to leave. So heat number 2, girls under 1300
butterfly. I don't see lane 8 here. So we have 7. Vinodya in lane 1. Liara lane 2. Mindula lane 3. Mihansa lane 4. Tatsarindi lane 5. Tivenya lane 6 and Dulanya lane 7. Oh, lane 4 well in front at the moment. Shamudi Mihansa, Lysem Nugegoda. Finishing the first 50, 34.5. Yeah, she paces well. She can finish under 120, which is a very good time compared to what we had in the first heat. It was 127. Yeah, her stroke is good. Her kick is even better. Very well coordinated stroke here, I should say. Lane 2 and 3 fighting it out for the second place. 2 is just in front. Who would that be? Lane 2 is Chenuk Liara. And lane 3 is Mindula Fernando. That's a very strong time for an under 13 girl. Under 119 or 118 we got. That's a confident swim. It's a very good swim for an under 13 swimmer because the national record is 104, I think. And most of the top swimmers, let's say under 18, under 19 swimmers swim around 1.8, 1.9, 1.10. So 1.19 for a junior under 13 swimmer is a very big, very confident time. And not officially recorded though. Yes, 1:18.75. It's a very good time. A very good time. Shamudi Mihansa. The last set also lining up. We wouldn't have lane 8. Disanti Karunanayaka, Visaka, Diloma Nimnadi, Bishops. Amalmi Lianagi, Bridget's Convent, and Elisha Samuel from the British school in Colombo. Is it? And Devaki Walpola, Siheli Lianagi, and SMM Kakulavala on the outside lane. She's left behind as lane 4 starts off very well. Halfway through that first 50 meters. Devaki Walpola. Elsha Samuel takes the turn first. Oh, she's opening up a crack. We'll have a very strong final with oh yes, Elsha Samuel and the previous heat with Shanudi Mihansa. She's 10 meters in front at the moment with another 25 to go. Strong finish. The second position is a toss-up between lane 5, is Devika Valpola, and lane 3, Amanmi Lianage. Is very strong time, 1:16.01. 1 second outside the record. She can achieve that in competition. Final, yeah. She swims the same way. Walpola gain ground. Struggle to get their third place, Aman Lianage. But we've seen two very strong finishers in the last 2 races. I'm impressed because this don't just happen. It's a lot of training, a lot of commitment, and a lot of vision on the part of the entire team behind all these young athletes. It's not easy. It's not like just 1 month training or 2 days training. You just have to work yourself for like 2-3 years in order to get to that standard. It's a lot of sacrifice and commitment. That is what a lot of people don't understand. Yes. In a sport of this nature. Yes.
To be honest, that's the issue with with the managing that is the bigger story. Yeah, and almost all the parents, maybe parents or maybe swimmers, they do like to have swims like that, but the commitment is it's very hard to see. It's very rare to see. So we are into the boys under 1300 butterfly heat number 1. We've got Yenu Rajapaksa, Seni Jasekara, Pradeepan Vishwadimut, Sohas Samaravira, Danuja Kurupu, and Ranmira Kotage. Lane 4 and lane 8. Take a look at lane 8. Okay, we don't have a list on lane 8. I think he's in front. He is in front. He's having a very good rhythm with the entry. He goes for the first kick as soon as he enters the first entry. Lane 4, according to us, is Pradeepan Vishwadimut of Trinity. There'll be a tussle for the third finish. Almost a body length in front, the competitor in lane 8. And he's very strong in his finish. Time under 190. Yeah, there's a good tussle for the third finish on lane 5 and 6. Sohas Surumira 5, Danuja Kurupu 6. Lyceum Wattala and Lyceum Ratnapura. Opening up solid leads. Now we have boys under 1300 meter butterfly event heat 2 going. Lane 6 is leading with a split of 37.07 seconds in the first 50. Additionally, from morning under gloomy skies in Colombo, we saw many interesting battles. Lots of close calls in both boys and girls heats. Yes, because they have the finals coming up. They are all going trying to get into the top 8 positions. Because when they are in top 8, they get points for the school. So Shanali, today is day 1. We have 4 more days. Yes. Altogether 4 to 5 days. Yes? Altogether 5 days. 5 days. Right. So it's plenty of action here at the Sugathadasa swimming pool complex in Colombo. Lane 6, Amar Azmi finishes first with a time of 1 minute 25 seconds. So Amar from Asian Grammar School is the winner. Now we have the final heat. So according to the schedule of the heat number 3, the final one, we have MW Senulya, Ritik Rayon, Dulnita Mahipala, HM Hakim,
Nejan Vijaysinha, H.I. Sirivardhana and Ritosh Adulya. Lane 4 is leading. With some good underwater kicks he started. The first 50 split is 37.52. He's probably targeting to go under 117. His PB as per this the program 117 seconds. Yes, he has a very good timing according to the schedule, and yes, one participant is missing, if I'm not mistaken. There is 7 in the list. And according to the lane number, it seems like from Lyceum Vattala, it is AHM Hakim, who is currently in the leaderboard. Oh, his time is 122. And yes, AHM Hakim from Lyceum International School, Vattala. On your screen is the winner of the final heat of the boys under 13 100-meter butterfly event. Some of the swimmers, if they know they can get into the top 8, they don't give their best at the heats. So maybe because of that, the heat time is 5 seconds slower than his PB. Yes, just retaining that energy for the all-important finals, definitely. Yes. With that, we have girls under 1500 meter butterfly event coming up. We are also hearing some thunder. Yes, Shanali, that's a bit of a concerned sign for sure. The organizers will have a look on that as well. Yes, but these are the last events for the morning session, the heat session. So let's hope they can finish it without any problem. Yes, so according to the name list, heat number 1, girls under 15 100-meter butterfly. We have Tarushi Etiarachi of Girls High School, Kandy, Dioni Priyadarshana of Lyceum International School, Nugegoda Jitya Mettananda of Visaka Vidyalaya, Rahudi Shaninsha of Royal Institute, Kanisha De Silva of St. Bridget's College, and from the Ocean Wave Academy, we have Onara De Silva, and finally Janeli Veerasinghe of Lyceum Gampaha. I think this is a full, I think we have the 7 competitors' names, unless compared to the other heats, we might not have any issues with the names, Shanali here. Yes. Rahudi turned at the 50-meter mark with a 44 seconds split. 34 seconds split, my bad. (118). A PB for her. Her entering time is 1 minute 20 seconds, and now she swam 1:18. So Royal Institute, representing Royal Institute, Rahudi Shaninsha, clinching this heat number 1. The national age group record under the name of Anika Ghafoor set in 2018, 1 minute 8.60 seconds. Anika Ghafoor is the Sri Lankan Olympic representation at 2020 Tokyo Olympics. Which school did she swim, Shanali? She didn't. She wasn't living in Sri Lanka. Right. So we hope more and more new records be set in this time
around as well. So, Shanali, we have the heat number 2 going on. Heat number 2. Yes, so we have NHUS Yapa from Sinigama Aquatic Club, Iman Thambidure from Ladies College, Sanukudi Silva from Bishops College, Setuki Fernando from Lyceum Panadura, Metinya Adhirasinghe from Visaka Vidyalaya, Inuki Abe Vikrama from Museus College, and Nikini Udari also representing the PDSA. You can see a good rhythm from lane 4, the leading swimmer, Setuki Fernando, Lyceum International Panadura. Yes, so I beg your pardon, Inuki Abe Vikrama is from Methodist College and Nikini Udari is from Puttalam District Swimming Academy. The first swimmer finished with 1 minute 18 seconds. So it's similar as the previous heat. Very even Stevens, so just 10 seconds rather over than the national record. So Lyceum Panadura, from Lyceum Panadura, Setuki Fernando clinching this win. Previously we had Rahudi Chanisha from Royal Institute winning the heat. And next we have boys under 15 100 meter butterfly event. Lane 5, Binuga Netsilu from Lyceum International Vattala is leading the race. .50 split 32.14. Let's hope he could finish with under 1 minute and 10 seconds this race. Yes, and also we have from representing the Maldives Aquatic Association, we have in lane number 4 Sama Halim. That is, I think lane number 5 is not there. Lane number 4 is not there. So we have Taruka Ashan of St. Peter's, Nadun Jayadeva of Lyceum Panadura, MIM Hassan of Zahira, and the winner, Shanali, is lane number 5. Yes, like you said. Yeah, Binuga Binuga Netsuli Netsuli. of Lyceum Vattala. 1 minute 12 seconds. We have 2 more heats for this age group. These heats are seeded according to their times so that Definitely the lane number 4 will be the favorite. These are the highlights of the heat number 1 and boys under 15 100 meter butterfly. Heat number 2, we have Lakindu Paul of DS Siranayaka College, VB Kumargi of Ananda College, MRM Shadi of Trinity College, Hashel Senarath of Gateway College, Ishpshita Pereira of Horizon College, Tusit Lianage of Royal College, Vonal Pereira of Lyceum Vattala, and MT Dinuminda of Nalanda College. Shanali, lane number 4 and 5, tough competition between lane number 4 Gateway College Hashel Senarath and Ipshita Pereira of Horizon College. lane 5 takes the lead in the first 50 just by 20 micros. But lane 4 again with his fast underwater kicks leading. Lane 4 has a smooth butterfly, I would say. So that is Hashel Senarath. Yes, like you said, he has a very strong seed time of 1 minute 10 seconds and 30
10.37 seconds. However, looks like Ipshita Pereira of lane number It's a 5. win for lane 4. Yes, so lane number 5 came very close. And just like we predicted, lane number 4, Hashil Senarath on your screens takes the win in the heat number 2. Here's the replay of the previous race. So far, the fastest time by Hashel. It's a personal best for him. His seed time is 1 minute 10 seconds, but he completed it with 1 minute 9 seconds. We have the final heat coming up for under 15 age group in 100 butterfly event. Yes, here in this race we have Strong underwater kicks by lane 4. That is again Amin Faisal of I think he is from the Maldives Academy. Swimming Association. Yeah, during the recent meets since 2023 December, we have seen Maldives teams coming in for Sri Lankan competition. Right. Because actually in Maldives they only have one competition pool. That is also there are only 4 lanes. It's a 25-meter pool. So to gain that experience of the competitive pools, the 8-lane pools, they are probably going abroad for the to get that exposure. So looks like Amin Faisal of lane number 4 from Swimming Association Maldives will clinch this heat number 3 in the boys under 15. It's 1:11.66, but still Hashel Senarath's 1:9 is the fastest time from the second heat. And yes, the national age group meet record holder is Kaila Besinga, 59.53 seconds in 2018. Moving on to the girls under 1700 meter butterfly event, we have 2 heats coming up. The national age group record is held by Chanudi Kumara Peruma. It was held last year, so at last year age groups, she has swum 1 minute 07 seconds and 0.97 micros. In the heat number 1 of girls under 1700 meters butterfly, we have Heidi Premachandra from Gateway College Kandy, Michaela Vimalasena from Lyceum Vattala, Dimagi Agalawatta from Mahamaya Kandy, Sayara Vijayasinghe from Lyceum Vattala, Netuli Fonseca from Visaka Vidyalaya, and Devshi Devinya from Kalutara Balika Vidyalaya. Everyone swimming in one line. Let's see how it goes. Lane 4, 5, 6 in a very strong competition. Coming on the sides is lane number 3, 4 and 5. Very, very neck to neck. Close tussle out Yes. This is the best thing about having touch boards, touch pads.
So the first finish was lane 5, 35.51, followed by lane 4, 35.90. But still again, lane 4 is leading, taking the lead in that second lap. Sayara Vijay Singh in lane number 5 and Dimagi Agalavatta from the hill capital, Mahamaya Girls College, Kandy. A strong finish by lane 4, maintaining that momentum, 1 minute 15 seconds. Heat 2, the final heat for the age group. In lane 2 we have E. Jayalath from Hillwood College, Kandy. And lane 3 is in the Vitulya From Aqua Swimming Club. Club. And Denila Robin from Ladies College. Shenushi Vihanga from Lyceum Gampaha. And Amarasarani Suryarachi from Mahamaya College. And Akisha Heva Vitarna from Sri Mahabandana Vidyalaya. Lane 4 turns at 35.32 seconds. Lane 6 is picking up. So it's a tussle between LC's Denila Robin and Amarasarani Suryarachi of Mahamaya. Yeah. At the last 15 meters, we can see lane 6 ahead of lane 4. Now this is a very, very tight catch up and looks like, yes, Mahamaya College's Amarasarani Suryarachi surpasses Denila Robin, who started off in a very promising start. Here's a replay of the last heat, the final heat of the girls under 1700 meter butterfly event. Denila Robin had the best of the starts, but in the very last few meters, the Mahamaya College swimmer Suryarachi caught up and won the heat. Yes. With that, we have boys under 1700 meter butterfly event starting. Lane 4, strong underwater kicks. And lane 6 is in the lead. A very even Stevens race, everyone all together, very, very close. Yes, the touchpad shows everyone has turned at 32 seconds with different micros. But lane 6 is in lead. One minute 11 seconds. 110.
different to other age groups. We have 4 heats in under 17 age group. Next is this heat 2. Yes, according to the list, in the Heat 2 we have 7 participants, and yes, we have 7 participants exactly here. Pahan Hevasingh of Thurston College, Diruna Gunatilaka of Royal College, KVT Elisha of Thurston College, and AF Hussain and AF Hassan, both from St. Thomas's Mount, and Yasiru Akash from Asian International, and from the Nugegoda Lyceum International we have Hirun Disanayaka. First swimmer turns under 30 seconds, 29.93. Good split. I'm pretty sure, Shanali, lane number 4 and 5 are brothers from STC Mount, Hassan and Hussein. Lane for 1 minute 3 seconds. You have the replay of that heat. Righto. This is lane number, heat number 3 rather, of the under 17 boys 100 meter butterfly. And previously, AF Hussain of STC Mount won the heat, and Shanali this time around as well. We have a strong competition in the lane 4, 5 and 6 as well. I would say 3, 4, 5, 6. Yes. Everyone. Under 30 seconds, breaking that barrier, 29.39 by lane 4. Jaden De Silva of Stafford International in the lead. Jaden definitely has a clear-cut advantage, a clear-cut lead with Disanayaka of Trinity and Rahman of Zahira in lane 6. One minute 2 seconds. The fastest time of this the event so far. So Jaden De Silva from Stafford will be one to watch out for. Heat number 4. We have Keanu Disanayaka of Asian International, RMS Ratnayaka of Dharmaraja, Sinura Vijay Singh of St. Joseph's, Hesandu Kodagoda of Nalanda, Netuka Pereira of AIS, YM Arachi of STC Mount Lavinia, Ditya Veera Singh of St. Joseph's, and SG Magal of Anand. A full 8-lane participation here. Everyone in line at the 25-meter mark, the middle lanes. Definitely strong competition in the lane 3, 4, 5, 6 between Dharmaraj, Jose, Nalanda and AIS. Lane 5 turns at 29.70 and everyone else at 30 seconds with different micros. Strong underwater kicks by lane 5. So lane 5 is
Nituka Pereira of Asian International School. Good competition. It's a tight competition for the, not for the first place, but for the rest of the places. We have lane 7 coming in as well. Yes, Nituka. 1-6. First swimmer, lane 5, 1 minute 3 seconds. From Asian International School, Nituka wins the race. Heat number 4 of the boys under 17 100-meter butterfly. Yes, that's the conclusion of boys under 17 100-meter butterfly event. Next we have girls under 20 100-meter butterfly event coming up. You can watch this HNB National Age Group Aquatic Championships 2025 powered by Anchor New Dale from your comfortable zones at home through Dialog TV channel number 127, the Papare 2 HD, and also through via Dialog ViU App and also the papare.com website. Definitely, and all the updates will be on our social media platforms too. Wherever you are in the world, at home, at your workplaces, you know, plenty of parents might not be able to join us here live at the venue to watch their kids. Your brothers and sisters and everyone can catch the live action from wherever you are on the Papare. Girls under 20 event. The event will be swum in the evening as a straight final. And now we have boys under 20 100-meter butterfly lane heat 1 lined up. Of course, the record holder is none other than Matthew Abesinger, 2014. He set the record of 56.02 in the boys under 20 100-meter butterfly event. 2014, 11 years. So more than a decade, the record is yet to be broken. Matthew and Kyle have a lot of records in the national age groups. The heat 1 and 2 are merged. Lane 3, Sasmitha Vattarathanna from St. Joseph's is leading this heat. Finishing with 1 minute 2 seconds 0.66 time. Sasmitha Vattarathanna. This is where in Vattarathanna friend Kevin lives in Kandy. So it's a part of Kandy, Shanali, somewhere nestled in between Kandy and Katugastota. Beautiful area. I'm pretty sure Kevin will be watching this. From Vattarathanna, definitely in between Mahayava and Katugastota. Yes. So Sasmitha Vattarathanna of St. Joseph's College. Thank you, Shanali, for joining us. Apit එක දැන් සම්බන්ධ වෙනවා අසංක හදිරම්පෑල. අසංක තරමක වැහිබර කාලගුණයක් තිබුණත් අද ක්‍රීඩා උණුසුම
ක්‍රීඩා උණුසුම නම් තිබෙනවා. අසංක කොහොමද අද උදෑසන පටන් තිබුණු තරඟාවලිය සහ විවිධ වයස් කාණ්ඩ යටතේ පැවැත්වෙනවා. අපි දැන් යොමු වෙනවා සෞතු 20න් පහළ තවත් තරඟයක් වෙත මීටර් 100 සමනලාර ඉසව්ව. එහි එකම එක තරගයක් තමයි තිබෙන්නේ. හොඳ තරගයක්. මන්තිරු අංක 3 සහ 4 ඒ වගේම 5 6 එක පෙළට තරග වදිනවා. මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන් තිබෙන්නේ මේ වන විට ඉදිරියෙන් ධාවනය කරනවා. ඉදිරියෙන් තරග වදිනවා ඔහු. ජයග්‍රහණය ඔහුට. මේ අවසාන තරඟ දෙක පැවැත්වෙන්නේ දහවල් විවේකයට පෙර. දින 5ක් පුරා මෙම තරඟාවලිය පැවැත්වෙනවා කොළඹ සුගතදාස පිහිනුම් තටාක පරිශ්‍රයේදී. තව එක සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟ වටයක් පැවැත්වීමට නියමිතයි. තරඟ ආරම්භුණා. ක්‍රීඩකයන් සෙමෙන් ඉදිරියට ඇදෙන ආකාරය තමන්ගේ පරතරයන් නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. නැවතත් මන්තිරු අංක 3 සහ 4 අතර ප්‍රබල තරගයක් තිබෙන්නේ. අපිට ලැබී ඇති තරඟ කාලසටහන් සහ නාම ලයිස්තු අනුව මලීෂ ෆොන්සේකා, ශවින් වික්‍රමරත්න, මාලියෝ තම්බදුරයි, ආකාශ් ප්‍රභාෂවර, සෙතිඳු දේනුක, මොහමඩ් ආතික්, සල්මාන් ෆාරිස් සහ ඩී ජයසේකරන තරඟකරුවන් මෙම සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟ වටේට සහභාගී වෙනවා. මන්තිරු අංක 3 සහ 4 අතර ප්‍රබල තරගයක්. කරට කර තරගයක්. අවසන් මීටර් 20ට උන් ළඟා වෙන්නේ. ඉතාම හොඳ තරගයක් මුවාට. හොඳ ශක්තිමත් අවසානයක් දකින්නට අවස්ථාව ලැබෙවි. මම හිතන්නේ මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයා තරගය අවසන් කළා ප්‍රථමයෙන්. ආකාශ් ප්‍රභාෂ්වර ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම ඔහුට ඉතාම හොඳ සටනක් ලබා දුන්නා මාලියෝ තම්බදුරේ. ඔබ කතා කළා කාලගුණය පිළිබඳව. කාලගුණය ඊටම ටිකෙන් ටික අඳුරන ස්වභාවයක් තිබෙනවා. නමුත් ඊතරම් බලපෑමක් නැහැ. පිහිනුම් ක්‍රීඩාවට අකුණු පතිතවන තත්ත්වයක් තිබුණොත් හැරෙන්නට. අනිවාර්යෙන්. එම නිසා මෙම තරගාවලියේ ප්‍රථම දිනේ දිවා භෝජනයට තරගාවලිය නැවැත්වීමට සූදානම් වන බවයි අපිට හැඟෙන්නේ. තරමක දීර්ඝ විවේක කාලයක් හම්බ වෙනවා මේ ක්‍රීඩකයන්ට සහ ක්‍රීඩිකාවන්ට මීළඟ තරගාවලියේ තරගවලට සූදානම් වීමට. And yes folks, after the first break we go to a commercial break. We will come back live from the Sugathadasa swimming pool complex from the best action out here in the 49th National Age Group Aquatic Championships 2025. Looking for the perfect place for your child to learn swimming safely, confidently, and with a big smile? At Stingrays, we turn learning into fun. With expert coaches, small group classes, and a whole lot of encouragement. From beginners to little champions, we're here to build skills, boost confidence, and make a splash.
Give your child the gift of swimming. Join Stingrays today. දිනන ගැම්ම ගන්න ගට් එක රෙඩි කරන්න. Anchor New Deal. Just a little bit of really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක. go. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor New Deal. ගට් එක ready කරන්න. Watch the stars of Sri Lanka at the biggest franchise T20 league in the world on www.thepapare.com for just 249 rupees. Focus එකේ ඉන්න ගට් එක රෙඩි කරන්න. Anchor New Deal. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. 3 nations, 7 epic battles, 1 ultimate prize. Sri Lanka, India and South Africa face off in a high-stakes ODI series, April 27th to May 11th. Who will rise? Who will conquer? Don't miss the Women's Tri-Series, live from Colombo on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare 2, Dialog TV channel number 63, Dialog ViU App and ThePapare.com. නර්වස් නොවී ඉන්න ගට් එක රෙඩි කරන්න. Anchor New Deal. සිංගිතිසිනා teenage කතා youth මවන සිහිනදිනා HNB සමගින් ගෙනෙනා අපි කාටත් ගැලපෙන ඉතිරියක් එත දින සරුවී සතුට ඉතිරිවි කාටත් ගැලපෙන ඉතිරියක්. Enjoy the highest rewards and live life to your heart's content with savings that bring joy to life. HNB. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න. ගට් ready කරන්න. Anchor New Deal. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකේ. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor New Deal. ගට් එක ready කරන්න. Looking for the perfect place for your child to learn swimming safely, confidently, and with a big smile? At Stingrays, we turn learning into fun. With expert coaches, small group classes, and a whole lot of encouragement. From beginners to little champions, we're here to build skills, boost confidence, and make a splash. Give your child the gift of swimming. Join Stingrays today. දිනන ගැම්ම ගන්න ගට් එක රෙඩි කරන්න. Anchor New Deal. Just a little bit of
here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we are here at the EVA Leading with Confidence All-Ireland Netball Tournament 2024-2025. Come, let's go have a look and see how she leads her team. As a brand has been involved with the Western Province Netball Association for the last 30 years. It's been an amazing partnership that has grown from strength to strength year on year. And one of the main reasons that we've been partnering this event is because we feel that netball, the elements of netball or the sport mirrors the brand EVA, because it's about teamwork, perseverance and resilience. As the #1 sanitary napkin brand in the country and a brand that stands for leading with confidence, we want to empower girls starting from teenage years and as they grow beyond, to support them and guide them to lead with confidence. This year, the 2024-2025 tournament saw participation across over 145 schools from across the country, which is an achievement that's amazing, and we see the popularity of this growing year on year as well. And we also see a very strong bond between the participants as well as how they would interact with our brand on ground as well as in the future as well. Come on, go. Come on, come on, go. Come on. And I'm happy that Sugathadasa Vidyalaya under-17 team won the EVA Netball Tournament Championship. Netball is a sport that a lot of people do, and it is really supportive of those sponsors like EVA to support us throughout this journey. We are young players and it really helps us focus on our future more. තරඟ හතරකින් අපි දිනලා තමයි ෆයිනල් වලට ආවේ. ඊවක අවුරුදු 30ක් විතර මේ නෙට්බෝල් ක්‍රීඩාවට ස්පොන්සර්ෂිප් ලබා දෙනවා. අපි වගේ ක්‍රීඩිකාවන්ට ඒක ලොකු අත්තරක් වෙනවා අපේ ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙනියන්න. එයාෆෝස් ටීම් එකේ A ඩිවිෂන් මේ පිට ජයග්‍රහණය කරපු තුන්වෙනි වතාව අපේ කණ්ඩායමට විශිෂ්ට දක්ෂතා දක්වමින් මෙවරත් ඊවා කුසලානය
ගුවන් හමුදාවට ගෙන හැකියාව ලැබුණා. බෝල් ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙන යන්න ආයතනයක් විදිහට ක්‍රීඩාවට නෙට්බෝල් ක්‍රීඩාවට දෙන සපෝට් එක සෑහෙන්න වටිනවා. මේ වගේ තරඟාවලියක් සංවිධානය කරලා ස්කූල් ලෙවල් එකේ ඉඳන් ක්ලබ් ලෙවල් එකට යනකම් ප්ලේයර්ස්ලට ඒ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් නෙට්බෝල් ඇසෝසියේෂන් එකටත් අතරම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here back again at the Bandaragama Go-Karting Racing Track for the 6 Hours Endurance Race Championship 2024, where adrenaline matches the energy of fuel. Come, let's go have a look and see how intense the race gets today.
I've got Jordan Brady Miles, racer Iron Maidens. Jordan, how are you feeling today? I'm feeling very good. How are you? I'm good too, thank you. So Jordan, last time it was a 12-hour endurance race and this time it's a 6 hours race. So what's the difference? So the difference is obviously the time, and I think our strategy. We are putting in a lot more effort and a lot more pressure because it is our last round, so we're sort of just leaving it all on the track. We've had a few hiccups. It was definitely very, very hot today. We were exhausted. Our cart just stopped. We've had a few mishaps, but it's different because I think the pressure is more because it's shorter. So we're trying to just fit our strategy for the 12-hour race but into a 6-hour race, so it's a bit difficult. So Jordan, talking about the strategy, give us a small insight on the pit stop strategy for the 6-hour endurance race. So look, honestly, the pit stops are our biggest pain because we obviously want to send our drivers out for as long as we can. But unfortunately, the fuel compensation, it doesn't allow us to do that. We have about between 50 minutes to an hour before our fuel starts to run out, depending on the driver. And that means we have to bring in the cart to the pit stop. And if we happen to have a miscommunication or if our driver comes in without us knowing, we can lose a lot of time on that. And also certain pit stops, we actually have to do a tyre swap, and that's mandatory. So pit stops definitely weigh a lot on our strategy because I think our girls are talented enough to drive a lot longer than 1 hour, but we have to change. So Jordan, last but not least, once again, you're the only team with girl dominance. So what do you have to say about it? Look, we are here today for the third round of the endurance race to just show us and show everyone that women do belong in motorsport and that we are here to stay. And it could not have happened without the team, Speedway, and they're fantastic people. So shout out to them as well. And don't worry, Iron Maidens is here for all women, and we will see you guys next round. Thanks, Jordan. And I think you're next. You have your... So I don't want to keep you for longer. Go ahead and all the best. Thank you very much, Khadija. So with me, I've got Savi Ratnayaka from RHC Racing. Savi, how has your day been? Good. My teammates have been incredible. My stint wasn't the best, but I think we're looking for a good third place. So it all depends on the next tyre swap. Let's see what happens. Savi, I love your confidence and hope maybe you'll make it for the first, second, third. Who knows? Yeah. And 3 hours down, 3 hours to go. What do you have to say? It has been good so far, better than the last 2 rounds. But then again, all depends on the last tyre swap. Savi, so talk a little more about your pit stop strategy. So our pit stop strategy is run the heavy minimum pit stops. We need trying to run minimum pit stops as possible. We just sent our heaviest driver on his last 1 hour stint. Then we're gonna send our 2 lightest drivers and hope for the best. How has been your fuel management for the day? Good. I think I had the longest stint, around 55 minutes, and others are doing around 50, 48, 49. Nice, Savi. Thank you and wishing you luck to get a podium. Thank you. Thank you. Sri Lankan racing superstar Dilantha Malagamu. Hi Dilantha, how has your day been? Good, enjoying it every minute. So Dilantha, from racing to international race pits to racing here at Speedway, what do you have to say? First thing I have to say that I should thank Mr. David Pieris for building this beautiful place, because like in our days we didn't have a place to start racing. So this is the entry into motor racing, and it's, I mean, for every age, from the youngest to old people, they can all race and enjoy, and then also you can learn a lot, and it's very competitive here. So I always, when I have time, I would come and to inspire the youngsters. I want to race with them, and it's been lovely. Indeed, Dilantha, what a great inspiration you have been. So what's the difference? I know there's a lot of difference between racing in international race pits in race cars to go-karting.
actually, as I told you, most of the top racing drivers still they practice on go-karts. One thing is it's cheaper, and if you see there's no suspension on this, so you feel, and to be a fast driver you need to be a very quick driver on go-karts, and if you're a quick go-kart driver, I'm sure you'll be one of the fastest drivers in any category. So I think this is one of the best things. Everyone still, as I told you, even the world's top racing drivers, still they go-karting whenever they have time. Nice. So for a young racer who wants to come to this field and excel like you, what do you have to say? I think everything is a commitment, and like nothing is easy. But as I told you, during our days, we didn't have even a place to practice, so we have to go overseas to do anything. But right now, you have everything here. So, I mean, if there's anyone who wants to become a world champion, we should all thank Mr. Piris for building this place, and so you got it there. Thank you, Dilantha. You have been a great inspiration, and keep inspiring. Thank you. With me, I've got Inshaf Iqbal, fondly known as Inshi in the racing community. Hi, Inshi. How has your day been? It's been great. I would say a lot of unexpected things happen, but then again, we're still going forward. So, Inshi, talking about unexpected events that happened, do you want to explain and say us what happened? Of course, we planned it according to a certain way, but then due to some unavoidable issues here, that we had to push the race later. And then the whole timing things had to change, so we had to strategize it again. And then we had a couple of other things that was going in as well. We had a bit of a medical issue as well, sorted everything out, and we are back up and strong and at P5 right now, and looking forward to get P1. So, Inshi, being the manager of Max and Mesh Racing, how has your strategy been? So last time we had a 12-hour endurance race, and this is a 6-hour endurance race. So what's the difference, and how do you guys strategize? When it comes to a 12 hours, that's a lot of strategy involved and a lot of effort, and stamina plays a big role because everybody has to be here and also drive and beat the heat. And it was, of course, a definitely nice run because we ran through the night and the day. It was amazing, and you'll see it's happening today here as well. So strategy-wise, 6 hours is not as tough as the 12 hours. But then again, not to say it's not easy either, because all teams are competitive, and we are here to see how well we can race. So do you think we can look forward to your team at a podium? Certainly. That's what we are looking at, because we first finished the 6 hours endurance second place, but due to a penalty we went up to third. Then on the 12 hours we had a bit of medical issues with our drivers, so we couldn't push as much. But here we are. We started off P1 today with qualifying, and we're going forward. All the best for the podium. Thank you very much. Thank you. With me, I've got racer Joshua Arachige from Dilanga Racing. Joshua, how has your day been? It's been pretty hectic actually, not what I expected. I was expecting to be pretty clean and smooth, but everything's just a big mess. But just got to manage it somehow and just have fun, So Joshua, are you done with your racing, or do you have another lap to go? I have one more stint to go. I think I have around 40 minutes to my next stint, then I'm done. Then just gotta check the timings and motivate the others. Nice. So Joshua, how has your team strategy been, and has the strategy worked out? Yeah, our strategy was basically just push as hard as you can and
reduce the amount of pit stops. Like spend as less time in the pits as possible and more time on the track. And it's kind of worked so far, you know, but I think the only thing we need to do is improve our pit times. The tire changes, oil changes, all that has to be a bit more quicker. So other than that, it's worked pretty well. Nice. And do you think we can look forward to seeing you guys at the podium? Podium, that's a bit of a far stretch, but we have like now like an hour or so, right? So it could change, never know. Just got to do our best. Nice, and keep the positive energy and all the best for the podium. Right, thank you so much. Thank you. I've got racer Henry from Slow Mos. Henry, how has your day been? How's it? Oh, it's gone pretty good. So we started off 7 in the morning because we have to sign up at 10. So pretty much from 8 to right now, we're here. It's been a long day. It's an endurance race for a reason. So no, we're all enjoying it. Yeah. Nice. And how has your strategy been for the day, and has it worked out? Yeah, so these are two of our fastest races. I'm the slow one because so they put me on the third. So right now our plate has dropped by 2, but now my teammates are trying to pick up the rankings. So Henry, how has it been racing in Sri Lanka? Is it the first time endurance race in Sri Lanka? Or? It's the first time. So my teammate actually introduced me to this sport. We have been not racing, but like driving in the Colombo one too, and here a couple of years back. Yeah, so it's always been a hobby. And when the opportunity came up, we were like, yeah, why not, let's do it. We pretty much signed up 2 months ago, and we had practice sessions together, and it was so much great fun. So Henry, I want you to talk about your team's name, the Slow Mos. All right, yeah, the slow modes, you know. Because we don't want to set expectation too high, you know, we don't want to set a name too high. So we are the slow mos, everything's slow motion, you know. Even in racing, we are slow. But, you know, we've got nothing to lose, everything to prove. We try our best. So is the panda representing your country? Hey, yeah, you got to figure out, yes. So we are Chinese nationality, so this is the first time I think anybody from China is participating in a race in Sri Lanka. So it's a great honor, and it's a great organization, and everybody has been, you know, walking their parts. You know, I wasn't expecting this to be like this formal. You know, we've got live television, we've got the drones flying over our heads, and wow. And thank you, Henry. And indeed, it's an honor for your country and represent a team. Slow mos, let's do it. Let's go slow mos.
I've got Chenuka Caldera, the youngest racer of the day and the speed of the day. Chenuka, what do you have to say? I'm pretty happy to have participated in one of a kind event, and it's a pretty nice experience for me. Chenuka, you have won a podium. What do you have to say about it? How difficult was it, or was it challenging? It's pretty challenging, but at the end we received it, and I'm pretty happy about that. Congratulations on your win, Chenuka. Thank you so much. Go enjoy the night. Okay. With me, I've got Channa Ranawaka from DPMC Cartman, the runners-up for the day. Channa, what do you have to say? Well, it was a very proud moment, and we are very happy. We started the event on 9th position, and slowly but steadily we continued improving our timing, and we maintained the pace. So finally, we ended up at 3rd place. I was really happy. The team was awesome, and it was great atmosphere. Channa, how challenging was it from 9th to 3rd, winning the podium? Well, we had our strategies right thanks to Mr. Ishan and Mr. David Piris. They also guided us, and the team kept their promises, and they maintained the discipline. We wanted to come to the top. Congratulations on your win. Thank you very much. So with me, I've got the winner, Ishan. We meet once again the champions for the year. Israel Racing. Ishan, what do you have to say? Excited, happy, no words to explain actually that because we've been racing here for some time, and this is the first time we are walking away with the championship, the overall championship as well, and we are ecstatic because this is the same team, same guys, same bit crew. We've been racing together for such a long time, and absolutely fantastic day for us. How challenging is it to be the champion? Today was very challenging, especially because the competition was very high, and it was not easy. Managing, strategizing, running, all of that, and I think the pit crew, everybody, the supporters, friends, family, everybody played a part. And it's a team game, obviously, the endurance. It's not like just a sprint race or something like that. There's a lot of work that goes in from everywhere, and a lot of challenges. So I think we walked away with the win, and that means we've done well with the challenges that we faced. So yeah, happy. So Nishan, I don't want to keep you for a long time. It's your day. Go enjoy. Thank you so much. We have come to the successful end of the 6 Hours Speedway Endurance Championship 2024, and congratulations for Israel Holdings for winning the championship and the podium once again. Until next time, I'm Khadija Nazahim. You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel.
watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we are here at the EVA Leading with Confidence All-Ireland Netball Tournament 2024-2025. Come, let's go have a look and see how she leads her team. Nobody lifts alone, no one fights alone. You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here at Carnage's first ever women's weightlifting training program. Come, let's go have a look and see how strong this program gets.
So with me, I've got the founder, CEO of Carnage, Joel Tilakaratna. Hi, Joel. How has your day been? Hi, it's been a great day, a great start, and happy to have Papare here. Nice. Indeed, it's happy to be here. Joel, talk about this program, the weightlifting program, for the first time in Sri Lanka with only women in it. So I think what we want to do is we built a platform, and we thought, why not use this platform to inspire people to get into fitness, get into lifting. Because of the platform we have, I thought it's an ideal opportunity. Let's use what we built to inspire, because that's what our brand says, is to inspire a generation to be better every day. So here is an event that we are trying to use through experience, fitness trainers to inspire people to get into fitness. So Joel, talk about the tagline of the day, no one lifts alone, no one fights alone. Yeah, so no one lives alone essentially. So to say you don't have to be alone in this fitness journey. There are other people who are also trying to be better. So that's why it says no one lives alone. So we are trying to build that community where everyone encourages and motivates another person. So yeah, no one lives alone, and we're all there to help each other and to become 1% better. Nice. And Joel, you've been an inspiration to the young generation. Keep doing kudos to everything. Thank you so much, and thank you, Papare, for being here to cover and help us take this message out. Thank you. Thank you so much. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Me, I've got Jessica Bianca from Team Carnage. Jessica, what an awesome morning it has been. Talk about today and today's initiative. Hi,
So today has been really, really amazing. It's so good to see all these women here together with different ages, and, you know, just putting themselves out there and helping each other. And it's been really, really amazing and fun today. Jessica, talk about how this idea came to you all and from when have you all been planning? So it's been quite 2 months when we tried to put this together, and we're really happy how it came out. The outcome was really good and people are happy, they have fun. The idea was basically to bring women together, to make them feel strong, to make them feel good about them, and to have the self-confidence of them. So that was basically the idea, to encourage women to work out and be strong and, you know, be confident. Nice. Kudos to this idea, and we look forward to many from you all. Yes, Carnage is not just a brand. We're gonna bring more amazing things, and I hope you all stay with us. Enjoy for it. Can we say the tagline together? Every day. Yes. Be better every day. Thank you. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. I'm at the first Carnage Women's Fitness event. The energy is so good, the vibes are so good, everyone's so supportive. There are people from different levels, from like beginner to advanced. Everyone's supporting each other, pushing each other. It's literally been so fun. I was a little bit nervous when I got here, but everyone's been like, genuinely the vibes are so good. And I'm so excited that brands like Carnage are doing things like this. So yeah, hats off to Carnage and to everyone here for making this possible and making this such a good event. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
is Kat, and I am a trainer from the UK, and today I have been heading up the No One Lifts Alone event with Carnage. It's been an epic day down here at Revolution, bringing 45 Sri Lankan ladies together to empower and encourage fitness in Sri Lanka. We had an amazing event today at the Under Armour shop. We did yoga, we ate good food, we drank, we had a beautiful group of ladies celebrating Women's Day together, recognizing women from all over the world. It was a great day, great opportunity, and we were also introduced to the Under Armour bras with all the benefits, the lightness, the way it fits the body. So thank you, it was great. Hi, so we had our first yoga event here at the UA store, and to be honest, it was my first time trying yoga. I have done stretching and everything else while I'm training, post-workout and pre-workout, but to be honest, the session with this coach was amazing. I learned a lot. That 45 sessions, I needed it. It was a really good set. And of course, Under Armour, you talk about it. From the sports bra to the merch, it's literal perfection. They have performance types from medium, low to high. So you go for it. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement.
watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Today we are here at the Under Armour meet and greet with our very own Sri Lankan basketball star Praneeth Udumalagala. Today he is looking forward to imparting his own experiences and wisdom with a younger generation, being the founder of Impact Basketball and being one of the youngest players on our Sri Lankan national team as well. So let's check out what he has to say. Started basketball in 4th grade at St. Joseph's College. I was young. It was another sport. I was doing swimming by then, and when I picked up basketball, I just like anything else, I just wanted to do the best. I just wanted to be the best, so I worked very hard. I think the turning point was when we won the Under 13 championship in Sri Lanka. As a youngster, I knew, oh, we are good, I am good, maybe I can pursue this in a little more serious way, all the way up to the Under 17 championship, and then while playing for the Under 19 championship, when I got selected to the national team, I realized, okay, this is something I really want to go forward with. Basketball is a sport that, you get addicted to it. And once you start doing it right, and the game gives you back in return, and I think that school basketball played a pivotal role in me understanding that this is something I want to do. What has been a setback or a failure that you've had to overcome, or a challenge that turned out to be a blessing in disguise? It may not have seemed like it at the time, but something you can look back at now and be like, I'm happy that happened. Okay, that requires a bit of a long answer, because I think I've got a lot of young student athletes present here as well. My goal always was to play in college basketball, because growing up, there was this, feeling, or rather this mental status where, Sri Lankan basketball players are not going much further, and we hadn't had players playing college basketball. So it was my dream and my dad's dream to play college basketball, to go to college level, and that was the goal. When I knew I wanted to do basketball full time, I wanted to be the Sri Lankan kid that is going to go play college basketball. The best thing I did, I'm coming to the question, I'm taking a longer answer. The best thing I did playing basketball was definitely taking care of my studies, taking care of my academics. That was the main goal. That was the #1 thing that I did well, because when I got to play basketball in US in Texas Wesleyan, how I got to Texas Wesleyan was a academic scholarship. I got academic scholarship, I made it there, and then I walked on into the team and got my basketball scholarship after that, and that's how I got into playing for 4 years of college basketball. And the biggest setback I had, obviously as a basketball player, my goal was to, play in the highest levels of the sport. Professionally abroad in US, obviously NBA was always a dream and goal, just like for any basketball kid who's playing the game seriously. And in our junior year, we won the national championship, and which was a huge deal, which changed my life forever. And then going into my senior year, that was the year that was going to define my basketball career as a professional. Just before the senior year started, I was playing a league in LA,
and I got injured. My left knee went through a lot of stuff. I tore my ACL, both my meniscus. Basically, it was a full knee construction that I had to go through, and that took away my entire senior year. So the chances of, trying to play basketball in a high level was kind of limited when I had to go through that injury. And I think that was initially for me was a setback because I had so much plans and so many goals to achieve as a basketball player. Inder, you thought that maybe you could have or you would have pursued another career path, maybe something like swimming, because you were also very good at that as well. So what exactly geared you to stick to this one, or what kind of prompted that? I think all the kids here will agree when I say, I'm sure some of you guys are also doing multiple sports, but basketball is the favorite sport, right? Do we all agree on that? Yes, no matter how many sports you do, once you pick basketball, like I said, you get addicted to that sport, and especially if you're doing it right and if you know you're good at it, there's no going back. It can be as an athlete or even as a trainer and a coach. Once you realize that you have a gift in this sport, there's no going back. But going back to the question, when I came down from Texas to Sri Lanka and when I started my own program, and obviously it was a big uphill. There was so many challenges that I had to face in building the program and as a player playing professionally here and around. There was a moment that I felt like, oh, did I make the right decision by coming down to Sri Lanka, right? There were moments where I was like, should I have stayed in Texas? And then, because especially winning a championship there and then the opportunities you get after you graduate in that country, I really wanted to pursue my passion, and that's what got me here. So I really told myself, I'm going to come and do what I love to do, and I want to really make a difference here in Sri Lanka. And like I said, again, there was a moment where I felt like, did I do the right thing? But now standing here talking to you all, it's obviously the right thing that I did by coming down here and also just continuing to pursue my dream. What I can say is that no matter what your goal and dreams are, there will be so many roadblocks. It can be academics, it can be sports, it can be anything in life, right? There are going to be moments where it's going to really test you. Are you built for this? Are you built to pursue this specific dream of yours? And if the answer is yes, you will pass that exam. And when I say if you will pass that exam is are you going to give up or not? And if you give up, obviously, you won't achieve your goal. But if you continue to work hard without giving up, that light end of that tunnel is gonna be there eventually. But it's gonna test you so hard. It's gonna really test you to the point where it's gonna put you down to the lowest of the lowest places. And then if you just continue to keep your head down, be disciplined, and work hard, you're gonna achieve anything that you put your heart and mind into. So yes, I had a moment or a few moments like that, but I just continue to work hard, and I think I'm forever grateful for where I'm at. I'm here with the man of the hour. So what are your thoughts on this event? I thought it was an amazing event. To see a lot of youngsters coming in and listening to your story was a moment where, like all the hard work is actually inspiring the next generation of kids. And also, there were so many other adults who are like keen on trying to, understand the journey and what they can take out of it. So I'm, really happy that I was part of this event.
thank you to Under Armour and everybody involved in this event, in making this happen. It was truly a awesome moment. Alright, so just a few parting words, if you could, for everyone watching in. If there's some message that you would think is the most impactful in your life, what is that message and why? The message that I can give everybody is that no matter what you do, in what field, maybe sports, maybe academics, maybe in life, in relationship, in anything, there are going to be setbacks. If you just continue to work hard, if you put your head down, you continue to work hard and you don't give up, and you stay disciplined, you stay true to yourself, I think you will be able to achieve anything that you want in life. So I think it really comes down to discipline and hard work, and that mindset of not giving up, that attitude of not, letting it go until you achieve your goal is what's going to take you anywhere in life. Thank you so much. I'm here with Christina Pathirana, the brand manager for Under Armour in Sri Lanka. So Christina, what can you tell us about this event and about Under Armour and their newest editions? Thank you. So this event was all about getting for our customers to know the brand better, and we thought we will start with basketball because Under Armour at the moment is represented by one of the greatest basketball players of our generation, Steph Curry. So we wanted one of the leading pro basketball players in Sri Lanka to attend to this event and mingle and share his thoughts and his experiences with the audience. And then we also wanted to do this because we just launched the Curry 12s. So the Curry 12s, if we are to introduce the shoe right now, this shoe is built with Under Armour's flow technology, where it gives you a zero gravity feel, which is very lightweight. I think which is very important for a basketball player, and also the warped upper, which it's not just a design, it is also made in such a way where it gives you a feeling as if you're wearing a sock. So this shoe is it's made as if it knows your next move. So you will be rest assured be able to move at the speed of Curry, is what we say. So the Curry 12s are now available at the Under Armour stores at Racecourse Mall and at Colombo City Centre. My name's Aryan, and I learned that nothing comes easy, and you have to keep on working hard for it. Yeah, that's all right. How were the games? Did you have fun? Yeah, it was fun. Daniel, and I learned about Coach Prince's journey and how about the history and like of Under Armour and all of the different kind of stuff. How is he as a coach to you? He's a really good coach. He helps a lot. He helped me a lot with some of my skills and a lot of my shooting and my dribbling. Great, that's great. That was a very insightful evening here at the Under Armour meet and greet at the racecourse, and we really hope that the younger generation takes note from Praneeth Udumalagala's experience and follows in his footsteps to bring the country to great heights. That's all for now, and stay tuned to the ThePapare TV, Sri Lanka's #1 sports channel.
Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here at the Anchor Noodle Relay Carnival 2025, where passion meets a lot of water. So come, let's go have a look and see how fun and intense this relay gets. I've got the overall champions of the Relay Carnival, St. Joseph's College, the captain and the vice captain of the swimming team, Tarisha Fernando and Shavin Vikramaratne. What do you have to say, guys? We are actually really excited that we have won this event. This is our third consecutive year actually winning this event. And we really work hard for this event. You know, we are really... Shavin, how has hard work paid off? It has paid off great. Coming in, we were hoping to keep a lead among others, and we have managed to do that in the morning session. And the evening session was a bit of a struggle, but at the end of the day, we did what we could, and it was great. So how proud are you all to be the Anchor Noodle men's champions of the Relay Carnival? Winning is actually not the main target, what was in our mind, but actually with discipline comes winning. So very proud how our members performed in the meet, and there were some things we have to improve, but overall I'm very proud that we managed to make this a great event, and we performed well. I'm sure your school is also proud, and I don't want to keep you all long here. Go enjoy. Thank you. So with me, I've got the Anchor Noodle Relay Carnival 2025 Girls Champions Ladies College, and I have the captain and vice captains with me. So Teresa Adams, how proud are you? I'm extremely proud of our team because I know how hard we've all worked to get here, and I know how hard the teacher in charge, the coaches have all worked to get us here. So extremely proud. So what do you think the dressing room atmosphere would be today? So we haven't actually won Relay Carnival in a long time, and it's a very exciting moment, and everyone was extremely excited, and they were all just jumping up and down, and it's really nice to see the smile on their faces, especially the juniors. And I'm sure your hard work has paid off. So do you all have to say, how have you all been practicing, and were you all expecting this win? We were definitely not expecting the win because it's the first time in a really long time. We have practiced almost every day at 5:30 in the morning, and it has really paid off.
I'm sure it's a special day for your school today. You all won the 100th netball championship against Kingswood Candy, and you all won this championship. Congratulations to Ladies College and the swimming team, and also your netball team, girls. Go enjoy.
You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we are here at the EVA Leading with Confidence All-Ireland Netball Tournament 2024-2025. Come, let's go have a look and see how she leads her team. You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here at the Independence Square for the Great Urban Challenge 2025. It's organized by a great place to work and we have a lot of participants from several Hello and welcome back to the Sugathadasa Stadium pool here in Colombo. This is the Hat National Bank 49th National Age Group Aquatic Championship 2025. For the first day, we are live and exclusive on the Papare television channel 2HD, Dialog television channel 127, Dialog ViU App and the papare.com website. 567 events for 6 age groups. 1,102 competitors representing some 134 schools, clubs and academies. We've had the preliminaries in the morning session on the first day. There are a whole lot of events lined up as finals in this second session of action. Not a fairly big crowd, but I'm sure the 5-day competition will have enough interest amongst the aquatic fraternity to make it all happen. Coming up first would be breaststroke events. Here we have the first girls under 11 50-meter breaststroke event. Participating Yomali Sidangana, Ahalita Vijayanath, Liani Karunaratna, Sahara Ferdinando, Nulara Jayasekara, P. Tilakaratna, Ranushi Jayasurya and Dahamsa Abesekara. We see in lane 2 Ahalita Vijayanath making some headway with a lot of competition from the middle lanes. Looks like lane 4 just probably looking close
Lane 3, getting up there, Leonie Karunaratne, 47.19. She was in the preliminaries at 48.78, so better timing. Coming in second was Lane 4, Sarah Ferdinando, and Lane 3 was third, Leonie Karunaratne. So very top competition there. Haritha, plenty of cheers coming in from the spectators' end as well. The youngest of the young ones out here, more than the senior most category. The junior 8 grades get a lot of parental support from the sidelines, of course. Yeah, this is the real test for the youngsters at these sort of national events. When you're recognized at that level, that is what you need to feel your gut getting into the competition mode. It's a lot of excitement because of a lot of commitment, and the skill levels just being identified by the authorities, the coaches in particular. Definitely a real tester, the young guns, and the starting lineup for the boys under 11. That is. Yes, SS Tenakon from Kingswood, Menuk Netmitha from Wesley, Utum Ayush from Royal Institute, and DAT Mahanama from the NSSA Academy. That is Senigama. Definitely. Anusas Konar from Lyceum Ratnapura, and again from the Senigama Academy is WTD Silva, JMR Jayakodiya Vananda, and Mettupama KAPJ from PDS Kularatna, if I'm not mistaken. Ambalangoda. The record is 42.50. 6-year record that is standing at the moment. Lane 5 off to a decent start. Take a look at Lane 4 now getting into the groove. He's one of the favorites from the Senigama Academy. DAT Mahanama is having stiff competition from the adjoining Lane 5, where you get Anuhas Konara of Lyceum Ratnapura, but Mahanama is just pulling through on the outside lane. As far as the inside lane, Lane 3, Utum Ayusha of Royal Institute getting a little bit more, but no stopping Mahanama on there. 45.62 on the board for him. Slightly slower than what he thought earlier. So Haritha, interesting, there are two similarities. There's SAC on our list, which is given as Senigama Aquatic Club, and SNS Swimming Academy. So two different academies. So SAC is Senigama and SSA is what we saw. They go as SNS Swimming Academy. So they have been very dominant in some other categories we've witnessed previously as well. SSCK usually goes with St. Anthony's College Katukasthota also. Yes. And SAC here is Senigama Aquatic Club. So the other one coming up now. Now PDSA Haritha is the Puttalam district. Oh, is it? Yes, academy. Mindula Fernando and Visakha Dias we have from Lyceum Ratnapura, and W Kodipili is from DMC, that is Dimazenad College, and Disali Lokuvitana RI Royal Institute, Maheli Navitma, Netuli Kodituakku, Isuli Viraratna, and Yesali Gunaratna. So
SJGSP is St. John's, Panadura, and Nethuli is from Mahamaya Girls, Kandy. Veeratna should be from Mucius. Yes, MUC according to our list is definitely Mucius College. The long list, 134 schools and academies participating. Yeah. Haritha, it's a pretty lengthy affair. And yes, MUC is Mucius College. What's the other one? ACH. ACH is Asoka College, Horana. Oh, never realized that. The record is 38.92, established in 2018. Navanjana Sirivardhana holds the record. As we welcome Jafari once again with his expertise. Thank you, Arit. Nice to be with you again. Here they are, off. So the girls under 13 50-meter breaststroke. Off to a flying start. As expected, lane number 4 and lane number 5 fighting it out. They both were quite dominant in the preliminaries. I think we see lane 2 and 3 also coming into the fray. I think lane number 4, Nali will take this from lane number 3 and lane number 5 and lane number 2. So it's 4-3-5-2. It should change on the board. 4-3-7. Wow. 4-5-3 now. 4-5-3. There was no mistake with the 4, 39.81. 1000%. But I think let's wait for the official results. But it's a very close race. Yeah, you could see that the competition was pretty hot between 4 and 5. Maheli Navatma, Disal Lokovitana. I hope we can get in the finals before the rains come. Yeah, this is the lineup for boys under 13, 50-meter breaststroke. James Bandara, lane 1, Desandu Tivet, Lesandu Impul Pitikanda, WST Sirivardhana, lane 4, Risandu Hansana, lane 5, Saven Mudannayaka, lane 6, JWB Abhiratna, lane 7, and HS Kurukula Surya of lane 8. Owen Gomez has the record at 37.08 seconds, established 10 years ago. This should be once again closely contested, if I'm not mistaken. The qualification in the preliminaries came in handy. Sirivardhana from Senigama had the best qualifying times. He's in lane 4. What a good start. Yeah. It's actually SNS Swimming Academy. It's also in Senigama, but I think it's a breakaway from the Senigama Aquatic Club, which is SAC. Yes. And anyway, it's going to be a good race. Lane number 3, lane number 4, and lane number 5 fighting it out there. This is great stuff. Lane number 3 is currently in the lead. 3 is the Lesandu, 4 is Sirivardhana, 5 is Hansana. But outside in lane 6 is Savin Mudannayaka. And lane 3 takes it, I think. It's
Oof, lane 6. Yeah, lane 3 at 39.42 outside the record. Lane 4 coming in second. That was Siribodana. Lane 3 was Lesandu Imbulpitikanda. And lane 6 making the bronze medal. So completing the 3 medals for the under 13 50-meter breaststroke. Closely contested. The last 2 events came in handy. You expect it to happen that way. Let's take a look at that. Just 1 stroke or less than a stroke. Actually, half a stroke, Harit. Yeah. It was a very, very close race, actually. So here's the lineup for girls under 15 50-meter breaststroke. NT Vijay Singh, lane 1 LG Soiza, lane 2 T Talagedara, lane 3 lane 4 Naduli Gamgen. Watch out for her. MLC Vekumu Godage, Timali Setlini, lane 6 Ramuti Fernando, lane 7, and Sesadi Gihansa on the outside lane. We expect one of the outside lanes to be competitive from what I remember in the preliminaries. But as usual, the better qualifiers came from lane 4 Naduli Gamage, lane 5 Vekunugodage also was good. She was alongside her. And off they go. Naduli Gamage has been a consistent performer in the last couple of years, slowly coming through the ranks. But lane 5 is giving her a run for her money, and even lane 6 coming strong at the moment. 6 is Tinuli from Lyceum Gampaha. I think lane 4 she's taking. No, it's lane 4, 5 and 4. Yeah. I think it's going to be a close race. Could be less than half a stroke as we see it. I think lane 4 takes it off lane 5. Yeah. The last touch. 40.51 seconds. To 40.70. Just under 0.19 seconds difference. So what a close race there. Yeah, lane 6 coming in third. Tinuli Setlini, Lyceum Gampa, Naduli Gamage Museus ahead of IS Vekunugodage from the Sinigama Academy. Lane 6 got a very good start, and that carried her through to a bronze medal. Very close. Excellent race. Worth joining. That's why this live coverage is so important for those who are interested in the sport. I think a huge thanks also to Papare for streaming this live, bringing even live telecasts to the villages through papare.com, and also I think Dialog TV. So it's a really good step for the promotion of aquatics in Sri Lanka. Boys under 15 50-meter breaststroke. Lane 1 is Ashraf Rashid. Lane 2 SC Vitanarachi. Lane 3 Taruka Ashan. Lane 4 Taruka Salgadu. Lane 5 Alyan Shifan. Lane 6 WD Yashinta. Lane 7 Mihiru Randunu. Lane 8 Jihan Sri Varnasingh. The best qualifier is on lane 4 Taruka Salgadu. DSN Naika College 35.11 seconds. Vinukodayas has the record 33.24 established last year.
They're on starters orders. Off they go. Should be a quick start. Breaking in. Watch out for lane 4 and 5. Lane 3 is also motoring his way through in the first 25 meters. Lane 4 in the lead. Lane 3 second. Lane 5 third. Lane 3 is catching up. Fast stroke rate. Very fast stroke rate. And he's really pushing. Look at lane 6. 4. Will he be on the medal list? Lane 4 was in first. 35.07. That's lane 3 winning the silver, and lane 7 I think pipping the bronze medal of lane 6 in the last stroke. That was the big one. Great stuff. It was the favorite Taruka Salgadu getting home. These 50s, it can go any way. No matter you have the best lane in lane 4, someone from the outer lanes can come and pip that 50 off you with a good start, a good finish. It's all in the detail on the 50-meter sprint. It's a cash and grab. Exactly. Yes, the next race, the girls under 17, 50-meter breaststroke, lane 1 Vihansa Bopagoda, lane 2 Heidi Premichandra, lane 3 D Fernando, lane 4 Tia Gunasekara, lane 4 Amarcia De Silva, lane 6 Didi Lakdivas, lane 7 Melissa Vijayaratna, lane 8 PY Amarasinghe, best qualifier. It was Tia Gunasekara, 38.64 in lane 4. 36.19 is the record established in 2016 by Dilukshi Pereira. I think that record was broken last year by Seya Karivasam, who swam a 35.50. I think the records have not been updated. Thank you very much for that. Tia Gunasekara has been a consistent performer, knocking around the top 8 anyway. So this is her day for her to shine on the big stage. America De Silva alongside her in lane 5 from ladies has the second best timing. Yeah, I think she has a good start. The favorite, Tia. As I said earlier, watch out for lane 5, America De Silva. 4 in front. Followed by 5 and 3. But lane 2, look at lane 2, motoring her way through. It's a good She's taken the lead of 3, but 3 coming back. Even lane 6 really is fast. Good. Lane 4 in front. She's through. Tia Gunasekara. It's 4, 5 and 3. Yeah. America De Silva coming in second, and lane 3, she came in third, Di Fernando. So the alongside swimmers getting the medals. Thought it could have been a little bit closer than that. It was for the second and third medals. But I think Tia got a good start, underwater, a good butterfly kick, and then she was off. That start is very important on 50-meter freestyle or even a 50-meter the breaststroke. When you get a good start, a great start, and you take half a body length, it's very, very difficult on a 50 to catch that half a body length for any other swimmer. So the start, entry, streamline, very important. AR Mohammed on lane 1, TR Ilangakon lane 2, Quaid Farouk lane 3, Venukadayas lane 4, ANN Dabare lane 5, MRM Kalimulla lane 6, A Article lane 7, and DK Jasekara lane 8. This is for the boys under 17 50-meter breaststroke. Harit, this is going to be a very quick race.
Vinukodas holds the under 15 record. Now he's swimming in under 17 category. Yeah, he has the best timing at 32.61 seconds in lane 4. He does, but I expect Dabare from Ananda and also Kid Farouk from St. Peter's to give a run for his money. On either side of the best timing. Oh, he had a good start. Good jump. Yeah. Dabare up front, as I expected. Lane number 5, he got a super start and way ahead of Kid Farouk and also Vinukodas. It's going to be close. Das on 4. Oh, he's swimming strong, Das. He's catching the water well in the last 10 meters. Das, I think he's going to pip Kid Farouk to the... that was close. Whoa, that is very close. And Kid Farouk has pipped Vinukodas by 0.03 seconds. Amazing swim. That was one great push and grab in the last minute of the stroke that Kid Farouk just pipped him by 0.03 seconds. And Vinukodas coming in second, and in Dabare coming in third. So that's the sort of finish I was aiming for, looking for in this sort of thing where it's only almost the electronic timing that could make the difference. If you see Harit on the replay, Kid Farouk's head was behind Vinukodas, but Vinuka took an extra half a pull, so you can win and lose a race on the wall. And Kid Farouk really pushed hard and streamlined into the wall, and he pipped Vinukodas the last second. Off we go to the under 17 girls. Under 20 girls. Yes, I see Navanjani there. So yes, we have Ruvi Livera of Sirima Bandaranaike Vidyalaya, Tisumuthi Ilhara of Lyceum Battala, S. Gamagi of Hillwood College Kandy, Navanjana Sirivadana of Lyceum Battala, and S. Vikram Singh of Seenagama Aquatic Club, Ohasi Utsara of Lyceum Battala, Rohan Sidi Silva of Mahamahaya Kandy, and Tidakshi Pereira of I think that is Gateway. good start. I expect Navanjani to motor here and just take this race from the others. And yes, Tidakshi is from, of course, from right next door, Good Shepherd Convent, Colombo. And yes, Referee Navanjana from Lyceum Battala is cruising towards that victory. Yeah, she's one of the national swimmers and in the top 4 in the 50 breaststroke in Sri Lanka. So that was going to be an easy win for her. 3 seconds ahead of the second place. Good time actually, 36.09. I think that's her best time. That's her personal best time that she's achieved until now. Fastest I think she's gone is 36.59 if I'm not mistaken. Yes, so in the preliminary round she has got 36.75. Yeah. At the last nationals she swam 36.59 seconds. So good, almost half a second drop from the last long course nationals to now, which is a significant improvement in a 50-meter breaststroke event. And yes, in the boys under 20 breaststroke final, 50 meters, we have Nelin Netmika of St. Joseph's Nugegoda, T.R. Herath of Trinity, Senitha Denal of St. Joseph's, T. Kakunawala of Ananda,
Yasir Aslam of Royal and MM Geekiyanage of Ananda, AGT De Silva of St. Anthony's Candy, and Sasiru Nim Nada representing he's well unattached. That is what why you have got UNAT, the abbreviation for unattached. So we have the boys breaststroke finals in the 50-meter category, the event number 120. And Akalanka Piris is of course the record holder in the year 2019. This is going to be a quick race actually. You have Taruk Kakunawala from Ananda College, swims amazing breaststroke on the 50. And he's already taken the lead. We have lane 6. Who is on lane 6? Well, it's Geekiyanage of Ananda College. Yes, he's also coming in hard. I think we're looking at a 1 and 2 for Ananda College on this one. Woof. Very close, very close. Lane 2 pipped, I think, from Trinity College, if I'm not mistaken. Herat, yes. And Ananda College gets 3rd place. So, yes. So, a very good time, 31.37 for Taruk Kakunawala, a young lad. Also swimming next week at the trials for the Junior World Championships. So, a good precursor, I think. This championship is always good to race. The more you race, the better you get. There is that finish right from the sidelines. Akalanka Piris, the previous national age group record holder. His record was 30 seconds, 0.97 in 2019. And yeah, Akalanka was also a very good swimmer, national icon here. He's currently training in Australia. Also swimming a trial in Australia for the World Championships, to be selected for the World Championships in Singapore coming July. yes, this is over 20. We have 2 participants. One is from lane number 5, C.A. Kumanayaka of St. Paul's Milagiriya, and TNG Disanayaka. In lane number 3, she is from University of Peradeniya. It's really refreshing to see the universities now competing in the aquatic sports arenas. We have swimmers from KDU, University of Colombo, University of Peradeniya, University of Kalania, and we have, I think, 3 or 4 swimmers who are going to participate at the World University Games to be held in Germany. So, lane number 4, that is TNG Disanayaka of University of Peradeniya Aquatics Club, clinch the race. It's a 2-horse race. There you go on your screen, representing Pera. So we come to the men's over 20 50-meter breaststroke final. Chris Pavitra, who has been a live wire in the Sri Lankan swimming arena, now swimming for Sri Lanka Police. He is having a time of 32.03.
as a seed time. And off they go. So it's a battle between Sri Lanka Navy, KDU, Sri Lanka Police and Trinity College Kandy. That's SN Ranavira representing Trinity in lane number 2. And lane number 4, that will be WA Chris. Chris Pavitra, he took this race. But you see lane number 3, his goggles came off, and these things happen in races and you have to be prepared. And he was swimming with his goggles across his neck. But yeah, he finished. So these are small things that swimmers and even athletes have to get used to. The unexpected happen, and you need to keep going. Well, up next we have the girls under 13. We have Michaela Pereira from British School, Sasmi Randula, Lyceum Gampaha, SAD Tasanya from Dharma Shoka, Tinuli Dimel of Lyceum Nugegoda, Kiara Bandar of Ladies College, Inuli Senanayak of Lyceum Panadura, and Manel Gapper from La Petit Fleur, and PAD Sada Kirani from ALSA, that is the Arena Light Swim Academy from that is the lineup for the girls under 18. අසංක අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා අසංක හදිරාම් පෑල ඊට ප්‍රථමයෙන් අපි යනවා කෙටි විරාමයකට. අපි නැවතත් සම්බන්ධ වෙමු ThePapare ඔස්සේ. ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න. රෙඩි කරන්න. Anchor New Day. හැමදේම පටන් ගන්නෙ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. ප්‍රෝබයොටික්ස් හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor New Day. ගට් එක රෙඩි කරන්න. අප නැවතත් සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සුගතදාස පිහිනුම් තටාකයට පැමිණෙන්නේ. ThePapare සජීව විකාශය සමගින් 49 වැනි වයස් කාණ්ඩ අතර ජාතික ජල ක්‍රීඩා තරඟාවලිය. දැන් අප සූදානම් මීළඟ තරඟයේ සව සඳහා මුවඩ්. වයස 13න් පහළ මීටර් 200 පසුපස ආර තරඟය මේ දැන් ආරම්භ වුණා. තරගකාරිනියන් රසක් අභිබව පැමිණි මේ අවසාන තරගකරුවන් අසංක අපිට පේනවා. අන්තිම අංක 3 ක්‍රීඩිකාව
ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ දැන්. සහ 4 දැඩි තරගයක් තිබෙනවා තසන්‍යා සහ තිනුලි අතර. තසන්‍යා අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවක් සහ තිනුලි නුගේගොඩ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ අංක 4 අමතන 4 වෙනි තිනුලි තමයි මේ අවස්ථාවේදී මේ ඉන්නේ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල නුගේගොඩ. ඇයයි ඉදිරියෙන්ම ඉන්නේ. හොඳ තරගයක් හොඳ රිද්මයක් සොයාගෙන තිබෙනවා තිනුලි. දැන් ඇය ඉදිරියෙන්ම තරග කරන්නේ මේ තරගය තුල. ඒ වගේම දෙවන ස්ථානය සඳහා හොඳ තරගයක් තිබෙනවා මුවාඩ්. මන්තිරු අංක 3, 5 සහ 6 අතර. ඒ අතරතුර ප්‍රථම ස්ථානයේ මේ වන විටත් තිනුලි තමයි තරග වදින්නේ. මන්තිරු අංක 1 සිටිනවා මිකායිලා පෙරේරා. මන්තිරු අංක 2 සස්මි රන්දුලා. මන්තිරු අංක 3 SAD තසාන්‍යා. මන්තිරු අංක 4 තිනුලි ඩිමෙල්. මන්තිරු අංක 5 කියාරා බණ්ඩාර. මන්තිරු අංක 6 ඉනුලි සේනානායක. මන්තිරු අංක 7 නටානියා මානෙල් ගැප. මන්තිරු අංක 8 PAD සඳ කිරණී. තවමත් ඉදිරියේ තරග වදින ක්‍රීඩිකාව අභිබවා යන්නට වෙනත් කිසිදු ක්‍රීඩිකාවක් සමත්ව නැහැ. ඒ වගේම දෙවන ස්ථානය සඳහා සිදුවන සටනේදී මන්තිරු අංක 5 ක්‍රීඩිකාව දැන් ඉදිරියට ඇදෙමින් තිබෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රථම ස්ථානය තවමත් තිනුලිගේ අතෙහි තිබෙන්නේ. මන්තිරු අංක 5 කියාරා බණ්ඩාර කොළඹ කාන්තා විද්‍යාලයේ. මන්තිරු අංක 4 තවමත් අපි පැවසුව ආකාරයට අසංක තිනුලි ඩිමෙල් ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල නුගේගොඩ ලයිසියම් නුගේගොඩ ක්‍රීඩිකාව දැඩි තරගයක් දෙනවා. ඉතාමත් වේගයෙන් අවසානය කරා යන අතරේ මන්තිරු අංක 5 අපි කලින් පැවසූ ආකාරයට කියාරා බණ්ඩාර සහ මන්තිරු අංක 3 තසාන්‍යා ධර්මාශෝක විද්‍යාලය අම්බලන්ගොඩ ක්‍රීඩිකාව සහ කාන්තා විද්‍යාලය ක්‍රීඩිකාව අතර දැඩි තරගයක් පවතිනවා දෙවන ස්ථානයට. and yes folks, the first place is clinched by Tinuli Dimel of Lyceum International School Nugegoda, whilst lane number 5 Kiara Bandar of Ladies College Colombo clinches the second place, and SAD Tasanya of Dharmashoka College Ambalangoda secures the third place. Karataka තරගයක් ගිය අසංක දෙවන ස්ථානයට. නමුත් තිනුලි දමෙල් ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ නුගේගොඩ ජයග්‍රහණය කරනවා. අපි දැක්කා මේ ඉතාම උද්වේගකර තරගයක් දෙවන ස්ථානය සඳහා. නමුත් ප්‍රථම ස්ථානය ඉතාම දැඩි වේගයකින් තිනුලි ජයග්‍රහණය කරා. මේ අප දකින්නේ විශේෂ අවස්ථා මේ අවසන් වූ තරග ඉසව්ව තුළ තිනුලි ආරම්භයේ සිටම ඉදිරියෙන් තරග වැදුනේ. ඇයට අභියෝගයක් දෙන්නට සමත් වුණේ නැහැ කිසිදු ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ වගේම දෙවනි ස්ථානය සඳහා හොඳ තරගයක් තිබුණා අවසන් මොහොත දක්වාම කාන්තා විද්‍යාලය සහ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය අතර. නමුත් එහි අවසානයේදී දෙවන ස්ථානයේ වාසිය සපයාගත්තේ කාන්තා විද්‍යාලයේ කියාරා බණ්ඩාර. ප්‍රථම ස්ථානයේ දිනාගත්තා ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ක්‍රීඩිකාව. වෙන 13න් පහළ බාලකංශයේ මීටර් 200 පසුපසාර අවසන් මහා තරගය මාක් ජේඩන් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය නියෝජනය කරනවා. ඔහු තමයි ප්‍රථම මන්තිරුවේ ක්‍රීඩකයා. දෙවනි මන්තිරුවේ සිටිනවා WLG ජයසූරිය නාලන්දා විද්‍යාලය. තුන්වෙනි මන්තිරුව පහන් පුන්සර. ඔහු නියෝජනය කරන්නේ හයි ටෙක්නික්ස් ඇකඩමිය. සහ හතරවෙනි මන්තිරුවේ සිටිනවා චනුල් රත්නායක ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ. පීඩි ගුණවර්ධන පස්වෙනි මන්තිරුවේ සීනිගම පිහිනුම් සමාජ. මන්තිරු අංක 6 සිටිනවා VR අබේසූරිය මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය. සහ 7 වෙනි මන්තිරුවේ සිටිනවා ශකින් ශිරාස් කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. සහ 8 වෙනි මන්තිරුවේ සිටිනවා MF මහමූද්. ඔහු නියෝජනය කරන්නේ SCC කියන්නේ ස්ප්‍රින්ග්ෆීල්ඩ් ජාත්‍යන්තර පාසල කොළඹ. වයස අවුරුදු 13න් පහළ මීටර් 200 පසුපසාර
පීනුම් තටාකයේ මැද තමයි විශාලම තරගය තිබෙන්නේ. මන්තිරු අංක 3 4 5 මේ ඔබ දකින ආකාරයට මේ මන්තිරු 3 ක්‍රීඩකයන් ඉදිරිපස අසුන් 3ම මේ වන විට දිනාගෙන තිබෙන්නේ. තවමත් නමුත් තරගය අවසන් නැහැ. ඒ නිසා මේ අවසන් භාගය ඉතාම තීරණාත්මක වේවි මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දස්කම් සමගින්. මීටර 200 පීනුම් තරගයක් නිසා. මෙම අංශයේ තරගාවලි වාර්තාව තබා ඇත්තේ DH නිරියල්ල 2018 වසරේ විනාඩි 2යි තපර 50.9යි බිංදුවක කාලයක් සනිටුහන් කරමින් සංඝ මන්තිරු අංක 4 සාංච දෝස විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා ශානුල් රත්නායක තවමත් ඉදිරියෙන් මන්තිරු අංක 5 සිටිනවා BD ගුණවර්ධන සීනිගම පිහිනුම් සමාජයේ ස්ථානට දැඩි තරගයක් පවතිනවා BD ගුණවර්ධන සහ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ VR අබේසූරිය අතර. නමුත් BD ගුණවර්ධන සීනිකම් ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට පැමිණෙනවත් සමගම චනුල් රත්නායක තමන්ගේ ආධිපත්‍ය දිගටම රඳවාගෙන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට තවත් ජයග්‍රහණයක් ලබා දීමට තාම ආසන්න මොහොතක සිටින්නේ. අවසන් මීටර 10. දැන් අවසන් මීටර 5ට ළඟා වෙනවා. චනුල් ජයග්‍රාහකයා හැටියට තරගය අවසන් කළේ. දෙවන ස්ථානයේ මන්තිරු අංක 5 ක්‍රීඩකයා. ඒ කියන්නේ සීනිගම ක්‍රීඩා සමාජයේ සීනිගම Aquatic Club BD ගුණවර්ධන සිටිනේ චනුල් වයස අවුරුදු 13න් 15 මීටර 200 පසුපස ආර ජයග්‍රාහකයා. ආරම්භයේදී එතරම් කැපිපෙනෙන ඉදිරියක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් සෙමෙන් චනුල් රත්නායක ඔහුගේ ස්ථානය තහවුරු කරගත්තා මේ තරග ඉසව්ව තුලදී. තරගය අවසන් වෙද්දී ඔහුට විශාල ඉදිරියක් තිබුණා අනෙකුත් ක්‍රීඩකයන්ට වඩා. දෙවන ස්ථානය වෙනුවෙන් මුළු තරග ඉසව්ව පුරාම විශාල කරට කර සටනක් තිබුණා. නමුත් එය ජයග්‍රහණය කළේ දෙවනි ස්ථානයේ වාර්තා කරමින් සීනිගම ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩකයා විසින්. චනුල් රත්නායක ජයග්‍රාහකයා එම තරග ඉසව්වේ. වයස අවුරුදු 15න් 15 මීටර 200 පසුපස ආර කාන්තා අවසාන තරගයේ මෙතින්යා දීරසිංහ විසාක විද්‍යාලය මින්ද්‍යා පියසේන පානදුර ශුද්ධෝපවුලේ කන්‍යාරාමය සෙනිකු ඩිසිල්වා කොළඹ මියුසිස් විද්‍යාලය හේෂරා ඩිසිල්වා රත්නපුර ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල ඉනුකී මුතුහෙට්ටි ලයිසියම් වත්තල යනුලි මෙන්ඩිස් කොළඹ කාන්තා විද්‍යාලය අහේලි ජෝසෆ් කාන්තා විද්‍යාලය සහ සනුති තාබ්රු ලීඩ්ස් ජාත්‍යන්තර පාසලෙන් තමයි තරග වදින්නේ. මේ අවසාන 8 දෙනා කාන්තා වයස අවුරුදු 15න් 15 මීටර් 200 පසුපස ආර අවසාන තරගය. ක්‍රීඩිකාවන් ඔවුන්ගේ තරග ඉසව්ව ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය පූර්ව කටයුතු වල නියැලෙන්නේ විනිසුරුවන් සමගින්. ඔවුන් සියල්ල පරීක්ෂා කරමින් නීති රීති වලට අනුකූලව ජාත්‍යන්තර ක්‍රමවේදයන්ට අනුකූලව මේ තරගාවලියේදී තරග පවත්වන්නේ. තවත් සුළු මොහොතකින් ඔවුන්ගේ සූදානම අපට සනාථ කරાવી. එතනින් පසුව ඇරඹෙන්නට නියමිතයි බාලිකාවන්ගේ මේ තරගය. තරගාවලි වාර්තාව පවතින්නේ මිනාගි රූපසිංහ 2019 වසරේ තමයි ඇය තරගාවලි වාර්තාව තබා ඇත්තේ. වයස අවුරුදු 15න් 15 කාන්තා මීටර් 200 පසුපස ආර තරගයේ විනාඩි 2යි තප්පර 35.8ක කාලයක් ගත කරමින් මිනාගි රූපසිංහ තරගාවලි වාර්තාව තබා තිබෙනවා. මෙන්න ක්‍රීඩිකාවන්ට ආරාධනා කරනවා ඔවුන්ගේ පාලකයන් මතින් ජලයට පිවිසෙනට පසුපස ආර තරගය වෙනුවෙන්. ඔවුන් සූදානම්.
දැන් ආරම්භ වෙනවා තරගය. 15න් 15 මීටර් 200 බාලිකා අංශයේ පසුපසාර අවසන් මහා තරගය. මන්තිරු අංක 3 4 5 පැහැදිලි ඉදිරියක් ලබාගෙන තිබෙනවා අනෙකුත් ක්‍රීඩිකාවන්ට වඩා. නමුත් ඔවුන් තිදෙනා අතර තවමත් පැහැදිලි ඉදිරියක් දකින්නට නැහැ. තිදෙනාම තරගකාරීව එකම මට්ටමක තරග වදින්නේ. ඔව් ඒ මන්තිරු අංක 3 සිටිනවා සෙනුකුඩි සිල්වා මියුසිස් විද්‍යාලයේ. ඒ වගේම ලයිසියම් තරගයක් පවතිනවා මන්තිරු අංක 4 සහ 5 4 මන්තිරු අංක 4 සිටිනවා හේෂරා ඩිසිල්වා ලයිසියම් රත්නපුර සහ මන්තිරු අංක 5 සිටිනවා ඉනුකි මුතුහෙට්ටි ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 6 සහ 7 සිටිනවා කාන්තා විද්‍යාලයේ යනුලි මෙන්ඩිස් සහ අහෙලි ජෝසෆ්. දැන් යම් කිසි ප්‍රමාණයකින් ඉදිරිය ලබාගෙන තිබෙනවා මන්තිරු අංක 5 ක්‍රීඩිකාව. ඇය තමයි ඉදිරියෙන් තරග කරන්නේ මේ වන විට. ඇයට පිටුපසින් මන්තිරු අංක 4 යාබද මන්තිරුවේ ක්‍රීඩිකාව. ඒ වගේම ඇයට පිටුපසින් ඇයගේ යාබද ක්‍රීඩිකාව මන්තිරු අංක 3 සිට ඉදිරියට ඇදෙනවා. ඔබ සඳහන් කළා වගේම ලයිසියම් විද්‍යාලය විශාල අවස්ථාවක් සමගින් මේ තරගයට පැමිණ තිබෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් අන්තර් ලයිසියම් සටනක් පැවැත්වෙනවා ලයිසියම් රත්නපුර සහ වත්තල අතර. හේෂා ඩිසිල්වා මන්තිරු අංක 4 තරග වදිනවා. ලයිසියම් රත්නපුර විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් ලයිසියම් වත්තල විදුහල නියෝජනය කරමින් මන්තිරු අංක 5 සටන් වදිනවා ඉනුකි මුතුහෙට්ටි. නමුත් දැන් නම් කෙමෙන් මන්තිරු අංක 5 තරග වදින ඉනුකි මුතුහෙට්ටි තරමක ප්‍රවේශයක් අරගෙන තිනවා අසංක. ඒ ලබා ගනිද්දී අයට ඇගේ මන්තිරුවේ සීමාව මගහැරෙන බව තමයි පෙනෙන්නේ. ඊටම තර්ජනාත්මක අවස්ථාවක්. මම හිතන්නේ විනිසුරුවන් හොඳ දැසින් නරඹනවා ඇති මේ සිද්ධිය පිළිබඳව. කෙසේ වෙතත් ඇය තවමත් ඉදිරිය තබාගෙන තිබෙනවා. නමුත් යම් කිසි ගැටලුවක් දුටුවා ගැටලුකාරී තත්වයක් ඇගේ මන්තිරුව පවත්වා ගැනීමේදී දැන් මන්තිරු අංක 4 ඇයට හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා ඇගේ තවත් පාසලේම ශාඛාවක ක්‍රීඩිකාව. ඒ වගේම මන්තිරු අංක 3 සහ 4 අතර දැන් හොඳ තරගයක්. දැන් මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩිකාව ඉදිරියට ඇදෙමින් තිබෙන්නේ. අපේ මියුසිස් විද්‍යාලයේ සෙනුකි ඩිසිල්වා දැඩි තරගයක් ලබා දෙනවා දෙවන ස්ථානය සඳහා. කෙමෙන් මන්තිරු අංක 4 සිටින ක්‍රීඩිකාවට දෙවන ස්ථානය සඳහා තරගයක් ලබා දෙමින් සෙනුකි ඩිසිල්වා ජයග්‍රහණය කරනවා දෙවන ස්ථානය. නමුත් ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගන්නේ ඉනුකි මුතුහෙට්ටි ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල නියෝජනය කළ ක්‍රීඩිකාව. ඊටාම ආසන්නයටම ගියා ඇගේ සීමාවේ. නමුත් විනිසුරුවන් සටහන් කරනවා කිසිදු ගැටලුවක් නැති බවට. මේ අසංක ඔබ කලින් පැවසු ආකාරයට අර ත්‍රිත්ව සටනක් තිබුණා ආරම්භක අවස්ථාවේදී. කරට කර 3 4 සහ 5 යන මන්තිරු වල ක්‍රීඩිකාවන් දැඩි තරගයක් ලබා දුන්නා. අවසානයේදී ඇගේ ස්ථානය තහවුරු කරගත්තා ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල වෙනුවෙන් ඉනුකි මුතුහෙට්ටි. දැන් සූදානම් අප බාලකංශයේ 15න් 15 මීටර 200 පසුපසාර අවසන් මහා තරගයට ඔබ කැඳවාගෙන යන්නට එරන් ඩිසේරම් පළමු මන්තිරුවේ, මිනුක මිහිඳු කුලසූරිය දෙවැනි මන්තිරුවේ, මිහිරු රන්දුණු තුන්වැනි මන්තිරුවේ, අකලංක නිසල් මන්තිරු අංක 4, මාග් ඩි සිල්වා මන්තිරු අංක 5, එල්.බී. දිසානායක මන්තිරු අංක 6, සවින්ද පෙරේරා මන්තිරු අංක 7, මහෙන් වික්‍රමරත්න මන්තිරු අංක 8. තර්ජනාත්මක නාමලයිස්තුවක් අසංක ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් 3 දෙනෙක් සටන් කරනවා මෙම තරගයේ. මම හිතනවා වුන් 3 දෙනාගෙන් එක් ක්‍රීඩකෙක් කියන්නේ අකලංක නිසල්ට තමා හොඳම කාලය තිබෙන්නේ සුදුසුකම් ලබා ගැනීම තරඟවලදී. ඒ නිසා ඔහු ඉතාම තර්ජනාත්මක ක්‍රීඩකෙක් වෙයි. නමුත් සෙසු ක්‍රීඩකයන් දැඩි තරගයක් ලබා දෙන බවයි ආරම්භක අවස්ථාවේදී නම් වැටහෙන්නේ.
මන්තිරු අංක 4 සහ 5 ක්‍රීඩකයන් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. උන්ට හැකි උපරිමය ලබා ගත්තා තිය යටින්. එහි වාසියත් සමගින් දැන් මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයා ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ. ඉදිරියෙන් තරග වදින්නේ. ඔහුට යාබද අසුනේ යාබද මන්තිරුවේ ඉන්නවා. ඔහුගේම තරගකරු එකම විද්‍යාලයක ක්‍රීඩකයන් මාක් ඩිසිල්වා දෙදෙනාම මන්තිරු අංක 4 සහ 5 දෙදෙනාම මරදාන ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා දැන් පේනවා අකලංක නිසල් දැඩි තාම ප්‍රවේගකාරී ලෙස ඉදිරියට යනවා. ඔහු තේරුම්ගෙන තිබෙනවා කුමක්ද කළ යුතු සිද්ධිය කියලා, කුමක්ද කළ යුත්තේ කියලා. දැන් ඉදිරිය සනාතයි අකලංකගේ. අකලංක ඉදිරියෙන් තරග වදිද්දී දෙවැනි ස්ථානය පැත්තේ මොනවද සිදු වෙන්නේ? දෙවැනි ස්ථානය වෙනුවෙන් මන්තිරු අංක 5 සහ 3 අතර ප්‍රබල සටනක් තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 5 ක්‍රීඩකයා තරමක් ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ. මාක් ඩිසිල්වා මන්තිරු අංක 3 ඉන්නවා අපිට තවත් ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ක්‍රීඩකයෙක් නුගේගොඩ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ මිහිරු රන්දුණු. මන්තිරු අංක 1 ඒරන් ඩිසේරම් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. මන්තිරු අංක 2 සිටිනවා මිනුක මිහිඳුකුල සූර්ය ලයිසියම් ගම්පහ. මන්තිරු අංක 6 සිටිනවා මහා නුවරින් ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ එල්.බී. දිසානායක. මොරටුවෙන් සිටිනවා මන්තිරු අංක 7 සවිඳු පෙරේරා වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය සහ මන්තිරු අංක 8 මහේන් වික්‍රමරත්න. ඔබට මේ දකින්නේ අකලංක නිසල් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ. මෙන්න අකලංක තමයි ඉදිරියෙන්ම තරග වදින ක්‍රීඩකයා. දැන් ඔහුට අවස්ථාව තිබෙනවා තරගය අවසන් කරන්නට ජයග්‍රාහීව. ඒ වගේම දෙවන ස්ථානය වෙනුවෙන් ඩිසිල්වා මන්තිරු අංක 5 සිට මේ මොහොතේ තරගය අවසන් කළා. තුන්වැනි ස්ථානය හිමිවන්නේ කාටද? මන්තිරු අංක 6 ක්‍රීඩකයා මේ මොහොතේ තුන්වැනි ස්ථානය ලබාගත් බවත් කිව යුතුයි. අකලංක නිසල් ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා තමයි ජයග්‍රාහකයා මේ තරගිසව්ව තුළ. අවසන් වුණේ මීටර 215 බාලකංශයේ අවසන් මහා තරගය. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ අකලංකට ජයග්‍රහණය ලබා දෙමින් දැන් අපත් සමගින් විස්තර විචාරක කුටියට සම්බන්ධ වෙනවා ප්‍රවීණ විස්තර විචාරක හරිත පෙරේරා. අයිබෝන් හරිත. අයිබෝන්. හොඳ තරගයක් දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙයි. බාලිකා වයස අවුරුදු 17න් පහර මීටර් 200 පසුපස අවසන් තරගය වෙනුවෙන් මන්තිරු අංක 1 සෙනුලි ගමගේ, අංක 2 අනුත්තරා ජයසුන්දර, අංක 3 KTT මනින් ගියා වැඩි. දැන් මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 17න් පහළ මීටර් 200 බාලිකාංශයේ තරගය. KTT දම්සරණි මන්තිරු අංක 3, එම් ජයසිංහ අංක 4, දනිෂා ගමිස්කි අංක 5, මන්තිරු අංක 6 කාවින්‍යා පෙරේරා, අංක 7 රුත්සරා පනාපිටිය, අංක 8 ගයාශී ගුණසේකර. මෙහිදී හොඳම කාලය වාර්තා කරමින් අවසන් තරගය සඳහා සුසුකම් ලබා ගත්තේ එම් ජයසිංහ. විනාඩි 2යි තප්පර 46.72ක් මන්තිරු අංක 4 තරඟ වදිනවා. මෙහි වාර්තාව කිමිකෝ රහීම් සතු වී තිබෙන්නේ. විනාඩි 2යි තප්පර 22.65යි ඒ වාර්තාගත කාල සීමාව. දැන් ඉදිරියෙන් තරග වදිනවා මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩිකාව. ඇය තමයි ප්‍රථම ස්ථානයේ මේ වන විට දරාගෙන තිබෙන්නේ. නමුත් සිදුවීම් සිදුවන්නට පුළුවන්, වෙනස්කම් සිදුවන්නට පුළුවන්. ඇයට හොඳ තරගයක් ලැබෙනවා මන්තිරු අංක 3න්. එම් ජයසිංහ ඉදිරියෙන් වෙන අනතුරුව මන්තිරු අංක 3 KTT දම්සරණි. ප්‍රථම හැරවුම ලබා ගත්තා. දෙවන හැරවුම දම්සරණි ලබා ගත්තා.
තුන්වන ස්ථානයේ මේ වන විට මන්තිරු අංක 5 දනිෂි ගනිෂ්කී තරඟ වදින්නේ. හොඳ ඉදිරියක් ලබාගත්න බවක් පෙනී යනවා. ඒ ජයසිංහ ඉතාමත් වේගයෙන් තරඟ වදින ආකාරයක් පෙන්නුම් කරන්නේ. නමුත් ඉතාමත් හොඳ ආර උපයෝගී කර ගැනීමක් හොඳ තාක්ෂණයක් පෙන්නුම් කරනවා. දෙපැත්තට වැනෙනවට වඩා ඉතාමත් හොඳින් ශරීර සමබරතාවය පවත්වා ගනිමින් එක එල්ලේ එක ඉරක් දිගේ තරඟ වදීම හරහා ඉතාමත් හොඳ තාක්ෂණයක් පෙන්නුම් කරන බවක් කියන්න පුළුවන්. ඔබ දකින්නේ ජයසිංහ හරිත ඔබ සඳහන් කළා වගේ ඇගේ රිද්මය සහ සමබරතාවය ඉතාම හොඳයි. කිසිම මොහොතක එක් දෑතක් එක් අතක් අනෙක් අත පරයා යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඇගේ සමබරතාවය ඉතාම හොඳින් ඍජු රේඛාව කරදී තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳින් පාද චලනය සමගින් ඇගේ වේගය පාලනය කරගන්න ආකාරයක් පෙනී යනවා. නමුත් මන්තිරු අංක 3 යම් ඉදිරියක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වෙනුවට KTT දම්සරණි. තුන්වන ස්ථානයේ යන්තම් ඉදිරියෙන් අංක 5 මන්තිරුවේ දනිෂි ගනිෂ්කි තරඟ වදිනවා. මේ මොහොතේ තරගය අවසන් කළා මන්තිරු අංක 4න් විජේසිංහ. ඇයටයි ජයග්‍රහණය හිමිවන්නේ මේ 17න් 15 මීටර 200 අවසන් මහා තරගයේ. ඇය ශ්‍රී සංගමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ.එන්. ජයසිංහ සුබ පැතුම් ඇයට. ඉතාම සතුටුදායකයි. එතරම් පිහිනුම් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධව කියවෙන්නේ නැති පාසලක් ශ්‍රී සංගමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය. අපි හිතනවට වඩා මේ සියල්ල පිළිබඳව හොඳ ඉදිරියක් බලා ගන්න පුළුවන්. දම්සරණි සීනිගම ජල ක්‍රීඩා ඇකඩමිය නියෝජනය කරනවා. ඒ වගේම ගනිෂ්කි ලයිසියම් වත්තල නියෝජනය කරේ. මීළඟට පැමිණෙන්නේ බාලක වයස අවුරුදු 17න් 15 මීටර් 200 පසුපසාර තරණය. රෙහාන් ජයසූරිය මන්තිරු අංක 1 සාන්ද ජෝසප්. විහංග මෙන්ඩිස් මන්තිරු අංක 2 මන්තිරු අංක 3 ඉදුෂ් පෙරේරා මන්තිරු අංක 4 සුලේමන් ශිහාර්. ඊට අමතරව මන්තිරු අංක 5 ජෝයල් දර්ශන මන්තිරු අංක 6 PS අරවින්ද අංක 7 M දනිෂ් SR තෙන්නකෝන් මන්තිරු අංක 8. තරගය ආරම්භ වී තිබෙන්නේ 17න් 15 බාලක මීටර 200 පසුපසාර අවසන් මහා තරගයයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. නැවතත් සුපුරුදු පරිදි හොඳම කාලය මින් පෙර වටවලදී වාර්තා කළ මන්තිරු අංක 5 4 සහ 5 ක්‍රීඩකයන් දෙපළ හොඳ තරගයක් ලබා දෙනවා එකිනෙකාට. හොඳම සුදුසුකම ලබාගත්තේ විනාඩි 2යි තත්පර 25.77ක් සමගින් මන්තිරු අංක 4 සුලේමන් චිහාර්. ඔහු මේ වන විට තරගයේ ඉදිරියක් යම් ප්‍රමාණයකින් ලබාගෙන තිබෙනවා. නමුත් දෙවන ස්ථානය වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳ තරගයක් පැවැත්වෙනවා ආසන්න 3 වන සහ 4 වන මන්තිරුවේ. ඒ සමගම 6 වන මන්තිරුවේත් තරග පැවැත්ම ඉතාමත් හොඳයි. 3 වන ස්ථානය වෙනුවෙන් ඔහුගෙනුත් යම් අභියෝගයක් එල්ලවීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙනවා. නමුත් මන්තිරු අංක 3 ඉතාමත් හොඳින් තරග වදිනවා. එහිදී ඉදුෂ් පෙරේරා සහ මන්තිරු අංක 5 ජෝයල් දර්ශන දෙවන සහ 3 වන ස්ථානවලදී දැන් දෙවන හැරමුව ලබා ගන්නේ. ඒ අතරතුර ඉදිරි අසුන තවමත් හිමිව තිබෙන්නේ මන්තිරු අංක 4 සුලේමාන්ට. ඔහුගේ වේගය පාලනය කිරීම හොඳයි කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ ශරීර මට්ටමින් ඉදිරියක් ලබා ගැනීමට ඔහුට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. නමුත් ඔහුට හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙනවා මන්තිරු අංක 5 තරඟ වදින ජෝයල් දර්ශන මේ වෙන විට සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය නියෝජනය කරන්නේ. ශිහාර් රාජකීය විද්‍යාලයේ තරඟ වදින්නේ. ඒ රාජකීය විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් තවමත් ඔහු ඉදිරියෙන් මන්තිරු අංක 4 ඒ නිසාම හොඳ කාලයක් වාර්තාවන් ඉඳ තිබෙනවා. හොඳ තරගයක් තිබෙන නිසා හොඳ අභියෝගයක් තිබෙනවා. සෑම විටම දෙවැනි ස්ථානයේ ක්‍රීඩකයාගෙන් ප්‍රථම ස්ථානයේ සිටින සුලේමාන්ට. ඔහු තවමත් ඔහුගේ පවත්වාගත් ඉදිරිය ඒ ආකාරයෙන් පවත්වා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. අවසන් මීටර 10 තුල තරඟ වදින්නේ දෙවන ස්ථානයේ වෙනුවෙන් ප්‍රබල අභියෝගයක් ලබා දෙනවා මන්තිරු අංක 5. නමුත් ඔහුට
ජයග්‍රහණය සාර්ථක කරගන්නේ නැහැ. අංක 5 ජොයල් දර්ශන දෙවන ස්ථානයේ. මන්තිරු අංක 3 ඉදුෂ් පෙරේරා මම හිතන්නේ තුන්වෙනි ස්ථානයට තුන්වෙනි ස්ථානයේ ලකුණු පූර්වය මන්තිරු අංක 6 හැටියට සටහන් වෙන්නේ. ඒ අනුව PS අරවින්ද පීද ස්කොලරත්න විදුහල නියෝජනය කරමින් තුන්වෙනි ස්ථානය විනාඩි 2යි තත්පර 25.4.3යි ජයග්‍රාහී කාල වේලාව මේ ඉසව්වේ. සුලයිමාන් ශිහාර් රාජකීය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා තරගය ජයග්‍රාහීව අවසන් කළා. මේ ඔබ දකින්නේ විශේෂ අවස්ථා. එම තරග ඉසව්වේ මුල සිටම තබාගත් ඉදිරිය එතරම් විශාල ඉදිරියක් නොවුනත් තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි කළමනාකරණය කරගන්නට සමත් වුණා ජොයල්ගේ අභියෝගය ඉදිරියේ. ඔහුගේ වම් පසින් සෑම විටම ජොයල් ඔහුට අභියෝග කරමින් සිටියා. මීළඟට බාලිකා වයස 25 මීටර් 200 පසුපස ආර තරගය පූජානී ජයවීර මන්තිරු අංක 1 තිනායා දිනෙත් මේ මන්තිරු අංක 2 සිතුමි ජයවර්ධන අංක 3 ජී හිඟුල්වල මන්තිරු අංක 4 BS දම්සරණී සේනනායක අංක 5 නවංජනා සිරිවර්ධන අංක 6 ගීෂාන්‍ය සිරිවර්ධන අංක 7 සයුනි සමරනායක 8 වන මන්තූරියේ තරඟවදී නැතිව ආකාරයක්ද අංක 1 මන්තිරුව හිස් ආකාරයක් පෙනියන්නේ. හොඳයි මන්තිරුව අංක 4 ඉදිරිය ලබා ගැනීමට ප්‍රබල උත්සාහයක් යොදනවා හිඟුල්වල. හොඳම කාලය වාර්තා කරගත්තා විනාඩි 2යි තත්පර 44යි. මේ අවසන් තරගයේ සඳහා සුසුකම් ලබා ගැනීමේදී යාබද පස්වන මන්තිරුවේ හොඳ තරගයක් ලබා දෙනවා. මේ වන විට දම්සරණී සේනානායක තාම හොඳ තරගයක්. හොඳ කරට කර තරගයක්. කිසිවෙකුත් තවමත් ඉදිරිය ලබාගත් බවක් පෙනෙන්නට නැහැ. කැපිපෙනෙන ඉදිරියක් නැහැ කිසිම ක්‍රීඩිකාවකට මේ මන්තිරු අංක 5 සහ 4 ක්‍රීඩිකාවන් දෙපළගෙන්. මීටර් 60 සීමාව පසු කරද්දීත් ඉතාමත් හොඳ ඉදිරි සටනක් අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ක්‍රීඩිකාවන් පියුම්කාරයන් දෙදෙනාම ඉතාමත් හොඳ තාක්ෂණයක් උපයෝගී කරගන්නවා. දැන් මේ වන විට පස්වන මන්තිරුවේ යම් ප්‍රමාණයක ඉදිරියක් වාර්තා කිරීමට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. දම්සරණී සේනනායක දම්සරණී දැන් අඩියක පමණ පරතරයක් නිර්මාණය කරගෙන තිබෙන්නේ. මෙන්න අයට හැරවුමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. එයින් ලබා ගන්නා වාසිය තවදුරටත් ඉදිරියට යන්නට අයට අවස්ථාව සපයා දේවි. අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න අඩකට වඩා අවසන් මෙම ඉසව්වේ මේ වන විට ඇගේ ස්ථාවරත්වය වඩාත් තීව්‍ර කර ගනිමින් ඉදිරිය සාර්ථකව පවත්වා ගන්නවා. තුන්වන ස්ථානය වෙනුවෙන් මන්තිරු අංක 2 සහ 6 තරඟවදිනවා. මන්තිරු අංක 2 තරඟවදින්නේ තිනායා දිනෙත්මි. අංක 6 තරඟවදිනවා නවංජනා සිරිවර්ධන. දම්සරණ ඉතාමත් ඉදිරියෙන් ඇගේ පරතරය වර්ධනය වන්නේ ඉතාම සෙමින්. නමුත් ඇයට හැකියාව ලබා දී තිබෙනවා. ඇයට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා ඇගේ ස්ථානය තහවුරු කරගෙන තරගයේ දෙන්නට. මෙන්න දම්සරණි ඇයට දකුණු පසින් ඔබට පෙනෙනවා ඇති රෝස පැහැති ඇඳුමින් සැරසී තරගවදින ක්‍රීඩිකාව. මෙන්න මේ ක්‍රීඩිකාව හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා. කෙසේ වෙතත් අවසන් මීටර් 25ට අපි ළඟා වෙන්නේ. ආරක්ෂක සේවා විද්‍යාලය නියෝජනය කරනවා දම්සරණී සේනනායක. මන්තිරු අංක 5 තරග වදිමින් තරග නිමාව සාර්ථකව වාර්තා කරනවා. අංක 4 දී හිඟුල්වල දෙවන ස්ථානය. තුන්වන ස්ථානය මන්තිරු අංක 6 නවංජනා සිරිවර්ධන ලයිසියම් වත්තල. ජයග්‍රාහී කාලය සටහන් වන්නේ විනාඩි 2යි තත්පර 43.6ක් හැටියට. මෙහි වාර්තාව 2:16.97 කිමිකෝ රහීම් ඇයගේ දක්ෂතාවය සමගින් හිමි කරගෙන සිටින්නේ.
මෙන්න තරගයේ ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය දම් සරණි ආරම්භයේ සිටම ලබාගෙන තිබූ ඉතාම කුඩා පරතරය සෙමෙන් අඩි කිහිපයක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. එය පවත්වාගෙන යන්නට ඇය සමත් වුණා අවසන් මොහොත දක්වාම. අනෙක් අන්තේ ක්‍රීඩිකාව හිඟුල්වල ලබා දුන් අභියෝගයත් බාරගෙන. හිඟුල්වල හිල්ලුඩ්ඩ විද්‍යාලය මහනුවර. මීළඟට වයස අවුරුදු 20න් 15 බාලක පසුපසාර अंक 1 मंतीरुव गिनुर मेत्तानंद 2 विशाल विदूषण अंक 3 SR हिंगुलवल अंक 4 AK परेरा अंक 5 YN द सिल्वा अंक 6 SJ डिकोस्टा अंक 7 AM गुणरत्न अंक 8 वेणुको समर विक्रम හොඳ තරගයක් දක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබේ. මේ වන විටත් අංක 5 ඉදිරියට පැමිණීමට ප්‍රබල උත්සාහයක් ගන්නවා YN ද සිල්වා ලයිසියම් වත්තල. හොඳ තරගයක් ලබා දෙනවා දෙපස මන්තිරු දෙකේ 5 තරග වදින්නේ ඉදිරියෙන් 6 සහ 4 ඉතාමත් හොඳ තරගයක් ලබා දෙනවා. මේදී අංක 4 තරග වදිනවා AK පෙරේරා අංක 6 තරග වදින්නේ SJ डिकोस्टा. පෙර අපදුටු අවසන් මහා තරග වලට වඩා අනිවාර්යෙන්ම වේගවත් ශක්තිමත් තරගයක්. වසර 6කට පෙර කවින්ද්‍ර නුගවෙල මේ වාර්තාවට හිමිකම් කියනවා විනාඩි 2යි තත්පර 12.5යි 8යි. තවමත් ඉදිරියෙන් මන්තිරු අංක 5 YN ද සිල්වා ලයිසියම් වත්තල දෙවන ස්ථානයේ සඳහා ඉතාමත් හොඳ තරගයක් දක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබේ කියලා හිතනවා. මේ වන විට තුන්වන ස්ථානයේ මන්තිරු අංක 3 යම් ඉදිරියක් ලබා ගන්නවා SR හිඟුල්වල ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ නියෝජනය. හොඳ තරගයක් ප්‍රථම ස්ථානයේ මේ වන විට තරග වදින ක්‍රීඩකයාට වඩා දෙවැනි සහ තෙවැනි ස්ථාන සඳහා වන තරගය ඉතාමත් තීව්‍රයි. ඒ තරගයම ලැබේවි අනිවාර්යෙන්ම අවසන් භාගයේදී ප්‍රථම ස්ථානයේ ධාවනය කරන අවසන් හැරවුම සාර්ථක කරගත්තා මන්තිරු අංක 5 තරග වදින YN ද සිල්වා ලයිසියම් වත්තල නියෝජනය කරන්නේ. දෙවන ස්ථානය මේ වන විට මන්තිරු අංක 3 තරග වදින SR හිඟුල්වල ධර්මරාජ විද්‍යාලය නියෝජනය. තුන්වන ස්ථානයේ මන්තිරු අංක 4 මතක් පසුපසින් AK පෙරේරා මේ දැන් තරගය අවසන් කළා YN ද සිල්වා මන්තිරු අංක 5න්. දෙවන ස්ථානයේ වාර්තා කළා හිඟුල්වල ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා වගේම තුන්වැනි ස්ථානයේ මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයා විසින් වාර්තා කළේ මේ මොහොතේ. මෙන්න YN ද සිල්වා ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල නියෝජනය කරන්නේ. ගත් කාල වේලාව හැටියට පෙන්눔 කරන්නේ විනාඩි 2යි තත්පර 23.3.8 පෙන්눔 කරන්නේ මන්තිරු අංක 3 හැටියට ප්‍රධාන පීඨිකාවේ. දෙවන ස්ථානයේ මන්තිරු අංක 4 AK පෙරේරා නිල නොවන තත්වයක්. මෙන්න 20 හෝ ඊට වැඩි බාලිකාවන් නැත්නම් කාන්තාංශයේ පසුපසාර අවසන් තරගයේ ක්‍රීඩිකාවක පමණයි. ඒ නෙවෙයි දැන් එනිසාම තරගයට වඩා තවත් මීළඟ තරගය පවත්වන්නට සූදානම් විවෘතාංශයේ පිරිමි තරගය. හතර දෙනෙකු පෙන්눔 කරත් ඇත්තනම 3 දෙනෙක් පමණයි තරග වදින්නේ.
මන්තිරු අංක 4 ඉදිරියක් ලබාගෙන තිබෙනවා. AJ පෙරේරා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය නියෝජනය කරමින් දෙවන ස්ථානය මන්තිරු අංක 5 ඉෂාන් හෙන්රිකස් ශාන්ත ජෝසප් විදුහල. මන්තිරු අංක 3 තරඟ වදිනවා ප්‍රනීත් හංසක. පහසු තරඟයක් වුණාට කිසිම සැකයක් නැහැ. ඔහු ඉතාමත් යහුසුලුව කාර්යශීලීව විශ්වාසයකින් යුතුව තරඟ වදින ආකාරය පෙන්වන්නේ. ඔහු දන්නවා දැන් ඔහු හොඳ ඉදිරියක් ලබාගෙන තිබෙන බව. ඒ විශ්වාසය මතින් ඔහු ඉතාමත් සැහැල්ලුවෙන් තරඟ වදින ආකාරයක් පෙන්වන්නේ. මේ වාර්තාව ඔබවන්නේ ඇන්ඩ්‍රු අබේසිංහ. වසර 10කට පෙර ඔහුගේ කාලය සඳහන් වුණේ විනාඩි 2යි තත්පර 10.34ක් හැටියට. මන්තිරු අංක 4 AJ පෙරේරා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය නියෝජනය ඉදිරියෙන් ඔහුගේ ඉදිරිය තවත් සාක්ෂාත් කර ගනිමින් ඉදිරිය වැඩි කර ගන්න ආකාරයක් පෙනී යනවා මේ වන විට. අවසන් මීටර කිහිපයේදී ඔහු වේගය වැඩි කර ගනිමින් රිද්මය පවත්වා ගනිමින් තිබෙන්නේ. ඒ වගේම අනෙකුත් ක්‍රීඩකයන් දෙපළගේ පසුබැසීමත් දකින්නට පුළුවන්. ඉෂාන් හෙන්රිකස් දෙවන ස්ථානය සාන්ත ජෝසප් විදුහල නියෝජනය කරමින් තුන්වන ස්ථානයේ තරඟ වදිනවා මන්තිරු අංක 3 ප්‍රනීත් හංසක. දැන් PJ පෙරේරා ඔහුට කිසිම තරඟයක් නැහැ. ඊටමත් PHI පෙරේරා ඊටමත් පහසුවෙන් ඔහුගේ ජයග්‍රහණය සාර්ථක කර ගැනීමට විශ්වාසයකින් යුතුව ඔහුගේ උපරිම දක්ෂතාවය පෙන්눔 කරන ආකාරයක් පෙනියන්නේ. පෙරේරා තවමත් ඉදිරියෙන් අවසන් මීටර 10ට ළඟා වෙන ආකාරය ජයග්‍රහණය පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජයේ පෙරේරාට විනාඩි 2යි තත්පර 30.01යි. විනාඩි 2යි තත්පර 28.7යි බිඳුවක් හැටියට නිවැරදි වෙනවා මේ වන විට. පහසු ජයග්‍රහණය. විශේෂ අවස්ථාවන් පෙර තරගිසව්වේ පෙරේරා මුල සිටම ඔහුගේ ඉදිරිය තහවුරු කර ගන්නට සමත් වුණා. ඒ වගේම යම් සටනක් ආරම්භයේදී ලබා දෙන්නට මන්තිරු අංක 3 ක්‍රීඩකයා සමත් වුණත් එතනින් පසුව කිසිම තරගයක් තිබුණේ නැහැ පෙරේරාට. පොලිස් නියෝජනය ඔහු තරගයට අවතීර්ණ වෙලා ඔහුගේ රිද්මය පවත්වා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඔහුට කිට්ටුවීමට කිසිවෙකුට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරා. මෙන්න වයස අවුරුදු 11න් පහළ බාලිකා සමනල ආර තරගයේ මීටර් 100 මන්තිරු අංක 1 තුමින්දි අංක 2 සී රත්නායක අංක 3 වොනුචි විජේසිංහ අංක 4 ඊයි හේරත් අංක 5 ඇලිනා වික්ටෝරියා අංක 6 HD අල්විස් අංක 7 ලියෝනි කරුණාරත්න අංක 8 ශලනි ඉමාරා. හොඳම කාලය වාර්තා වන්නේ අංක 4 EU හේරත් විනාඩියයි තත්පර 33.16ක් හැටියට තරඟ ආරම්භය සටහන් වෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අප බලාපොරොත්තු වන්නේ අවසන් මහා තරගයකදී මන්තිරු අංක 3 4 5 ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියට ක්‍රීඩිකාවන් ඉදිරියට ඇදෙවිය කියා. කෙසේ වෙතත් මේ තරගය තුලදී හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා මන්තිරු අංක 2 ක්‍රීඩිකාව. නමුත් මේ වන විට මන්තිරු අංක 4 තරගයට හොඳින් අවතීර්ණ වෙලා ඇගේ කාර්යභාරය හොඳින් ඉටු කරන ආකාරයක් පෙනී යනවා. EU හේරත් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙනවා මන්තිරු අංක 2කින්. දෙවන ස්ථානයේ මහමායා මහනුවර නියෝජනය මන්තිරු අංක 4 සටහන් වෙන්නේ. මන්තිරු අංක 5 දෙවන ස්ථානයට තරඟ වදිනවා. නමුත් ඇයට හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙනවා මන්තිරු අංක 2. අංක 5 තරඟ වදින්නේ ඇලිනා වික්ටෝරියා කාන්තා විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින්. අංක 2 තරඟ වදිනවා සී රත්නායක හිල්වුඩ් ක්‍රීඩිකාව.
දැන් කාන්තා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව ඉදිරියට ඇදෙනවා දෙවන ස්ථානය වෙනුවෙන්. ඒ වගේම තවමත් ඉදිරිය ලබාගෙන තිබෙන මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩිකාව ඇගේ ඉදිරිය පවත්වාගෙන යමින් තිබෙන්නේ. මහාමායා ක්‍රීඩිකාව තරඟ අවසානයේ වාර්තා කරගන්නවා. සමයක ජයග්‍රහණය මන්තිරු අංක 5 දෙවන ස්ථානය හිමි කරගනීද? මෙන්න ජයග්‍රාහිකාව EU හේරත් මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය මහනුවරින්. තරගිසව්වේ විශේෂ අවස්ථා මුල සිටම ඉදිරිය ලබා ගත්තේ මන්තිරුවන් විනාඩියයි තත්පර 29.9.7යි ඇගේ ජයග්‍රාහී කාලය. ජයග්‍රාහිකාව එම ජයග්‍රහණයත් මහනුවරට රැගෙන ගියා. ඔව්. EU හේරත්. දැන් බාලකංශයේ මීටර් 100 සමනලාර අවසන් මහා තරගය. මිහින් රූපසිංහ මන්තිරුවන්ක 1, ජේම් SG බණ්ඩාර මන්තිරුවන්ක 2, දසිරු ගයිෂාන් මන්තිරුවන්ක 3, සෙතුන් රාජපක්ෂ මන්තිරුවන්ක 4, SS දේමුනි මන්තිරුවන්ක 5, ඔමෙත් ජිනදාස මන්තිරුවන්ක 6, ලියාම් යසීර් මන්තිරුවන්ක 7න්, YN නවරත්න මන්තිරුවන්ක 8න්. හොඳම කාලය සෙතුන් රාජපක්ෂ ලයිසියම් නුගේගොඩ මන්තිරුවන්ක 4 විනාඩියයි තත්පර 21.78යි. බලමු මන්තිරුවන්ක 4 ඉදිරිය ලබා ගනීද කියලා. අංක 2 අංක 3 අංක 5 හොඳ තරගයක් ලබා දීමට සූදානම් වෙනවා. විශේෂයෙන් අංක 3 සහ 5 සෙතුන් රාජපක්ෂට හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙන ආකාරයක් පෙනී යනවා. දසිරු ගයේෂාන් සහ SS දේමුනි දෙපසින් තරඟ වදින්නේ. තවමත් ඉදිරිය සෙතුන් රාජපක්ෂට හොඳ තරගයක්. ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුම ජයග්‍රාහී මට්ටමේ තරග කරන ආකාරයක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. සීනිකම ඇකඩමියේ SS දෙනුමි මන්තිරුවන්ක 5 දෙවන ස්ථානයේ ඉදිරිය වඩාත් සාර්ථකයි. සෙතුන් රාජපක්ෂ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් තරඟ වදිනවා. 3 වන ස්ථානයේ මේ වන විට රැඳී සිටින්නේ මන්තිරුවන්ක 3 තරඟ වදින දසිරු ගයේෂාන්. දෙවන ස්ථානයේ ප්‍රබල තරඟයක්, නමුත් අංක 5 ඉදිරියට එනවා SS දෙනුමි. මෙන්න ජයග්‍රාහකයා සෙතුන් රාජපක්ෂ මන්තිරු අංක 4 ක්‍රීඩකයා ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල නුගේගොඩින්. විනාඩියයි තත්පර 20.17යි ජයග්‍රාහී කාලය. 3 වන ස්ථානයේ 3 මන්තිරුවේ තරඟ වැදුණු දසිරු ගයේෂාන්. සාන්ති ජෝසප් විදුහල් නියෝජනය. Good afternoon, ladies and gentlemen. We're the starting lineup for the girls under 1300 meter butterfly event. Sanuri Hewagama of YVC, Midula Fernando, A. Amarasinghe of CIS, Elisha Samuel of British School, and off they go. Samudi Milansa of Lyceum Nugegoda, Chenuki Liara of Asian School, Dennuki Walpola of Sirimao Bandanayaka Vidyalaya, and Amini Lianage of St. Bridget's Convent. It's a tight race between Elisha Samuel and Shamudi Miansa. They're chasing behind Oneli Yampat's record from 2018, 1:15.01. Absolute tussle between that 4 and 5 out here.
I think Alicia is proving too strong for the other girl. Samudimiansa, and Alicia's broken that record of Only Ampat. She's cracked that record of 1:15.01. I think she finished on about 1:14. The board will show that in a little while. (1:13.83). So it was very close. So very thrilling race out there. 1:15.01, the record held by Oneli Yahampat in 2018, cracked by at least 2 seconds. So she is from the British school in Colombo. if I'm not She's mistaken, yes, she's a swimmer from the British school in Colombo. So we come to event number 13. Sorry, event number 136, the boys under 13 100-meter butterfly stroke. So this race we've got Senavira of St. Thomas's Mount Lavinia, Nejan Vijay Singh of St. Peter's, HM Hakim of Lyceum Vattala, Dihen Alvitigal of Lyceum Nugegoda, Pradeepan Vishwa Vidun of Trinity, and Amma Razmi of Asian Grammar, Zain Pereira of AIS, and Ritosha Adulya of Horizon College. Lane number 3 and 4 having a tight tussle, that is HM Hakim of Lyceum Vattala and from Lyceum Nugegoda, Dihen Alvitagala. Gafar, it's a tussle between the two Lyceumites. I think Lyceum has proved their mettle in the last 4 to 5 years. Lyceum Vattala, Nugegoda, Gampaha, now Kurunagala, Ratnapura. They've really come to the fore since of late. I think they're giving a lot of opportunity to sportsmen, and that's showing. And he's pipped. Yes, that's lane number 5. I think lane number 3, HM Hakim. Yes, lane number 3 pipped lane number 5 to the first place. He was dying in the last 5-10 meters, but he held on somehow and won the gold medal. Binura Talagala still holds a record in this event, that is 1 minute 8.12 seconds, which was set in 2012. Here's a replay of the boys under 13 100-meter butterfly. Coming up is event number 137, the girls under 15 100-meter butterfly stroke. Onara De Silva of Overseas School, I think so. Well, that is... Correct me if I'm wrong. Yes, Kefari. Yes, Ocean Wave Swimming Academy. Ocean Wave. And Nikini Udari also representing the Panadura Academy. Kanisha De Silva, St. Bridget's Convent, Setuke Fernando of Lyceum Panadura, Ramudi Chandrasiri of Royal Institute, Sanuki Silva of Bishop's College, Inuki Abe Vikrama of Methodist College, and Janeli Veerasinghe of Lyceum Gampa makes the lineup. Setu De Fernando, who got the best time in the heats, now coming to the fore. Ramodi Chandras, she took the lead in the first 50 meters, I think went too fast out, but we see a super battle between Kanisha De Silva and Setuko Fernando.
St. Bridget's Convent and Lyceum International Panadura. And I think the Bridgetine is going to take this race. It's going to be close, but she's taken it from the girl from Lyceum Panadura, Setuku Fernando. So what a close race. I think we're having some close races in the finals. Absolutely. And that's good to see. Superb, thrilling races. Kanisha De Silva, as you can see on our screens, the winner in the girls under 1500 meter butterfly from St. Bridget's Convent. Here's that replay. Look at that smile. She's all smiles. She's so happy. And why not? She won the gold medal for the 100 meters butterfly event. The record, of course, set in this category was in 2018 by Anika Ghafoor. Anika Ghafoor still training a bit. Hopefully she'll come and swim the SAF games in January if we have it in Pakistan. And Ghafoor going to the lineup for the under 15 boys. Hashel Senarat is a good swimmer. He's been swimming very quick. And Ispita Pereira, they both having fought their way through the under 9s and under 11s, and now they come up to under 15. So we should see a very close race between Hashel and Ipsit. Two good swimmers, young swimmers, who have actually developed in the last couple of years. Definitely, just a second dividing Hashel from Senarat in the preliminary rounds, so that shows this is going to be a very tight tussle. I think Amin Faisal also is giving a good race to them in lane number 3. He took the race out very quickly, and if he can hold the stroke and hold on to Hashel, I think he might be able to pip Ispit out. But Hashel is swimming brilliantly at the moment. In lane number 3 is, yes, Faisal is from the Maldivian Academy, if I'm not mistaken. Yes, he is. We have, I think, 4 swimmers from the Maldives swimming at the age group championships. We had India swimming last year, but this year they not made it. But Maldives brought 4 swimmers, and that's something that we need to be proud of. We hope to get more swimmers from international countries coming in and participating to give a good run for the money to all the Sri Lankans. Hopefully in the nationals we'll have also the Maldivian teams who have been patronizing the nationals, long course and the short course championships in the last couple of years. And hopefully we can get India, Malaysia and other countries also come in and participate in these events. Definitely. Hashel doing better in his timing this time around. He went past his performances previously, and right now we have the girls under 1700 meter butterfly finale. E. Jayalat of Hillwood College Kandy, Netuli Fonseca of Visakha Vidyalaya, Denila Robin of Ladies College, and from Mahamaya we have Dimagi Agalawat and Amarasarani Suryarachi. Lyceum Wattala, we have 2 participants, Sayara Vijayasinghe, Michaela Vimalasena, and finally in lane number 8 we have Akisa Heva Vitarana of Sirimau Bandaranaika Vidyalaya in lane number 8. Very close tussle is expected, as you can see in the first 25 meters. Counting on from the strokes, lane number 6 is having a very nice relaxed stroke, and also lane number 4 as expected, coming out from the turn in first place. Daniela Robin from Ladies College also pushing forward. Chanuji Kumara Peruma holds the record. She held the record from last year. She's the record holder, which she secured last year, 1 minute 7.97 seconds, as you can see. Lane number 4, Dimagi Agalawat cruising towards that victory. That's a good swim. She is very relaxed.
Ladies and gentlemen, I think this is going to be a very quick, close race. The boys under 17 100-meter butterfly. We have a few very, very quick swimmers, and all in and around the 1 minute, 1:1, 1:2, 1:3 mark. And it's going to be close. Is it final touch, finishing touches? Dimagya Agalawatta of Mahamaya girls. And here in the under 17 boys 100-meter butterfly lineup. You see Jaden De Silva, I think he should take this race. But you have Netuka Pereira and A.F. Hussein from St. Thomas's and AIS who will be pushing him right to the end. Good start. Ghaffari, I saw Hassan and Hussein from St. Thomas's. Are they brothers? They're in the twins, heats? actually. Right. They're twins, and my nephews. My goodness. So Tommy and Pravas. So Jaden is in lane 4, definitely from Stafford, so he's going to be the top contender alongside STC's Hussein. Jaden is going to take this race. He's well tapered for the age group, and he's looking really good. He's looking. We have on lane number 3 Netuka Pereira, who is also really fighting with Hussein for the second spot. But I think Hussein is going to take the silver medal on this one. So I think that's 59.90, a super time. I think that's his best time. Jaden De Silva, he's got a personal best time, and he's been developing very well in the last year to year and a half. Jaden De Silva, a nice boy, very cordial too. So we need swimmers and champions who have their feet on the ground and not arrogant, you know. And these are the kind of champions that we need to build in Sri Lanka. Wonderful note there, and yes, the previous race is done and dusted as we go into the girls under 20 100-meter butterfly event. I think we have Jessie swimming in lane number 4. Is that correct? Yes, from Holy Family Convent. She's a national level swimmer, and I think she should take this race easily. The last few races for today, as you can see, lane number 4, Jessie Seneviratna. If you see her stroke, very relaxed sprint. That's what you need. She's swum a 30.58, which is a very good time. If she can hold and bring home the next 50, she could be pushing Anika Gafur's record a little bit. Yes, which was set in 2014, 1 minute 4.58. She's getting shorter a bit. I think tiring, lactic acid building up, and she's going to go 1.6, I think, if I'm not mistaken. And we see that close tussle in the second place. That is wow, it's 0.05 from lane 5 to lane 3. So that's a very close race. Yeah, so Jessie winning that race with 1.06, and second place 1.14. So that shows the prowess of the national swimmers in Sri Lanka, in the national police, who are currently pushing good times.
Well, up next we have the boys under 20 100 meters 100 meter butterfly event. Inuka Evin, Vihanga Caldera of St. Peter's. The list goes on. Again, Ghaffari, who's your pick of the day? I think it's going to be quite a good race. We have Vihanga Caldera, we have Akash Prabhashwara. I think they are also doing their exams, so the coaches are have been telling me that they're not getting into the pool as much. You have Shashmita Vattaratna who can really do something in this race. So I would say there are about 4 or 5 swimmers here who can win this race, if I'm not mistaken. It's going to be a very quick and very close race, and I think it will be won and lost on the walls. So whoever has a good turn underwater, streamline, working their turns well, good breakouts, and the finish. That's where these races are won and lost. If you remember the 50-meter breaststroke event, where we had Vihang Dias and Keith Farouk, and Keith Farouk went in with the full stroke, and he pipped him by 0.03 seconds. So this is exactly what we all talk about to the swimmers, that you can win and lose a race on the wall. So I think we are looking at lane number 4, Akash, as I expected him to take that race. The Josephian Akash Prabhashwar winning that in a 1 minute 87, which is a very good time. 1-1, 1-2, 1-2. So some good times out there. From lane 2, we have Vihanga Caldera from St. Peter's. It's a Joe Pete first and second place finish. Vihanga Caldera has been a good butterfly swimmer. I think from the last 5 to 6 years, he's been in and out around that pecking orders. And Malik Tambidurai of Colombo Swimming Academy securing the 3rd spot. The boys are under 20 100 meter butterfly. And we have 3 participants in the women over 20 100 meter butterfly. Sandhani Tennakon of KDU, Senashi Herath of Colombo Swimming Academy, and Vihindi Disanayaka of Mahamaya Girls Kandy. Senashi is also the record holder in the women's under 20 set in 2023, 1 minute 9.07 seconds. And she'll be participating and representing Sri Lanka at the World University Games in Germany. So it's this is what we want our swimmers and athletes to achieve, not only in the pool but also in the schools, in the universities, and I think most of the swimmers have done quite well in their education, and they have gone on to be leading citizens of the country, and that is, I think, what we need from athletes, to build them up to be good human beings. Well, according to the list, there were 3 participants, but only 2 are racing right now. Yes, Senashi and I think the other participant Sandhani was from KDU, huh? Yes, Southern Tynakon, who is racing with Senashi at the moment. And Vihindi Disanayaka from Mahamaya Girls School Kandy. I think a no-show, did not swim. So Senashi Herath, the record holder, will stamp her authority in the girls, in the women under over 20 100 meter butterfly, representing the Colombo Swimming Academy. And ladies and gentlemen, we come to the final event of the day, event number 144, the men's 20 and over 100 meter butterfly. And what a day of swimming we've had.
some great swimming in the day one of this championship. And off it goes, the last event of the day. Yes, we got ST Alvihare of University of Peradeniya, RW Abesing of Kingswood Candy, Disal Edrisingha and JMAD Jayasundara representing Dharmaraja. Disal Edrisingha is representing ZFit Sports Club. We have 4 participants in lane number 7, 6, 5, 4 and 3. Lane number 4, RW Abesing of Kingswood Candy is in the lead. Closely followed by Disal Edrisingha of ZFit Fitness. You see lane number 4, though his hands are short and he's not really extending it, he's pushing his chest down, and that is giving him propulsion. You know, like when you press a ball down and it pops up, so he's getting that propulsion from there, which is a good technique. He's compensating for his weakness and still winning the race and winning the gold medal in the over 20 100-meter butterfly. Of course. And ladies and gentlemen, that brings the end of day 1 in the National Age Group Aquatic Championships. And we're going in for a break. And come and tune in with us tomorrow for day 2 of the championship. Of course, stay tuned with the Papare as we'll be back soon with the action. decision එක වෙලාවට ගන්න. ready කරන්න. Anchor new day. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. Probiotics හා අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ඇතුළත් Anchor New Deal. ගට් එක ready කරන්න. Looking for the perfect place for your child to learn swimming safely, confidently, and with a big smile? At Stingrays, we turn learning into fun. With expert coaches, small group classes, and a whole lot of encouragement. From beginners to little champions, we're here to build skills, boost confidence, and make a splash. Give your child the gift of swimming. Join Stingrays today. දිනන ගැම්ම ගන්න ගට් එක ready කරන්න. Anchor New Deal. Just a little bit of the ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Well, folks, this is the day 1 action of the 5 days of action-packed 49th National Age Group Aquatic Championships, live and direct from the Sugathadasa Swimming Pool Complex. That's it for today. We witnessed some exciting races, exciting finals you saw earlier.
in the boys and girls categories. Stay tuned with us for tomorrow's action as we bring you the latest on the Papare platforms, especially on Dialog TV channel 127. From all of us here at the Papare production, technical, and everyone who helped us in this production, thank you and good evening. Goodbye for now. Stay tuned and we will be meeting tomorrow. Goodbye. Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 3, 2, 1, roll. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංකික ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. Welcome back to the Papare. Welcome to the live broadcast from ThePapare. Good luck, guys. Good luck, everyone. ThePapare, Sri Lanka's #1 television sports channel.